Je déclare ouverte la 6e séance plénière de l'Assemblée Générale. L'Assemblée va entendre l'allocution de Sa Majesté Don Felipe VI, roi d'Espagne. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señora Presidenta, Secretario General de las Naciones Unidas, jefes de Estado y de Gobierno, embajadores, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Comparezco hoy ante ustedes, los delegados y delegadas de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en el año que se cumple el 80 aniversario de su fundación. Es un momento oportuno para hacer algunas reflexiones sobre el presente, el pasado y el futuro de esta organización universal y su aportación a la paz, a la estabilidad y el desarrollo en unos tiempos extremadamente complejos. Este es un mundo trepidante y desbocado, que en demasiadas ocasiones nos sitúa ante el vértigo del precipicio, en el que no faltan voces que preconizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de las Naciones Unidas. Es el efecto, se nos dice, de la sustitución de una lógica de diálogo y cooperación por una lógica de competencia, rivalidad y tensiones extremas. ¿No es ese el mundo al que estamos abocados? Oímos decir, sino el mundo en que ya estamos inmersos. Ante esa impresión de desmoronamiento habría que aducir: es evidente que los tiempos han cambiado y debemos adaptarnos, anticiparnos incluso, sin refugiarnos en el idealismo, la autocomplacencia o la imprevisión. Pero es precisamente en estos momentos de zozobra cuando más importa leer bien las claves de nuestro tiempo, para no caer en errores ya cometidos, para no entrar en espirales sin retorno. Contamos para ello con la memoria, que es la herramienta más útil para cualquier generación para afrontar sus desafíos. La memoria del siglo XX nos interpela cada vez que nos reunimos en esta Asamblea General, nos recuerda para qué se creó esta Casa de la Comunidad Internacional, en qué circunstancias nació, qué oscuros capítulos de la historia procuró cerrar definitivamente. Conviene dejar que resuenen de nuevo las palabras iniciales del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, las que comienzan con: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. ¿Cuál de las grandes palabras recogidas en este preámbulo, la paz, la dignidad, la justicia, el progreso, ha dejado de estar vigente, de suponer una exigencia ética inaplazable? ¿En cuál de esos caminos hemos avanzado lo bastante en estas 8 décadas para poder dar por concluida la senda del multilateralismo y la cooperación? En el silencio ante esas preguntas está la mayor prueba de que las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles, son imprescindibles, son insustituibles. Creer en las Naciones Unidas es creer con firmeza en la universalidad de los principios y valores recogidos en su Carta y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es eludir la tentación de modularlos con particularismos, con relativismos, con excepciones. Porque la dignidad del ser humano no es negociable. Creer en las Naciones Unidas es también creer en un mundo basado en normas. Las normas generan conductas a las que se ciñe la enorme mayoría de los actores internacionales. Incluso cuando se incumplen o se vulneran, hay base para reivindicarlas, para hacerlas valer. Las normas son la voz de la razón
aplicada a las relaciones internacionales, la mejor defensa que tenemos ante la ley del más fuerte. Un mundo sin normas es una terra incógnita. Un tiempo sin normas es una edad media. El camino que nos propone la Carta de las Naciones Unidas está llena de obstáculos y nunca acabaremos de recorrerlo del todo. Por eso es tan valioso el ejemplo de tantas personas comprometidas con sus valores y principios, personas que trabajan en condiciones extremas a riesgo de su libertad, su integridad física o incluso de su vida, en un mundo asolado por el conflicto en demasiadas regiones. Lo estamos viendo en el continente europeo, en Ucrania, con la guerra desencadenada por la agresión no provocada e injustificable de Rusia, en violación de la soberanía y la integridad territorial del país. La paz en Europa no será posible sin justicia, sin responsabilidad. España seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. Lo vemos también en toda su crudeza en Oriente Próximo, en Palestina, en la Franja de Gaza. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos, un pueblo que cuando regresa a España, a Córdoba, Toledo, Sevilla, Barcelona y tantos otros lugares, regresa a su casa. Ese fue el principio inspirador de la ley por la que en 2015, y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España. Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania. Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad para hacer realidad cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de dos Estados. El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de un número creciente de miembros de nuestra organización, al que España se sumó el pasado mes de mayo, debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también en el reconocimiento universal del Estado de Israel. Señora Presidenta, señores y señores delegados, también son causa y consecuencia de tantos conflictos, como sabemos, la falta de recursos, la fragilidad de los Estados, las desigualdades. La distancia que nos separa del cumplimiento de los objetivos incluidos en la Agenda 2030 sigue siendo enorme y el déficit actual de financiación para el desarrollo sostenible
supera los 4 billones de dólares anuales. El llamamiento a la eficacia, a la optimización de recursos logrado en la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo que celebramos hace poco en Sevilla, debe tener continuidad. Por eso España, en línea con el compromiso allí alcanzado, adoptado por consenso, ha lanzado el Plan Sevilla de apoyo al multilateralismo. Hemos aumentado nuestra contribución a los fondos internacionales para el desarrollo y reafirmado nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la transición ecológica, que son elementos centrales y distintivos de nuestra política exterior. Me referiré con brevedad a cada uno de estos 3 ámbitos. En primer lugar, los derechos humanos. España es desde este año miembro del Consejo de Derechos Humanos, lo que nos permitirá seguir trabajando en causas tales como la lucha contra el racismo, la erradicación de la pena de muerte y la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, y persistir en el combate contra todo tipo de discriminación. Porque somos partidarios de las sociedades plurales, abiertas, donde todos los ciudadanos participan, y nos preocupa la erosión de las democracias, la desafección que advertimos hacia valores esenciales para la convivencia democrática. En estos tiempos confusos, que ponen a prueba la capacidad de diálogo, es cuando más fieles debemos permanecer ante estos valores. En sintonía con esos principios, creemos que la inmigración adecuadamente gestionada es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, de tránsito y destino, y que los derechos humanos de los migrantes deben ser, en consecuencia, la referencia principal de nuestra acción. Por eso apoyamos con convicción plena la aplicación del Pacto Mundial Migratorio y el Pacto Mundial de Refugiados. Quiero referirme, en segundo lugar, a la igualdad de género. Este año, en que se cumple el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, es una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso con la igualdad real y efectiva, que no es solo un paso adelante en materia de derechos humanos, sino, ante todo, una cuestión de justicia. España aspira a seguir siendo un referente global en temas como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, contra la violencia sexual y de género, por la mayor participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y los procesos de toma de decisiones. Me referiré, en tercer lugar, al medio ambiente. La triple crisis planetaria a la que nos enfrentamos, cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad, nos exige un refuerzo de la gobernanza y unos recursos suficientes para acelerar la transición energética justa, que nos permita triplicar las capacidades de energías renovables, duplicar la eficiencia energética y continuar descarbonizando nuestras economías. Son objetivos tan ingentes como necesarios y, por eso, las dudas deben quedar fuera de la ecuación. España hace un llamamiento al consenso y a la ambición de cara a la próxima COP30 que nos reunirá en Brasil el próximo mes de noviembre. Hay otros desafíos no menores, como la gestión del impacto de esa revolución copernicana llamada inteligencia artificial, que puede acelerar los avances de la Agenda 2030 si sabemos orientarla a una transformación digital que sea justa y equitativa. Y en el ámbito de la salud, cuya dimensión global se hizo tan evidente con tintes trágicos en los tiempos no tan lejanos del COVID, celebramos que se haya alcanzado un consenso en torno al acuerdo sobre pandemias, lo que refuerza la posición central de la Organización Mundial de la Salud dentro de la arquitectura global de salud. Señora presidenta, vertebran la política exterior española por posición geográfica, por historia y por convicción tres ejes fundamentales: hacia África y el Mediterráneo, hacia América y el Atlántico y hacia Europa,
quisiera hacer algunas consideraciones sobre estos espacios. España es muy consciente que África constituye un interés estratégico mundial de primera magnitud. El presente está marcado en ciertos países por carencias estructurales y algunas guerras y conflictos atroces, con poca atención en comparación con otros ya mencionados. Pienso en las numerosas organizaciones o misiones de paz en la región a las que mi país contribuye de manera decidida. Es el caso del Sáhara Occidental, donde España seguirá apoyando al enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas para alcanzar una solución aceptable y concorde con las normas y el marco de Naciones Unidas. El futuro de África seguirá el rumbo que marque una población joven, dinámica, con iniciativa, cada vez más presente en los asuntos globales. Ese es el futuro que debemos apoyar. Por eso mi país ha adoptado la Estrategia España-África 2025-2028. Queremos desarrollar un partenariado basado en acciones concretas e intereses compartidos y que sirva además para impulsar el vibrante multilateralismo africano que encarnan la Unión Africana y otros organismos subregionales. En clave estrictamente bilateral, no puedo olvidar la especial relación de vecindad y cooperación que nos une con el Reino de Marruecos, al que en los últimos años hemos dado un nuevo impulso en beneficio de nuestros pueblos. América Latina y el Caribe representa para España una comunidad de países hermanos, parte insustituible de nuestra identidad afianzada por un patrimonio, la lengua española, que comparten 600 millones de hablantes en todo el mundo. Nuestro país ostenta hasta finales de 2026 la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Madrid acogerá la próxima cumbre iberoamericana. Seguiremos apoyando la acción de la Unión Europea en la región, que este año tendrá su punto álgido en la cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebrará en Colombia el próximo mes de noviembre. La Unión Europea, uno de los más altos logros de la concordia y un ejemplo para el multilateralismo, tiene una voz en estos tiempos más necesaria que nunca y por eso apostamos por una unión cada vez más eficaz, cohesionada, capaz de garantizar su seguridad y competitiva en la economía global. Creo importante recordar que el pasado 11 de junio se anunció un acuerdo político definitivo sobre los aspectos fundamentales del futuro acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Un pacto histórico, respetuoso con la posición de mi país con respecto a la soberanía y jurisdicción sobre Gibraltar, que aportará confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas de la población del campo de Gibraltar y del propio Gibraltar. Señora Presidenta, he comenzado hablando del pasado y el presente de las Naciones Unidas y dedicaré mis últimas palabras a su futuro. Apelo en estos momentos de graves tensiones presupuestarias al compromiso de todos los Estados miembros de esta organización. Animo a todo su personal, con su secretario general a la cabeza, a persistir en su enorme esfuerzo de eficiencia y eficacia, priorizando aquellos ámbitos cuyo abandono supondría una quiebra inasumible de los parámetros éticos que siempre deben regir su tarea. Seguimos creyendo en la necesidad de desarrollar las iniciativas de reforma y ponemos a disposición de ese ejercicio nuestra capacidad de diálogo y de creación de consensos, nuestra firme convicción multilateral. Con motivo de este 80 aniversario, que coincide además con el 70 aniversario de la incorporación de España, quiero renovar, señora Presidenta, el reconocimiento de mi país a todos los hombres y mujeres que trabajan en las Naciones Unidas. Son ustedes los custodios de la memoria del siglo XX y los garantes de las esperanzas puestas en el siglo XXI. Y es ahora, cuando más preguntas surgen en torno al multilateralismo y la cooperación, cuando más les necesitamos. Muchas gracias.
Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence, M. Volodymyr Zelenskyy, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame Chair, Deputy Secretary. Dear leaders, dear friends, and all those who can become our friends, because you want safety and peace just as much as we do. Today, no one but ourselves can guarantee security. Only strong alliances, only strong partners, and only our own weapons. The 21st century isn't much different from the past. If a nation wants peace, it still has to work on weapons. It's sick. But that's the reality. Not international law, not cooperation. Weapons decide who survives. Excellencies, you know perfectly well international law doesn't work fully unless you have powerful friends who are truly willing to stand up for it. And even that doesn't work without weapons. It's terrible, but without it, things would be even worse. There are no security guarantees except friends and weapons. No Ukrainian choice this kind of reality. And knowing our people, they would have chosen a different priority. Ukrainians are peaceful people, but they are people who want to live freely in their own independent country. That's why we invest in defense. For many nations, there is simply no other way left. Nations can speak about their pain from stages like this, but even during bloodshed, there isn't a single international institution that can truly stop it. That's how weak these institutions have become. What can Sudan or Somalia or Palestine or any other people living through war really expect from the UN or the global system? For decades, just statements and statements. And even everything happening in Gaza remains without a way out. Even now, Syria, after all the changes, still has to appeal to the world to ease the sanctions that are choking its economy. It has to ask and wait. Syria deserves stronger support from the international community. And as Russia's war against my country goes on, people are still dying every week. Yet there is no ceasefire because Russia refuses. Russia abducted thousands of Ukrainian children, and we have brought some of them back. And I thank everyone who's helped. But how long will it take to bring all of them home? Childhood slips away faster than adults are able to help. Look at Israel. Nearly 2 years have passed and hostages still haven't been freed. They must be freed, but even that still hasn't happened. And for years, there have been no real answers to other threats, either chemical weapons and famine used as a weapon. Last year, at this assembly, I warned the world about the risk of radiation disasters, especially due to Russia's occupations of our Zaporizhzhia nuclear power plant, the biggest in Europe, but nothing's changed. Nothing's. And yesterday, the plant went into blackout again, and Russia hasn't stopped shelling even in areas near a nuclear facility. And because of international institutions are too weak, this madness continues. Even being part of a long-standing military alliance doesn't automatically mean you are safe. Just recently, 19 simple Russian drones violated Polish airspace, and only 4 were shut down. Luckily, they were not
shaheeds or even worse. Otherwise, the results would have been horrific. Estonia had to call a UN Security Council meeting for the first time in history because Russian fighter jets deliberately entered its airspace. Moldova is defending itself again from Russia's interference. We are helping Moldova, and Russia's trying to do to Moldova what Iran once did to Lebanon. And the global response, again, not enough. We have already lost Georgia in Europe. Human rights and the European nature of the state system are only shrinking there. Georgia is dependent on Russia. And for many, many years, Belarus has also been moving toward dependence on Russia. Europe cannot afford to lose Moldova too. It's important to remember how the world once ignored the need to help Georgia after Russia's attack, and how the moment was missed with Belarus. How Moldova must not be lost. And for Europe, supporting Moldova's stability is not costly, but failing to do so will come at a much higher price. That's why the EU needs to help Moldova now with funding and energy support, not just words or political gestures. We must not forget about protecting the rights of people and the rights of nations in regions where these rights are under threat. The UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights must apply everywhere. But the Taliban in Afghanistan dragged a whole country back into the dark ages. Cartels in some Latin America countries are more powerful than the government there. This is all about collapse of international law and the weakness of the international institutions. And so it's about the rise of weapons. Weapons decide who survives. Excellencies, yesterday President Trump stood right here in this hall, and God saved him from a murder attempt during the campaign. A shot was fired from a rifle, and just a fraction of an inch saved his life. Just days ago, President, along with hundreds of thousands of Americans, honored the memory of Charlie Kirk. Sadly, his life was cut short by a bullet. Once again, violence with a rifle in hand. We also mourn the Ukrainian woman, Irina Zarutska. She was brutally killed with a knife here in America, the very country where she was seeking refuge from Russia's war. And almost every day, when we open the news, we see headlines about violent attacks happening all around the world. Most of it is done with weapons. People are already used to, but weapons are evolving faster than our ability to defend ourselves. Now, there are tens of thousands of people who know how to professionally kill using drones. Stopping that kind of attack is harder than stopping any gun, knife, or bomb. This is what Russia has brought with its war. It used to be that only the strongest countries could use drones because they were expensive and complex. Now, even simple drones can fly thousands of kilometers. War tech doesn't care about geography anymore. It's now reshaping it. Just recently, airports in Europe had to shut down because of drones. Authorities couldn't even say what kind of drones they were, who sent them, or from where. Last week, North Korea announced the test of a tactical strike drone. That means even countries with limited resources can now build weapons that are dangerous to their neighbors. Ukraine and nations like Saudi Arabia know all too well how dangerous Iranian attack drones are. But what happens when all the types of drones become available, even to small terrorist groups or cartels? The world moves
too slowly to protect itself. And weapons move fast. Now companies are already working on drones that can shoot down other drones, and it's only a matter of time, not much, before drones are fighting drones, attacking critical infrastructure and targeting people all by themselves, fully autonomous and no human involved except the few who control AI systems. Dear leaders, we are now living through the most destructive arms race in human history, because this time includes artificial intelligence. And if there are no real security guarantees except friends and weapons, and if the world can't respond even to old threats, and if there is no strong platform for international security, will there be any place left on Earth that's still safe for people? We need global rules now for how AI can be used in weapons, and this is just as urgent as preventing the spread of nuclear weapons. We need to restore international cooperation, real working cooperation for peace and for security. A few years from now might already be too late. 10 years ago, war looked different, and no one imagined that cheap drones could create dead zones, areas stretching for dozens of kilometers where nothing moves, no vehicles, no life. People used to imagine that only after a nuclear strike. Now it's drawn reality. Mass-produced, simple drones, and without AI yet. Ukraine doesn't have the big fat missiles dictators love to show off in parades, but we do have drones that can fly up to 2,000-3,000 kilometers. We had no choice but to build them to protect our right to life. Control over the sea used to depend on having a big navy. Ukraine doesn't have a big fleet, but we succeeded. In the Black Sea, we pushed what's left of the Russian navy into remote base. And we did it with sea drones. That's how we protect our ports and maritime trade routes, because Russia has left us no other choice. And our spiderweb operation, when cheap drones destroyed or damaged dozens of expensive Russian strategic bombers, became a real example for special forces around the world of what new weapons can do to old systems. These very Russian bombers attacked our cities. And none of this would have happened if Putin had not started this full-scale aggression, full-scale war. And every year that this war goes on, weapons become even more deadly. And only Russia deserves to be blamed for this. Dear leaders, to protect lives, Ukraine builds underground schools and underground hospitals. To protect lives, we have to spend more on protecting power stations from drone and missile attacks than on building sports facilities or cultural infrastructure. Ukrainian farmers are learning how to protect their equipment from Russia's FPV drone strikes, and for them that challenge is far greater than climate change. Russia's war has put us in this situation, but do you have protection against similar threats? The facts are simple. Stopping this war now, and with it, the global arms race, is cheaper than building underground kindergartens or massive bunkers for critical infrastructure later. Stopping Putin now is cheaper than trying to protect every port and every ship from terrorists with sea drones. Stopping Russia now is cheaper than wondering who will be the first to create a simple drone carrying a nuclear warhead. So we must use everything we have together to force the aggressor to stop. And only then do we have a real chance that this arms race will not end in catastrophe for all of us. If it takes weapons to do it, if it takes pressure on Russia, then it must be done. And it must be done now. Otherwise, Putin will keep
driving the war forward wider and deeper. And we told you before, Ukraine is only the first, and now Russian drones are already flying across Europe, and Russian operations are already spreading across countries, and Putin wants to continue this war by expanding it, and no one can feel safe right now. So first, we are now building a new security architecture for ourselves. More than 30 countries are already part of our coalition, and we are strengthening army, launching joint weapons production with partners, and defining financial commitments for defense in a way that could become a security model for any other nation. If security guarantees work for Ukraine, something more than just friends and weapons, it will mean that people were able to make national security not a privilege for a few nations, but a right for everyone. Second, we are ready to make our modern weapons become your modern security, your modern weapon. And we have decided to open up arms exports. And these are powerful systems tested in a real war when every international institution failed. And we are also ready to grow our defense production together with strong partners so that their protection is modern and reliable. You don't need to start this race from scratch. We are ready to share what has already proven itself in real defense. And third, many in the world are still relaxed. Still. But look at how many countries are here at this General Assembly, countries that are at war, or just came out of war, or are trying to stop one, or openly getting ready for one. War has already reached too many people to pretend it has nothing to do with you. So it depends on you. Whether you help peace or continue trading with Russia and helping Russia to fund this war, it depends on you. Whether prisoners of war will be freed, whether abducted children will come home, whether hostages will be free. It depends on you what will define existence, war like now, or our joint strong actions as it should be. Yesterday we had a good meeting with President Trump, and I also spoke with many other strong leaders, and together we can change a lot. Of course, we are doing everything to make sure Europe truly helps. And of course, we count on the United States. I appreciate the support we are receiving. Yes, much depends on the G7 and G20, but in the end, peace depends on all of us, on the United Nations. So don't stay silent while Russia keeps dragging this war on. Please speak out and condemn it. Please join us in defending life and international law and order. People are waiting for action. Thank you so much. Slava Ukraini. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de l'Ukraine. L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, prince souverain de Monaco. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Altesse Sérénissime, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Il y a 80 ans, la création de l'Organisation des Nations Unies a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine des relations internationales, offrant à chaque État un forum de dialogue et d'échange. L'ambition des fondateurs était claire et audacieuse. Toutes les nations, grandes ou petites, doivent pouvoir participer sur un pied d'égalité
à l'élaboration de solutions collectives. Égalité, respect, dialogue, voilà le cœur de l'esprit multilatéral. Ce sont précisément ces valeurs qui ont permis à Monaco de trouver sa place dans le concert des nations. Au cours des suivies décennies, les Nations Unies ont su accompagner les grands tournants de l'histoire. La reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le processus de décolonisation, l'espoir d'un ordre international plus apaisé après la guerre froide. L'organisation a contribué à l'édification d'un droit international solide, par l'adoption de nombreux traités, du droit de la mer à la lutte contre le terrorisme, de la protection de l'environnement à la promotion des droits de l'homme. Monaco a ratifié plus de 270 de ces traités qui, bien au-delà de leur dimension symbolique, régulent la vie quotidienne de sa population. L'ONU a également joué un rôle central dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Sur tous les continents, ces opérations ont permis de prévenir les conflits et d'accompagner les transitions démocratiques. La justice internationale, notamment à travers les jugements et arrêts rendus par les tribunaux pénaux internationaux, a marqué une avancée majeure dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, tandis que la Cour internationale de justice demeure un pilier du règlement pacifique des différends. Par ailleurs, l'ONU a été pionnière dans la prise de conscience écologique et la protection de notre planète, mobilisant gouvernants, scientifiques et sociétés civiles pour bâtir des stratégies concertées. Et vous savez à quel point ces questions me tiennent à cœur. Enfin, l'ONU a mis en lumière le rôle du sport comme vecteur de paix, d'inclusion et de développement. La principauté se réjouit que le sport prenne une place de plus en plus importante dans les travaux de l'organisation. Madame la Présidente, conscients du chemin parcouru depuis 80 ans, nous devons être encore davantage des défis à relever qui appellent une action résolue et collective. Car au bilan positif que je viens d'exposer s'oppose désormais maintenant une réalité beaucoup plus sombre. Nous vivons dans un monde multipolaire où les intérêts nationaux tendent à primer sur la recherche d'un idéal international commun. La multiplication des opérations de maintien de la paix montre que le dialogue et la diplomatie préventive n'ont malheureusement pas toujours les résultats escomptés. La sécurité internationale est aujourd'hui gravement menacée. Les tensions régionales et les conflits qui se propagent aux quatre coins du monde rendent plus que jamais indispensable la réaffirmation des principes fondateurs de l'ONU. Souveraineté des États, règlement pacifique des différends, respect du droit international et des droits humains. À cet égard, la principauté de Monaco condamne fermement la guerre d'agression qui frappe l'Ukraine et les souffrances qu'elle inflige aux populations civiles. J'ai pu réitérer ce message il y a quelques instants au président Zelenskyy. Je forme le vœu qu'un accord de paix juste, durable et négocié puisse être trouvé dans les meilleurs délais, garantissant la sécurité et répondant aux aspirations du peuple ukrainien. Au Moyen-Orient, les violences ont entraîné des pertes humaines inacceptables. Le risque d'embrasement régional impose une désescalade immédiate, la protection des civils, l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et une relance sincère du processus de paix sur la base de deux États. La paix n'est pas une utopie, elle est une impérieuse nécessité. À ces défis sécuritaires viennent s'ajouter des enjeux environnementaux. La communauté internationale s'est récemment réunie à Nice pour la 3e conférence des Nations Unies sur les océans, rappelant avec force l'urgence d'agir pour la protection des mers et des océans. La principauté a organisé en amont de la dite conférence le Blue Economy and Finance Forum. Chefs d'État, dirigeants économiques, investisseurs, philanthropes, banques de développement, ONG, 1800 participants venus de près de 100 pays ont répondu à l'appel et mobilisé davantage de ressources financières pour investir dans une économie bleue, durable et régénérative. Et pourtant, en dépit des engagements pris, les actions concrètes tardent à suivre. L'entrée en vigueur de l'accord BBNJ, le 17 janvier de l'année prochaine, doit nous conduire à sa mise en œuvre sans délai pour assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité en haute mer. La lutte contre les changements climatiques est une responsabilité historique. L'accélération des phénomènes extrêmes exige des réponses immédiates, crédibles et financées. Bien qu'elle traverse une période difficile qui commande un soutien sans faille, la science est abondante, accessible et plus fiable que jamais. En outre, l'accord de Paris, dont nous célébrons cette année le 10e anniversaire, fournit un cadre structuré et transparent qui doit instaurer une confiance solide entre tous les acteurs. La publication cette année de nouvelles contributions déterminées au niveau national
traduit cette nécessité de toujours faire preuve de plus d'ambition. Je tiens ici à rappeler que ces engagements revêtent une valeur morale, particulièrement envers la jeunesse et les générations futures, mais surtout légale, ainsi que l'a récemment rappelé la Cour internationale de justice dans son avis consultatif. À ce titre, et conformément au nouvel objectif collectif de financement adopté à Bakou l'année dernière, j'ai décidé que mon pays doublerait le financement international spécifique qu'il accorde au titre de l'action climatique, et ce d'ici 2028. Néanmoins, n'oublions pas qu'il serait vain d'investir dans la lutte contre les changements climatiques sans tenir compte de l'appauvrissement de la biodiversité dans le monde. La COP17 sur la Convention de diversité biologique en octobre 2026 à Yerevan est une échéance cruciale pour transformer le cadre mondial de Kunming-Montréal en résultats tangibles, notamment en matière de financement et de protection effective des écosystèmes. Madame la Présidente, nous ne pouvons passer sous silence le recul préoccupant des droits humains. Restriction des libertés, répression de la société civile et de l'opposition, usage excessif de la force. Ces dérives érodent les fondements mêmes de notre organisation et nourrissent la crise de confiance des citoyens envers les institutions. Les droits des femmes constituent un pilier fondamental de la paix, du développement et de la justice. 30 ans après la conférence de Beijing, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est toujours pas pleinement universellement atteinte et nous devons réaffirmer qu'il s'agit d'une priorité absolue. Il est également urgent de susciter une mobilisation collective contre les violences faites aux femmes et aux filles et contre tous les types de persécutions qu'elles subissent, y compris dans les zones de conflit. Aucune société ne peut prospérer en laissant subsister de telles inégalités. De même, aucune société ne peut se développer sans prendre soin de sa jeunesse, parce qu'elle n'est pas seulement l'avenir du monde, elle en est le présent. 30 ans après le programme d'action mondiale pour la jeunesse, il nous appartient de renforcer la place des jeunes dans les processus de décision de l'économie, dans la vie civique. L'accès à l'éducation, à l'emploi, à la formation numérique n'est pas un privilège, mais un droit. Madame la Présidente, la santé publique mondiale ne peut attendre. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles sont la principale cause de mortalité prématurée et leur prévention exige une mobilisation intersectorielle. Je tiens à saluer le rôle moteur de l'OMS dans la coordination de l'action mondiale contre ces maladies, mais il faut aller plus loin en renforçant les synergies entre les parties prenantes pour améliorer l'efficacité de son action, surtout dans un contexte budgétaire contraint. La 4e réunion de haut niveau consacrée à cette problématique doit donner un nouvel élan pour intensifier la prévention et assurer un accès universel à des soins de qualité. Madame la Présidente, le 80e anniversaire de notre organisation offre l'opportunité de relancer le multilatéralisme, de réformer son fonctionnement et de répondre à la crise de liquidité. La réforme de notre organisation doit restaurer la confiance des peuples et les rassembler au sein d'une structure efficace et centrée sur ses valeurs fondatrices. L'ONU reste la seule institution universelle capable de défendre la souveraineté des États et d'incarner l'idéal de coopération entre les peuples. Mais elle ne se résume pas à son siège new-yorkais. Les institutions spécialisées, UNESCO, FAO, OMS, PNUD, AIEA et tant d'autres jouent un rôle essentiel en soutenant concrètement les politiques sociales, éducatives et environnementales des États. Permettons-leur de s'acquitter pleinement de leurs responsabilités sans dupliquer leur mandat à New York et recentrons les travaux de notre organisation sur les priorités de la Charte. Nous devons renouer avec l'esprit de dialogue qui a inspiré la création de l'organisation. Le débat général doit redevenir ce moment unique où les dirigeants s'écoutent, confrontent leurs visions et aboutissent à une meilleure compréhension mutuelle. La principauté de Monaco fonde l'espoir qu'en se réformant, l'ONU redevienne ce centre où s'harmonisent les efforts des nations pour maintenir la paix et la sécurité conformément à l'article 1 de notre charte. Aucun État ne peut résoudre seul les crises de notre temps. C'est en partageant idées, ressources et volontés que nous pourrons bâtir ensemble un avenir de paix et de progrès durable, parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs. Je vous remercie. Au
nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le prince souverain de Monaco. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Massoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دبیرکل، خانم رئیس، نمایندگان محترم، خانم ها و آقایان، شعار امسال 80 سال و بیشتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر، در حقیقت فراخوانی برای همبستگی و نگاهی مشترک به آینده روشن‌تر است. اعتقاد و باور دینی ما و دعوت همه پیامبران نیز بر مبنای برابری حقوق همه انسان هاست. آنچه انسان را شایسته‌تر می‌سازد تقواست، یعنی راستی، خرد، پاکی و نودوستی. زیربنای همه ادیان الهی و وجدان بشری این قاعده طلایی است که هر آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز نپسند. حضرت مسیح علیه السلام فرمود با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ یک از شما مؤمن واقعی نیست مگر اینکه برای دیگران همان را بخواهد که برای خود میخواهد. حکیم هیلیل اساره تورات را چنین بیان کرد: آنچه بر تو ناپسند است بر دیگران نیز روا مدار. در سنت‌های مشرق زمین نیز آموزه مرکزی همین اصل است و مکاتب اخلاقی سکولار نیز با عقلانیت مبتنی بر وجدان به همین نتیجه رسیدند. عالی جنابان، آیا جهان ما چنین است؟ به 2 سال گذشته بنگریم. جهان در 2 سال گذشته نظاره‌گر نسل کشی در غزه بود، نظاره‌گر ویرانی خانه‌ها و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی در لبنان، نظاره‌گر تخریب زیرساخت‌های سوریه، نظاره‌گر حمله به مردم یمن، نظاره‌گر گرسنگی اجباری کودکان نحیف در آغوش مادران، نظاره‌گر شبیخون دزدانه به حق حاکمیت کشورها، تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها و هدفگیری عریان رهبران ملت‌ها بود. و همه اینها با پشتیبانی تمام عیار مسلح‌ترین حکومت جهان و به بهانه دفاع از خود. آیا اینها را برای خود میپسندید؟ چه کسی برهم زننده ثبات منطقه و جهان است؟ چه کسی تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است؟ چه کسی ناقض قاعده طلایی اخلاق بشر است؟ عالی جنابان، خانم ها و آقایان، همه شما شاهد بودید که در خرداد گذشته کشور من مورد تهاجمی وحشیانه و خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل قرار گرفت. حملات هوایی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به شهرها، خانه‌ها و زیرساخت‌های ایران، آن هم درست در زمانی که در مسیر مذاکرات دیپلماتیک گام برمی داشتیم، خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تضعیف کننده تلاش برای استقرار ثبات و صلح بود. این تجاوز گستاخانه علاوه بر شهادت رساندن تعدادی از فرماندهان، شهروندان، کودکان، زنان، دانشمندان و نخبگان علمی کشور، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین المللی و چشمانداز صلح در منطقه وارد کرد. آنچه که از این قتل و جنایت شما میتونید کشتار بچه‌ها، کودکان، زنان و در حقیقت یک کتابی است از کشتاری که اسرائیل در کشور ما از همه انسان‌های زن و مرد و کودک و جوان در کشور ما ایجاد کرد. یعنی اینها به اسم آرامش و صلح در کشور و در منطقه ایجاد شده، ناآرامی رو در کشور اونا ایجاد کردن و با همین روند 35,000 انسانهای بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدن، خانه هاشون رو ویران کردند،
بیمارستان‌ها رو، درمانگاه‌ها رو، مدارس رو و راه آب و غذا و نان و دارو رو بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجار شکنی‌های خطرناک نایستیم، این بدعت‌ها دامن جهان را خواهد گرفت. حمله به تأسیسات هستی تحت پادمان و نظارت بین المللی، تلاش علنی برای کشتن رهبران و مقامات رسمی دولت‌های عضو سازمان ملل، هدف گرفتن سیستماتیک خبرنگاران و اهالی رسانه، کشتن انسان‌هایی که صرفاً به علت داشتن دانش و تخصصشان به اهداف نظامی تبدیل می‌شوند. آیا اینها رو بر خود می‌پسندید؟ کسانی که مرتکب این جنایات شده‌اند باید بدانند که ایران، این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان، همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روحی سترگ و اراده‌ای جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سرفرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکاب قدرت ایمان و انسجام ملی سربلند ایستاده ایم. در دفاع 12 روزه مردم میهندوست و دلاور ایران، محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه، به مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان یکپارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خود خون شهیدانشان را پاس می‌دارند. من در اینجا به نام مردم ایران از تمام شخصیت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای که در این جنگ با ایران همدل بودند صمیمانه تشکر می‌کنم. خانم‌ها و آقایان، امروز پس از نزدیک به 2 سال نسل کشی، گرسنگی دادن جمعی و تداوم آپارتاید در داخل سرزمین‌های اشغالی و تجاوز به همسایگان، طرح مضحک و متوهمانه اسرائیل بزرگ با وقاحت از سوی بالاترین سطوح این رژیم عنوان می شود. این طرح بسیاری از سرزمین‌های منطقه را در بر می‌گیرد. این نقشه نشانگر اهداف و مقاصد واقعی رژیم صهیونیستی است که اخیراً مورد تایید نخست وزیر آن قرار گرفته است و هیچ کس در جهان از نیات متجاوزانه این رژیم در امان نیست. مسلم است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی سازی از راه سیاسی رضایت ندارند. حضور خود را با زور و عریان تحمیل می‌کنند و آن را صلح از طریق قدرت نامگذاری کردند. اما نه صلح است و نه قدرت، بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. اما ما ایران قدرتمندمان را در کنار همسایگان قدرتمند و در منطقه قوی با آینده‌ای روشن می‌خواهیم. ما در برابر کلان پروژه‌ای که نسل کشی، تخریب و بی‌ثباتی را به منطقه تحمیل می‌کند، از چشمانداز مشترک و امیدبخش دفاع می‌کنیم. چشماندازی که امنیت جمعی را با سازوکارهای واقعی همکاری دفاعی و واکنش مشترک به تهدیدات تضمین می‌کند. چشماندازی که کرامت انسانی و تنوع فرهنگی را به عنوان ارزش بنیادین پاس می‌دارد. چشماندازی که توسعه جمعی را با سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و دانش‌های نوین به واقعیت بدل می‌سازد. چشماندازی که امنیت انرژی و بهره برداری عادلانه از منابع حیاتی را ستون ثبات اقتصادی می‌بیند و چشماندازی که از محیط زیست برای آیندگان محافظت می‌کند. چشماندازی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را اصول غیر قابل مذاکره می‌داند و چشماندازی که نه به دنبال صلح متکی به زور، بلکه بر پایه قدرت از طریق صلح است. در این منطقه قوی کشتار و خونریزی جایی ندارد. به همین خاطر سالهاست کشور من از سرسخت‌ترین حامیان ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. اما آنها که خود را دارای بزرگترین زرادخانه‌های هسته‌ای هستند و در نقض فاحش معاهده NPT سلاح‌هایشان را روز به روز کشنده‌تر، ویرانگرتر می‌کنند، سالهاست با اتهام‌های واهی مردم ما را در معرض فشار قرار دادند.
هفته گذشته 3 کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی 10 ساله و به دنبال آن با حمایت از تجاوز نظامی مردم سربلند ایران را به زانو در بیاورند، به دستور ایالات متحده با فشار، قلدری، تحمیل و سوء استفاده آشکار کوشیدند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در این مسیر حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند، اقدامات جبرانی قانونمند ایران در برابر خروج آمریکا از برجام و بدعهدی و ناتوانی مطلق اروپا را نقض فاحش جلوه دادند، خود را به دروغ طرفهای خوش سابقه توافق معرفی کردند و تلاش‌های صادقانه ایران را ناکافی خواندند و این همه برای نابودی همان برجامی بود که خودشان بزرگترین دستاورد دیپلماسی چند جانبه‌اش می‌دانستند. این اقدام غیرقانونی که مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز مواجه گردید، مشروعیت بین المللی نداشته و با اقبال جامعه بین المللی روبرو نخواهد شد. یک بار دیگر در این مجمع اعلام می‌کنم که ایران هرگز به دنبال ساخت هسته‌ای، سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است. در نتیجه به هیچ وجه به دنبال اون سلاح‌های کشتار جمعی نبودیم و نخواهیم بود. در جایی که برهم زننده آرامش در منطقه اسرائیل هست، ایران باید تحریم شود. ما یک شعری داریم میگه گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. یکی یه جای دیگه داره منطقه رو به هم میزنه و کسان دیگه ای رو دارن تحریم میکنن. خانم ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران از صلح و ثبات استقبال میکند. ما باور داریم که آینده منطقه و جهان باید بر پایه همکاری، اعتماد و توسعه مشترک شکل بگیرد و در این چارچوب ایران از روند صلح میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان حمایت میکند. ایران امیدوار است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین به توافقی عادلانه و پایدار بین روسیه و اوکراین بیانجامد. ایران از پیمان دفاعی بین دو کشور برادر مسلمان عربستان سعودی و پاکستان به عنوان آغازی برای نظام امنیت فراگیر منطقه با همکاری کشورهای مسلمان غرب آسیا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی استقبال می‌کند و بالاخره تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل به قطر که منجر به شهادت تعدادی از اتباع فلسطینی و قطری شد را محکوم می‌کنیم و حمایت و همبستگی خود با دولت و ملت قطر را اعلام می‌کنیم. خانم‌ها و آقایان، امنیت واقعی نه از راه زور بلکه از طریق اعتماد سازی، احترام متقابل و همگرایی منطقه‌ای و چند جانبه گرایی مبتنی بر حقوق بین الملل به دست می‌آید. بر این مبنا من همگان را دعوت می‌کنم شنیدن یکدیگر را به جای بلند کردن صدا تمرین کنیم. در مبانی فکری دو قطبی سازی و خشونت سیاسی که امروز نه تنها گریبانگیر جامعه بین المللی است که درون جوامع را نیز به تنش و آشوب کشانده است رو بازنگری کنیم و به عنوان فصل مشترک همه باورها و فرهنگها و به جای تفسیر مغرضانه مفاهیم و روایتها هرچه را برای خود نمیپسندیم برای دیگران نیز روا نداریم. اعتبار نهادها و سازوکارهای حقوق بین الملل را ترمیم و بازسازی کنیم و برای ایجاد یک نظام امنیت و همکاری منطقی در غرب آسیا متعهد شویم. خانم‌ها و آقایان، ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گسترده ایم، نه با تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار صدها هزار انسان در قرن 20 و نسل کشی و تحمیل و گرسنگی به کودکان غزه در قرن 21 و حتی نه در امپراتوری‌های تاریخی ایران، بلکه با فرهنگ هم نودوستی و پیام همدلی جهانگشایانی همچون مولوی و حافظ و اشعاری که سعدی در 800 سال پیش فرمود بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند. آدمی جنایتکارانی که با کشتن کودکان قلدری میکنند شایسته نام انسان نیستند و این بیگمان شرکای مطمئنی نیز نخواهند بود.
ایران با تکیه بر سنت دیرین نودوستی شریکی پایدار و همراهی مطمئن برای همه کشورهای صلح طلب است. دوستی و شراکتی که نه بر مصلحت جویی گذرا، بر پایه عزت، اعتماد و آینده مشترک استوار است. ما راست قامتان ایران زمین با ایستادگی در برابر یاغیان بی قانون، بی عدالتی ها، تبعیض ها و استانداردهای دوگانه را با سربلندی پشت سر گذاشته ایم و خواهیم گذاشت. و امروز با نگاهی فرصت محور این دستاورد تاریخی مردم ایران را به سکویی برای جهش به آینده پر امید تبدیل کرده ایم. بیایید با ما از تهدید فرصت بسازیم. متشکرم. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Iran. The Assembly will hear an address by His Excellency José Raúl Mulino Quintero, President of the Republic of Panama. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Muy buenos días, señora Presidenta, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables delegados. En nombre del pueblo panameño, con profundo respeto y renovadas esperanzas, me presento ante esta honorable Asamblea en el aniversario número 80 de esta organización, que sigue siendo un faro para la paz, la cooperación y el progreso. Panamá se comprometió desde la Carta de San Francisco en 1945 en favor de la pacificación, la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estas 8 décadas, nuestro país ha apostado por la diplomacia multilateral y el derecho internacional público como un eje cardinal de su política exterior. La iniciativa ONU 80, presentada por el secretario general Antonio Guterres, ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, hacer un llamado de atención por las amenazas del presente para vislumbrar un futuro más justo. Tenemos la firme convicción de que hoy, más que nunca, debemos fortalecer el valor del multilateralismo para responder a los retos y crisis globales como herramienta de mitigar las asimetrías entre las naciones. En ese sentido, quiero destacar que la política multilateral coadyuvó para que nuestro país, por ejemplo, lograra salir de las listas discriminatorias donde nos había colocado la Unión Europea y el GAFI. Pues es una incoherencia ser parte del Consejo de Seguridad de esta organización y a la vez compartir listas con países que propician el terrorismo. Consideramos oportuna una reforma integral para asegurar que el Consejo de Seguridad sea más efectivo, la Asamblea General más representativa, las agencias especializadas más inclusivas y, sobre todo, reducir la burocracia. Panamá, al igual que otros países, pide una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisiones. Ha llegado el momento de que la arquitectura de la gobernanza multilateral se actualice. Nuestra región es la principal exportadora de alimentos del planeta. Tiene un canal estratégico que une el Atlántico con el Pacífico y detentamos más del 50% de la biodiversidad del mundo. Somos grandes proveedores de minerales, tenemos las mayores reservas acuíferas,
convivimos en paz y luchamos por ella. Todos estos elementos nos transforman en un actor principal a nivel mundial y debemos tener la representación de acuerdo a nuestro rol e importancia global, cumpliendo con su labor de contener y evitar el trágico desenlace de una guerra global, misión fundamental de su razón de existir. La Organización de Naciones Unidas enfrenta además el desafío de impulsar acciones urgentes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El mundo se encuentra hoy ante tres crisis, devastadoras todas: la climática, la de contaminación y la pérdida de biodiversidad, en un escenario de cooperación fragmentado. La respuesta a estas crisis debe ser rápida y solidaria. Ante esto, Panamá presentó el Nature Pledge, nuestro pacto con la naturaleza. Es una forma nueva de entender la política ambiental y climática en un marco que una nuestras obligaciones en materia de clima, biodiversidad y tierras en un solo compromiso nacional. En la práctica, Panamá se compromete a reducir sus emisiones para el año 2035. Aún siendo un país carbono negativo, creemos que siempre se puede dar un paso más en favor de la sostenibilidad para las futuras generaciones. Por ello, restauraremos 100.000 hectáreas de ecosistemas prioritarios, incluyendo manglares y cuencas hidrográficas, porque la naturaleza es nuestra primera línea de defensa frente al cambio climático. Panamá confía en una Naciones Unidas renovada, que fortalezca la seguridad digital y la cooperación internacional con criterios éticos y con participación, que acompañe transiciones energéticas justas y que defienda la libertad de expresión. En ese sentido, reiteramos el inalienable respeto a la libertad y a la democracia en nuestra región, que sigue sufriendo inestabilidad por parte de quienes no respetan la voluntad popular expresada en las urnas o simplemente no permiten elecciones abiertas y transparentes. Queremos ser parte de una organización de Naciones Unidas capaz de prevenir conflictos antes de que ocurran, que pueda actuar con prontitud en emergencias humanitarias, que coordine mejor sus agencias a nivel de campo y que represente más fielmente la diversidad de personas en el mundo. Panamá se ha ofrecido a acoger oficinas de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en apoyo a los esfuerzos de reforma en el marco de la iniciativa ONU 80. También quiero expresar hoy mi solidaridad con el pueblo japonés en ocasión de cumplirse 23 años de la admisión por parte de Corea del Norte del secuestro de al menos 17 ciudadanos japoneses. El mundo necesita saber la verdad para que estos hechos no se repitan, y Japón merece justicia. Señores y señoras, no puedo dejar pasar esta oportunidad para destacar que hemos cumplido en un cuarto de siglo desde que nuestro canal pasó a manos panameñas. A partir del 31 de diciembre de 1999, la República de Panamá asumió las obras y la operación del canal con eficiencia, seguridad, sostenibilidad y neutralidad, de acuerdo con el Tratado del Canal de Panamá, Torrijos-Carter, y el de neutralidad permanente, ambos de 1977. Desde entonces hemos administrado de manera ejemplar la vía acuática, contribuido al desarrollo económico del país y operado el canal para beneficio de la navegación internacional. En este periodo, Panamá amplió la ruta interoceánica con recursos propios para atender la demanda de buques de grandes dimensiones. Ahora vamos a dar un paso más. Acompañamos a la autoridad del Canal de Panamá en el desarrollo del reservorio de Río Indio,
un ambicioso proyecto para garantizar el agua a la población y al canal. Así, el tráfico de buques no se verá amenazado a causa de las sequías que azotan de tiempo en tiempo nuestra región. Nuestra vía acuática sirve a más de 180 rutas marítimas y más de 140 naciones, y por ella transita aproximadamente 4% del comercio mundial. Tenemos el compromiso de garantizar la eficiencia en favor de la logística internacional. Ante esta Asamblea, Panamá reafirma una vez más su serio y sostenido compromiso hacia el régimen establecido en el tratado concerniente a la neutralidad permanente y a cuyo protocolo se han adherido numerosos estados. La neutralidad es la fórmula más adecuada para proteger la seguridad de nuestro canal, un bien de utilidad global. El canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño. Señoras y señores, Panamá, como es sabido, mantiene un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el periodo 2025 y 2026. El pasado mes de agosto hemos ejercido la presidencia rotativa del Consejo, entendiéndola como una responsabilidad para mantener una voz fuerte en favor de la paz, la igualdad soberana de los estados, la justicia, el derecho internacional y el respeto a los pactos entre países. También hemos enfatizado la importancia de la seguridad marítima como una prioridad de acción para nuestra participación en el Consejo. La identidad nacional de Panamá está estrechamente vinculada al transporte marítimo. A lo largo de los siglos hemos sabido consolidar nuestro papel como un actor clave en la navegación y el comercio internacional. La piratería, el tráfico de armas y narcóticos, así como la pesca ilegal, impactan al comercio y al sistema de transporte marítimo global. Como nación de tránsito y centro logístico del continente, Panamá sugiere fortalecer la cooperación entre agencias especializadas, incluyendo una red regional para promover la seguridad marítima que opere bajo el paraguas de la gobernanza oceánica atenida al derecho internacional. Quiero reiterar en esta Asamblea el trabajo que debe hacer este organismo para mitigar los efectos de la migración ilegal propiciada por organizaciones vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico. Por nuestro Darién, frontera con Colombia, durante años pasaron millones de personas y en un solo año de mi gestión redujimos a cero el flujo de migrantes hacia el norte. Esta crisis se resolvió cumpliendo así la promesa de cerrar los pasos ilegales por el Darién. Las consecuencias humanitarias y ambientales fueron extremas. El sufrimiento de mujeres y niños víctimas de abusos y la contaminación de una de las áreas más diversas del mundo aún generan dolor en quienes hemos tenido contacto directo con esta situación. Hoy tenemos una migración norte-sur de mucho menor escala, pero que renueva el compromiso con el tránsito ordenado de personas para que puedan retornar a sus hogares. Debo decir que el drama migratorio fue solucionado, mas no las causas que originaron la masiva migración de personas. Que nuestro país haya resuelto este flagelo no significa que debamos cesar en el pedido de respuestas concretas, como en el caso de la frontera entre Haití y República Dominicana, que enfrenta una migración descontrolada que también impacta a toda la región. Es fundamental encontrar soluciones claras tanto para la crisis haitiana como para el control efectivo del flujo migratorio. Actualmente sufrimos el crecimiento de una actividad ilícita, el narcotráfico. Hoy constituye una amenaza para las vidas de las personas y un altísimo riesgo de inestabilidad en toda la región a través de los distintos carteles que operan. Para que tengan una idea,
Solo en lo que va de este año, en Panamá se han incautado cerca de 150 toneladas métricas de cocaína y otras drogas, un hecho histórico y alarmante. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos, contar con más cooperación y sumar recursos en una lucha que debe ser una causa común entre todas las naciones del mundo. Honorables miembros, el año entrante el Congreso Anfictiónico de Panamá, efectuado por el libertador Simón Bolívar, celebrará su bicentenario. Su propuesta es un sistema internacional basado en la igualdad soberana de los Estados, la justicia, el derecho y la cooperación internacional para alcanzar fines comunes a los pueblos. Esperamos que esta conmemoración sirva como un nuevo punto de partida en la cooperación internacional que respete y enaltezca los valores de soberanía, paz y coexistencia pacífica que deben guiar nuestro trabajo en este y los demás foros del mundo. Honorables miembros, ante este foro de la paz mundial y la cooperación internacional, reitero la fe del pueblo panameño en el sistema de las Naciones Unidas. En tiempos de crisis, cuando soplan los vientos de unilateralismo, polarización y fragmentación, Panamá hará oír su voz en defensa del multilateralismo. Panamá seguirá siendo miembro entusiasta de las Naciones Unidas, defensor del derecho internacional e incansable promotor de la paz mundial. Porque, como dice el lema que nos convoca hoy, unidos somos más fuertes. Y cuando estemos unidos, podremos construir un futuro más justo y humano para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Panama. As the Assembly will hear an address by His Excellency Peter Pavel, President of the Czech Republic, I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, I am humbled to speak here in front of you again. Today, I wish to address two main issues: United Nations achievements and necessity of its reform, and prospect of multilateralism in the light of Russian aggression. 80 years ago, the United Nations was founded with great hope to prevent war and destruction, never to repeat the horrors of World War II. My country proudly stood amongst the founding nations, signing the charter that would become our collective moral compass. Since 1945, we have witnessed remarkable achievements. The United Nations helped to prevent another full-scale world conflict. It assisted in dissolution of colonialism and rise of new sovereign countries in Asia, Africa, Europe, and Latin America. Together, we created a robust multilateral system of rules and global cooperation in international security, human rights, and economic development. Together with the UN, we have fought famine, disease, illiteracy, and poverty in some of the world's most vulnerable regions. Dozens of peacekeeping missions have helped to ease tensions in conflict zones. Thanks to its long-standing efforts, the UN has helped transform countless lives and laid the groundwork for a better world, a world which is more humane and more cooperative. It provided a platform where even the smallest nations can speak out and be heard. The UN remains the only institution where the world can collectively confront global crises. Not with weapons, but with dialogue, shared responsibility, and pressure where necessary. UN's greatest achievement is not perfection, it's persistence.
With many devastating conflicts ongoing, Russia's invasion of Ukraine has significantly transformed the global security landscape. Since the last general debate a year ago, our world has not become more secure. On the contrary. In the game of smoke and mirrors, Russia continues targeting civilians, civilian infrastructure, foreign diplomatic missions, and most recently, even our neighboring country, Poland. Not to forget the acts of hybrid warfare on our own territory. These range from disinformation campaigns and attempts to undermine public trust, to cyber attacks, and even acts of sabotage carried out by mercenaries recruited online. Despite being the largest country on the map, Russia still aims to seize Ukrainian territory and expand its sphere of influence. Backed by China, Iran, North Korea, and other countries that help it circumvent sanctions and provide economic or political support. Russia, a permanent member of UN Security Council, is not only violating the principles of state sovereignty and territorial integrity enshrined in the UN Charter, but also sets a dangerous example and precedent, sending the message that aggression can yield territorial and political gain and remain unpunished. Ladies and gentlemen, our multilateral system was created on the premise that rules apply to all without exception. The consequences of this war go far beyond the news headlines. This war threatens to dismantle our system of governance based on mutual respect, equal partnership, and rules we all subscribe to. What is happening in Europe today could happen anywhere else tomorrow, under different circumstances, but under the exact same pretext. If Russia wins this unjust war, it will legitimize the triumph of brute force. Turning a blind eye to Ukraine today is a green light to any future aggressor anywhere in the world. Disruptions of the status quo in the Taiwan Strait or elsewhere in the Indo-Pacific would further destabilize global security and trade. Geographical distance offers no protection. Security in one part of the world is directly linked to security everywhere. Tolerating the principle of might makes right will lead to the end of multilateralism and the beginning of life under principles dictated by a powerful few. It would be a future with history deliberately rewritten, with lies promoted as facts, and with truth slowly disappearing from our discourse and memory. Just the opposite of what most of our nations fought for in the previous century. The heroism of Ukrainian people, their willingness to sacrifice for freedom, and global solidarity with Ukraine demonstrate that most of us still believe in universal values and in our responsibility to defend them. To achieve sustainable peace, we democratic allies from all over the world must act in unity and intensify our economic pressure on Russia. This is the only way to bring the aggressor to the negotiating table. Such peace, based on the existing international law, including territorial integrity and the right of self-determination, is in the interest of not only European countries, but of the whole international community. Any future peace agreement must send a clear message worldwide that aggressor must not be rewarded and borders cannot be changed by force. Ladies and gentlemen, the structure of the UN was based on the outcome of the World War II. Today,
one of the UN Security Council permanent members, is waging a ruthless war while obstructing any constructive solutions put forward. It is in light of these new geopolitical realities that we need a strong and effective UN system capable of responding to today's global challenges, from security threats and climate change to rapid evolution of new technologies. Otherwise, we risk sliding into a world that is more fragmented, more dangerous, and far less predictable. Czechia welcomes the UN 80 initiative and the commitments in the Pact for Future. Yet these ambitions stand in stark contrast with today's reality. In the light of Russian aggression against Ukraine, the UN Security Council is currently failing its purpose and mission. Therefore, we advocate for a comprehensive reform of the UN Security Council for greater effectiveness, inclusiveness, transparency, and accountability, with the aim to honor the principles of the UN Charter and to strengthen the voice of underrepresented regions. Freedom and human rights are not granted entitlements. They are hard-won principles that must be cherished and protected. Security Council membership should not be seen as a matter of prestige or privilege, but above all, a responsibility to defend global peace. That's why Czechia is seeking a non-permanent seat on the UN Security Council for the term 2032-33, with a clear commitment to uphold the rules-based international order. We cannot afford to have the UN paralyzed or blocked in its ability to respond to crises and challenges. Current urgent crises are already consuming too much of our attention and resources at the expense of other major, equally pressing issues. Madam President, ladies and gentlemen, as I mentioned in the beginning of my speech, the UN significantly improved the quality of life of billions, including through access to education, healthcare, and services. In this year's Sustainable Development Report, Czechia ranked 10th out of 167 countries. I am fortunate to be a citizen of a country which by global standards offers a secure and comfortable life. This doesn't mean that there are no challenges. Much work still lies ahead if we are to achieve the Sustainable Development Goals 2030, both at home and globally. After all, most of the challenges we are facing are global. No single nation is powerful enough to succeed alone. That is why we need more dialogue. That is why we need greater cooperation and collective action. And ultimately, that is why multilateralism must not only survive, it must thrive. Not only for us, but most importantly, for future generations. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Czech Republic. The Assembly will hear an address by Her Excellency Karen Keller-Sutter, President of the Fifth Confederation. I request Protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, le monde entrait dans une nouvelle ère, des temps meilleurs. Le 27 janvier 1945, le camp de concentration d'Auschwitz était libéré. Le 8 mai, la guerre en Europe prenait fin. Et le 25 juin, 50 États adoptaient la Charte des Nations Unies à San Francisco. Ils étaient, je cite, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances.
Fin de citation. Sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, un nouvel ordre naissait d'une conviction et d'une volonté commune d'apporter au monde de la paix et la prospérité. C'est aussi au lendemain des horreurs de cette période que naissaient les conventions de Genève de 1949 qui protègent les victimes des conflits armés. À cette époque, les fondements de décennies florissantes pour la démocratie, l'état de droit et l'économie de marché étaient posés. Des fondements qui, malgré les limites et les revers, ont servi aussi la coopération internationale, le libre-échange, la paix et le droit international. Sans faire de parallèle historique, force est de constater, nous célébrons cette année le 80e anniversaire des Nations Unies, alors que nous vivons une nouvelle époque de bouleversements politiques et économiques extrêmement violents. Une époque où trop de guerres font un nouveau rage et où les populations subissent des souffrances intolérables. Une époque où une paix juste et durable semble toujours hors de portée au Proche-Orient et en Ukraine, où les tendances autocratiques se renforcent en Europe aussi. Une époque où le libre-échange est mis à l'épreuve et où, en fin de compte, le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, risque de devenir lettre morte. Ce sont des bouleversements qui ne viennent pas de nulle part. Ils sont le résultat d'évolutions qui remontent parfois loin et que l'on a rétrospectivement trop longtemps pris trop peu au sérieux. Il faut être honnête, ce sont des évolutions pour lesquelles il n'y a pas de réponse facile, ni au niveau international, ni au niveau national, et il ne suffit pas non plus de rappeler ici, pour la énième fois et seulement par des discours, les mérites d'une certaine forme d'État, de l'État de droit, du droit international, du libre-échange et du multilatéralisme. Non, si nous voulons relever les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons redoubler nos efforts. Car que valent tous les acquis de la civilisation s'ils ne contribuent pas concrètement à la liberté, à la sécurité et à la prospérité, si leurs avantages ne deviennent pas tangibles pour les populations dans leur vie de tous les jours? Il y a deux erreurs que nous ne devons pas faire. Premièrement, pointer du doigt uniquement les autres États. Deuxièmement, laisser les organisations internationales seules avec le travail et faire comme si elles étaient distinctes de nous. Mesdames, Messieurs, nous devrions commencer là où nous pouvons dès maintenant garantir la liberté et contribuer à la sécurité et à la prospérité. Et c'est en général chez nous, dans notre propre pays. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de faire l'éloge de l'égoïsme national, ni de condamner le multilatéralisme, bien au contraire. La Suisse est convaincue que le multilatéralisme, que les organisations internationales, que les Nations Unies sont essentielles à la coexistence pacifique des peuples, à la prospérité économique mondiale, à la résolution de défis tels que la migration, le changement climatique, la transition numérique et, je le dis aussi en tant que ministre des Finances, à la stabilité financière mondiale. L'année dernière, nous avons adopté ensemble le Pacte pour l'avenir, un engagement fort en faveur du multilatéralisme dans l'agenda 2030 pour le développement durable, constitue donc l'un des piliers. Nous devons mettre en œuvre ces feuilles de route sans délai. La Suisse est aussi convaincue que la Genève internationale peut apporter une contribution unique à la réalisation de ces objectifs. Genève, en tant que premier centre opérationnel onusien, dispose d'une forte expertise dans de nombreux domaines cruciaux pour notre avenir, liés notamment à l'humanité et à l'innovation. Il s'agit d'un écosystème sans égal pour réfléchir, discuter et agir ensemble. Mais toute organisation internationale forte a besoin de membres forts. Et quand je dis fort, je ne parle pas de force par la taille ou par la puissance militaire. Je parle d'États qui sont en mesure de permettre à leurs citoyens de s'épanouir et je dirais aussi de s'exprimer,
librement, en toute sécurité. Une sécurité non seulement militaire, mais aussi juridique, économique et sociale. La sécurité et la liberté sont les conditions préalables essentielles au développement économique et donc à la prospérité. Elles nécessitent des institutions qui soient juridiquement solides, fiables et capables d'agir. Et elles nécessitent une stabilité politique, sociale et financière. Et là, chaque État doit également assumer ses propres responsabilités. Nous ne pouvons pas simplement les déléguer à une organisation internationale. Mesdames, Messieurs, la communauté internationale ne peut que profiter de la force intérieure, de la prospérité et de la stabilité de chaque État. Seuls les États solides sur le plan intérieur peuvent être véritablement solidaires et contribuer à une communauté internationale prospère. Mais nous devons redoubler les efforts aussi en tant que communauté internationale. Aujourd'hui, surtout, les Nations Unies doivent-elles aussi se remettre en question? Sont-elles encore en mesure de remplir leur mission comme les 50 États l'avaient prévu le 25 juin 1945 à San Francisco lorsqu'ils adoptaient la Charte? Le multilatéralisme connaît lui aussi des bouleversements sans précédent. Ces bouleversements sont marqués par une recrudescence des violations du cadre normatif et des principes et valeurs mêmes qui fondent l'action multilatérale. Le dialogue, la coopération, la recherche du consensus, le respect du droit international et l'égalité souveraine entre États, quelle que soit leur taille ou leur poids économique ou politique. La Suisse appelle tous les États à un engagement ferme en soutien des principes et valeurs comme ils étaient déclarés dans la Charte des Nations Unies il y a 80 ans. C'est le prélude à toute réflexion sur les réformes et les mesures d'efficacité qui doivent renforcer l'impact de notre action dans les 3 piliers de l'organisation. À cet égard, nous soutenons pleinement le programme de réforme ONU 80 du secrétaire général. Le renforcement de l'efficacité, de la cohérence, de l'agilité et de l'impact de l'action multilatérale doit guider chacune de nos décisions. Une approche structurée et réfléchie visant à définir ensemble l'ONU de demain est essentielle. Je peux vous assurer que la Suisse continuera d'œuvrer en faveur des efforts de réforme d'une ONU plus efficace et d'un multilatéralisme pérenne, à la fois en tant qu'État d'hôte fiable et en tant qu'État membre engagé. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas toujours dans la même situation qu'il y a 80 ans. Nous sommes en plein dans une phase critique et le prochain chapitre de l'histoire n'est pas encore écrit. Cela signifie que nous pouvons participer activement à son écriture. Je cite un survivant d'Auschwitz, l'écrivain italien Primo Levi. C'est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau, tel est le noyau de ce que nous avons à dire. Fin de citation. Mais cela ne doit pas se reproduire. Et en fait, cela ne doit pas se reproduire. C'est pourquoi les Nations Unies ont été créées il y a 80 ans. C'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. C'est à nous de faire en sorte que ce tournant de l'histoire, dont on parle si souvent aujourd'hui, comme aussi il y a 80 ans, ouvre une nouvelle ère pour de temps meilleurs. Gardons-nous de l'arrogance et de la facilité et mettons-nous au travail, chez nous, dans notre pays et ensemble aux Nations Unies. Je vous remercie. Merci. I thank on behalf of the Assembly the President of the Swiss Confederation. The Assembly will hear now an address by His Excellency Edgars Rinkēvičs, President of the Republic of Latvia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President,
Excellencies, distinguished delegates. First of all, allow me to congratulate Your Excellency, Madam Anna-Lena Baerbock, on assuming the presidency of the General Assembly. You will have Latvia's full cooperation. Latvia believes that we are stronger together, stronger in advancing peace, fostering development, upholding human rights. Standing here on this world stage, I would like to congratulate us on the 80th anniversary of the United Nations. 80 years working together to build a better, more just and peaceful world. This task has never been easy, but it is our duty to persist with determination and give our very best. I want to express Latvia's gratitude for the overwhelming support for our candidacy for the United Nations Security Council. We are beginning our term next year. This is our first term. Latvia will take on this responsibility with a strong sense of duty, a duty to serve with integrity, transparency, and with a clear commitment to the principles of the United Nations. Latvia is honored to serve on the Security Council for the good of people around the world, and we will stand together for peace and resilience. Latvia's three priorities in the Security Council are: first, protect our rules-based international order. Second, advocate for women, peace and security agenda. Also protect the most vulnerable people amongst us. Third, find solutions to emerging security threats. These include climate change, hybrid threats, the challenges related to the safety of artificial intelligence. Excellencies, the world is in disarray. Before our eyes, we see blatant attempts to weaken or even to destroy the rules-based international order, the order that is rooted in the United Nations Charter. In effect, a new world order is emerging, and it is not a better one. There is an attempt to recreate the world where the might makes right. The permanent members of the Security Council undertook to maintain international peace and security, to prevent wars, to prevent devastation and loss of life. But it seems that one permanent member, Russia, doesn't want this. Russia wants a world where brute force prevails over international law. Russia does not want peace. Russia wants to get what it wants. And Russia is willing to inflict destruction and misery on others. Unfortunately, Russia has partners in crime, notably Iran and North Korea. Ukraine is fighting back, bravely, with all it has. Ukraine is facing an existential threat to its people, to its land, to its freedom. Ukraine is fighting for all of us, for the rules-based international order, for independence and sovereignty, for territorial integrity, so that international borders are not changed by force. These actually are the very principles at heart of the United Nations. Latvia stands with Ukraine and will advocate for its sovereignty and territorial integrity at the United Nations Security Council. We are and we will be advocates for Ukrainian children abducted by Russia. They must be returned. We will be advocates for the Ukrainian civilians who have lost their homes and livelihoods. Latvia will use its position on the United Nations Security Council to help achieve a just and lasting peace in Ukraine. I want to express my appreciation to President Trump, President Zelenskyy, and my European colleagues for their efforts to achieve peace, for trying to stop the unnecessary destruction and the misery we are witnessing in Ukraine. It is our collective duty to uphold the principles of the United Nations Charter, especially when a permanent member of the United Nations Security
Council openly violates them. We need no reminding that the United Nations was founded on the ruins of the World War II, to save future generations from the scourge of war, to maintain international peace and security, to protect human life. Distinguished delegates, in war, it is the most innocent that pay the highest price. It is our duty to strengthen international cooperation to tackle the escalating crisis in Gaza. The humanitarian catastrophe in Gaza continues to spiral. Urgent action is needed to end civilian suffering. Latvia condemns all terrorist attacks. Nothing can justify terrorism. We recognize Israel's legitimate right to self-defense, but it must be exercised in line with the international law, and particularly international humanitarian law. The law is there to protect every one of us. Latvia calls for an immediate ceasefire in Gaza. The terrorist organization Hamas must release all hostages. Hamas must be destroyed, as this organization is responsible for so much human suffering in the region. We need to ensure that the access to humanitarian aid in Gaza is safe and unconditional. The ongoing escalation confirms the need for a sustainable political solution, the need for a two-state solution in accordance with international parameters, the need to break the cycle of violence, to reach a just and lasting peace, a peace that addresses the security concerns and the legitimate aspirations of both the Israelis and Palestinians. Latvia is keenly aware of the ongoing conflicts around the world. We must work together to resolve the dire humanitarian situation in Sudan and Democratic Republic of the Congo. We will not look on helplessly as crises unfold. As a member of the Security Council, we will call on the international community to take collective action and to facilitate humanitarian aid, to try to end unnecessary human suffering. Distinguished delegates, we must do everything in our power to protect the most vulnerable people, especially women and children. Women and girls suffer disproportionately in times of war. We, the global community, have a responsibility to protect the rights of women and girls, to empower them, to ensure their voices are heard in peace processes. The first deportation of Ukrainian children to Russia is beyond disturbing. We call on the United Nations to do more, do much more. We will do all we can to help bring these children home. Madam President, it is not only conventional warfare that threatens peace, security, and stability. Emerging threats like climate change, cyber attacks, hybrid attacks, and the misuse of the artificial intelligence are testing us on a daily basis. Our modern world is connected in ways that most of us can't imagine. Today, many countries are experiencing a growing wave of hybrid attacks, also Latvia. We have to deal with damage to undersea cables, GPS jamming, arson attacks, the Russian shadow fleets. Russia continues and actually invests in new provocations, most recently recklessly violating the airspace of Poland and Estonia. The intensity of Russia's drone attacks against Ukraine has created incidents in Latvia, Lithuania, Poland, Romania. This is the new reality. Russia bears full responsibility for these acts and also consequences. This kind of reckless behavior is a direct threat to international peace and security, and we must act to stop it before such acts spiral out of control. We must counter these threats by resilience and increased cooperation with our friends and allies. But hybrid warfare is evolving, as are emerging and disruptive technologies. The challenge is to maximize the benefits these technologies can bring, while remaining
vigilant of the potential risk they pose. We share the United Nations view that we need to develop artificial intelligence responsibly, but we should not halt the progress. Artificial intelligence can promote economic growth, drive scientific progress and innovation, even improve healthcare and make education more accessible. Artificial intelligence is already part of our daily lives. We must acknowledge this reality and work to make it safer and more beneficial for the people. The governments should not take years to create regulations. We should act swiftly and do it right. As a responsible United Nations member, a future UN Security Council member, Latvia is ready to work with our partners to address these issues. Ladies and gentlemen, the United Nations has stood the test of time for 80 years. It is the primary architect of international law and protector of rules-based international order. The United Nations is not perfect, but it is the best we have, the only truly global organization. As one of UN Secretary Generals, Dag Hammarskjöld, famously said, the United Nations was not created in order to bring us to heaven, but in order to save us from the hell. But after 80 years, it is time to adjust to new realities. The United Nations must evolve to remain relevant, to be effective and fit for the challenges ahead. That's why we support the UN 80 initiative by the Secretary General. Let us work together for peace and resilience. Let us protect the rules-based international order and the United Nations Charter, because we all are better together. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Latvia. The Assembly will hear an address by His Excellency William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, the President of the 80th session of the UN General Assembly, Madam Annalena Baerbock, Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I congratulate you, Madam President, on your election to preside over the 80th session of the UN General Assembly. Madam President, you can count on Kenya's full support throughout your tenure as you steer the Assembly into the future. Ladies and gentlemen, 8 years ago, in the aftermath of the unprecedented global destruction and devastating war, the international community came together in hope. They created this organization, the United Nations, as a shield against the horrors of war, as a platform for dialogue, and as a bridge to a better, fairer, more secure global community. What is often forgotten or not mentioned today is that the United Nations grew out of the failure of the League of Nations that existed between 1919 and 1945. The League of Nations did not collapse for lack of good intentions or noble objectives. Formed at the end of the First World War and as part of the Treaty of Versailles, it was humanity's first attempt to build a permanent international organization to stop aggression and war and bring nations together. Its ambitions were to achieve collective global security, disarmament, peaceful dispute resolution, and cooperation on humanitarian and social issues. Despite these ideals, the League of Nations failed.
The United States never joined. Other great powers came and went, and without enforcement authority, its condemnation carried little weight. When Japan invaded Manchuria, when Italy marched into Ethiopia, and when Hitler openly defied its rules, the League stood by, helpless and powerless. By the late 1930s, its credibility had collapsed, and with the outbreak of the World War II, it was rendered irrelevant. Madam President, this history is both a lesson and a warning. Institutions rarely fail because they lack vision or ideals. More often, they drift into irrelevance when they do not adapt, when they hesitate to act, and when they lose legitimacy. To remain relevant, institutions must be reimagined, must be reformed, renewed, and aligned with emerging realities. 8 decades ago, the founders of the UN sought to correct the failures of the League of Nations by creating a stronger, more inclusive organization anchored in the principles of, and I quote, "We the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war," end of quote. Today, we are gathered for the UN at 80. The question is unavoidable. Is the United Nations relevant to the demands of our time? Can it continue to serve humanity in the face of current realities? Or has it become a relic of a bygone era? Madam President, Excellencies, we meet against a grim global backdrop. Conflict rages in Eastern Europe, the Middle East, the Sahel, the Horn of Africa, and beyond. Climate disasters grow fiercer by the day. Inequality deepens, pandemics loom, and technological disruptions outpaces governance. Instead of trust, mistrust is spreading. Instead of solidarity, fragmentation is taking root. In place of hope, anxiety fills our global community. We are living, to borrow from the words of the founders of this institution, not in larger freedom, but in growing uncertainty. At this moment of turbulence, when we most need a strong United Nations, the organization faces its deepest crisis in credibility and capacity. Funding cuts have paralyzed its operations. Bureaucracy has slowed its response. The Security Council remains frozen in the post-war structures of 1945, unable to act inclusively, with fairness, and with speed. Ladies and gentlemen, I can, however, state with absolute conviction that the United Nations has been one of humanity's greatest achievements. For 8 decades, it has held back the specter of global war, calmed conflicts from Cambodia to Liberia, and stood guard in some of the world's most dangerous places through the courage of its peacemakers and peacekeepers. Few institutions in humanity's history can claim such a legacy. The United Nations has stood at the front lines of humanitarian crisis, from famine relief in the Horn of Africa to emergency shelter for millions of Syrian and Ukrainian refugees. It was at the forefront in the eradication of smallpox, coordinated global responses to HIV and AIDS, Ebola, and COVID-19, and continues to champion universal vaccination. Its agencies have advanced women's rights, protected children, safeguarded refugees, and set global norms on everything from disarmament to climate action. The UN Sustainable Development Goals remain a shared blueprint for human progress. These are achievements no nation could have achieved alone, however rich, however great, or however powerful. And yet, every institution, no matter how noble its origins or impactful its legacy, must adapt to changing times or slide
into irrelevance. Today, the United Nations stands at a crossroads of renewal on one hand or decay on another. Put differently, after 80 years, the rhymes of time are calling on us to reimagine the original promise that inspired the founding of the United Nations, and that is the quest for global peace, development, and human rights. But this call must now be answered in a global context that is profoundly different from the post-war era in which the UN was conceived then. We would be denying the cold, hard truth if we say that the United Nations is delivering as it should. On peace and security, its voice is too often drowned by the rivalries of great powers, while some nations simply ignore its resolutions and do as they please. Too often, the UN's blue helmet, once a symbol of moral authority, no longer commands the same respect. From the conflicts in Gaza to Ukraine, to the crisis in Sudan, DRC Congo, Somalia, and the Sahel, we see actors proceed undeterred by the United Nations calls. Excellencies, ladies and gentlemen, Kenya speaks from the experience of a nation deeply invested in multilateralism. For decades, we have placed our troops and police in harm's way for peacekeeping missions across Africa and beyond, from Somalia to Democratic Republic of Congo, from South Sudan to most recently in our neighborhood here in Haiti. Over the past 15 months, we are proud to have led the multinational security support mission in Haiti, not because it has been easy, but because solidarity is the essence of the United Nations. Madam President, the mandate of the MSS mission is coming to an end in a few days. As the lead nation, allow me to briefly share our experiences, the successes and the challenges, as both a cautionary tale and a living lesson about the strengths and weaknesses of the current global security governance architecture. For far too long, the people of Haiti called out to the world. Too often, their pleas were met with silence, hesitation, or half measures. Haiti became a tragic reminder of what happens when the international community looks away, prevaricates, or offers half-hearted support. When Kenya responded to the quest for the Haitian authorities, it was in the belief that we were joining a genuinely multinational effort. We welcomed and fully embraced Resolution 2699, by which the United Nations Security Council authorized the MSS with Kenya as the lead nation. Drawing on our decades of peace support operations, we stepped forward, stepped up, and deployed our officers to confront the rampant menace of gang violence in Port-au-Prince and its environs. Madam President, ladies and gentlemen, the mission has operated in a volatile environment under enormous constraints. It has been underfunded, under-equipped, and operated below 40% of its authorized personnel strength. Our police officers have valiantly shouldered responsibilities without the full logistical support that would accompany any mission sanctioned by the United Nations. Despite these challenges, and against all odds, the MSS has delivered results many thought were impossible. The presidential palace, once under siege from gangs, is today restored as the seat of government. The police headquarters and the police training center, once overrun by gangs, are now secure, with the academy resuming the training of new police officers, over 700 of whom graduated a few months ago. Schools that have been shattered by violence have reopened, with children back in class, learning and progressing. Roads once manned or blocked by gangs have now free-flowing traffic. Cases of kidnapping and extortion
have reduced sharply. The airport and the seaport, once surrounded by gangs, are now abuzz with normal operations. Which begs the question, if so much could be achieved with limited resources and stretched personnel within just 15 months, what more could have been accomplished if the United Nations fraternity had truly acted together in solidarity with the people of Haiti? From this podium, I wish to assure all partners and actors that with the right personnel, adequate resources, appropriate equipment, and necessary logistics, Haiti's security can be restored. Gangs can be neutralized and the safety of streets, schools, hospitals, and homes secured. The continued harassment, abductions, and criminal acts undermining the lives of Haitians are unacceptable, unjustifiable, and must be stopped by this organization, the United Nations. Madam President, as the UN Security Council deliberates on the next steps, we must not lose sight of the fact that the situation in Haiti demands sustained, coordinated, and undivided international attention. A careful and orderly transition from MSS is essential to consolidate the hard-won gains so far achieved. I urge the Security Council and all partners to remain steadfast in ensuring that Haiti moves forward on a path of peace, stability, and renewal. Ladies and gentlemen, on human rights, our principle is clear and unwavering. The protection of civilians and respect for humanitarian law cannot be applied selectively. We cannot condemn suffering in one place and turn a blind eye in another. Kenya is gravely concerned by the humanitarian catastrophe in Gaza and by the immense suffering of civilians caught in the devastation of disproportionate military operations. At the same time, we call for the unconditional release of Israeli hostages. In line with the African Union and United Nations resolutions, we also call for a permanent ceasefire, for strict adherence to international humanitarian law, and for the launch of a credible political process. Only through such a process can the vision of a two-state solution be realized, where Israel and Palestine live side by side in peace, security, and stability. Kenya is equally deeply troubled by the worsening humanitarian situation in Sudan, where innocent citizens are caught in the crossfire of a needless war. We fully endorse the Quad, comprising Egypt, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and the United States, in affirming that there cannot be a military solution and that only political dialogue offers a viable path forward. We join the Quad in urging all parties, including SAF, RSF, and the external actors, to respect Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity, and firmly reject any attempts to divide the country, reaffirming our unwavering support for a unified Sudan for the benefit of all its people. Excellencies, distinguished delegates, those who look to the future with a clear vision know that climate change is not only the single greatest threat of our age, but also one of the greatest transformation opportunities of our time. The global stocktake has made it plain that the world is off track. Current national determined contributions are steering us towards temperature rises far beyond any safe threshold. This is the difference between survival on one hand and devastation for millions across the world on the other. Kenya and Africa are not passive victims of this crisis. We are taking bold steps showing that climate action is not only possible, but can also be the foundation for inclusive growth.
We are building a climate-resilient society by embedding adaptation into every sector, from agriculture and energy to infrastructure and livelihoods, to sustainable mining and artificial intelligence. This ambition is visible on the ground. Today, 93% of Kenya's electricity comes from renewable sources: geothermal, wind, solar, and hydro. We are expanding investments in e-mobility, climate-smart agriculture, clean cooking solutions, and green manufacturing. We are also pioneering nature-compatible solutions such as sustainable waste management and circular economy interventions. Africa, too, is uniting its voice. In 2023, in Nairobi, we hosted the inaugural Africa Climate Summit, where the continent adopted the Nairobi Declaration on Climate Action and Call to Action. Just 2 weeks ago, in Addis Ababa, Africa came together once more at the second Africa Climate Summit to reaffirm our commitment and strengthen our ambition for climate-positive growth. We declared Africa not just as a victim of the crisis, but as a source of solutions, with climate action driving economic growth, transformation, and job creation for our communities. Ambition, ladies and gentlemen, cannot stand on willpower alone. Implementing our new NDCs will require $56 billion. That is why we call on the global community to unlock the $300 billion agreed at Baku, and to accelerate negotiations towards the new $1.3 trillion goal under the Baku-Belém roadmap. Without affordable finance and without reform of the international financial architecture, the promise of climate action in Africa will remain constrained. Madam President, in the aftermath of World War II, the Bretton Woods institutions were created to stabilize the global economy and rebuild war-torn Europe. At that time, their design reflected the power and interest of the victorious nations, who were also their primary shareholders and beneficiaries. The IMF was tasked with upholding the gold standard exchange rate system, while the World Bank was established to finance Europe's reconstruction. Both have since evolved into development finance institutions, but their structures, decision-making, and governance remains dominated by wealthy nations. Today, the global context is vastly different. The global standard collapsed 5 decades ago, and Europe has long since been rebuilt. Yet, the governance of these institutions has not kept pace with needs of a multipolar world, especially the needs of poor and developing nations. The mismatch between shareholders and stakeholders has become starkly visible. For instance, during the IMF's recent allocation of special drawing rights, 64% went to wealthy nations. Just imagine, 64%. With little need for liquidity support. They didn't need the money anyway, but they got 64%. While the poorer countries received just 2.4%. What a disconnect. The imbalance highlights how the very institutions meant to safeguard global finance stability often perpetuate inequality and instability. I have argued, and I say it again, that the current global financial architecture punishes poor countries with high interest rates and enormous conditionalities, while rewarding rich nations with lower interest rates and softer lending rates. Its rules, priorities, and allocation mechanisms consistently favor those already prosperous, while trapping vulnerable economies in cycles of debt, high borrowing costs, and inadequate access to emergency support and concessional funding.
It is imperative to transform these institutions into genuinely independent, apolitical global bodies that their operations are aligned with their global mandate. Such a shift would democratize decision-making, restore credibility, and allow the IMF and the World Bank to serve all countries fairly rather than reinforcing old hierarchies. But Africa is not merely waiting for external prescriptions. We are taking bold and deliberate steps to strengthen our financial independence, safeguard our stability, and accelerate our development. Kenya, for instance, fully endorses the establishment of the Alliance of African Multilateral Financial Institutions, launched with the Africa Union in February 2024. This alliance brings together our homegrown banks, Afrexim Bank, the Africa Finance Corporation, the Trade and Development Bank, Shelter Africa Re, Africa Development Bank, Africa Trade and Investment Development Insurance, and ZEPRI, institutions that embody Africa's determination to mobilize resources, finance trade, and build resilience on our own terms. At the same time, the Africa Union is championing 3 transformative institutions: the Africa Central Bank, which will issue a single currency and free our trade from dependence on foreign money; the Africa Monetary Fund, positioned to stabilize our economies and give us true financial sovereignty; and the Africa Investment Bank, designed to mobilize resources for infrastructure, industrialization, and integration that Africa needs to rise. And to complete this vision, the Africa Credit Rating Agency, one that understands our realities, values our uniqueness, and tells our story with fairness and truth, has already been established. Excellencies, as we mark the 80th anniversary of the United Nations, Africa also marks 20 years since the Ezulwini Consensus and the Sirte Declaration, the 2 historic milestones that establishes the common African position on UN Security Council reforms. For 2 decades, Africa has spoken in one voice, demanding justice, equity, and representation in the highest organ of global governance. This demand, however, continues to be ignored, deferred, or endlessly debated to the detriment of both Africa and the legitimacy of the United Nations itself. You cannot claim to be the United Nations while disregarding the voice of 54 nations. It is not possible. Africa is no longer willing to wait on the margins of global governance while decisions about peace, security, and development are made without our understanding, without our perspectives, and without our voice. Africa's exclusion is not only unacceptable, unfair, and grossly unjust, it also undermines the very credibility of the United Nations, this organization. Africa dominates most of the Security Council agenda, provides some of the largest contingents of UN peacekeeping forces, and bears the heaviest costs of instability. Yet we remain the only continent without a permanent seat at the main table where decisions about our destiny are made. Africa deserves, ladies and gentlemen, at the very least, 2 permanent seats with full rights, including the right to veto, and 2 additional non-permanent seats on the United Nations Security Council. The world must understand that reforming the Security Council is not a favor to Africa or to anybody. It is a necessity for the United Nations' own survival. If the United Nations is to remain relevant in this century, it must reflect today's realities, not the post-war power arrangements of 1945. Madam President, despite the stated and evident weaknesses of the United Nations, it still remains humanity's best chance
at global solidarity. No other institution has the universal legitimacy or convening power of the UN. From coordinating humanitarian relief in times of war and disaster, to mobilizing the global response to COVID-19, to driving consensus on climate change, through the Paris Agreement, the UN has consistently shown that the world can achieve together what no nation can accomplish on its own, however mighty or great or powerful. As Dag Hammarskjöld, the UN's Second Secretary General, once observed, and I quote, "The United Nations was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell." End of quote. That mission is as urgent today as it was 8 decades ago. At a time when conflicts are multiplying, when climate change threatens every economy, and when inequality is widening, the need for a functioning, credible, effective, and a multilateral system has never been greater. It is through the UN that nations have pooled resources to vaccinate billions of children, to protect refugees from work, through the work of the UNHCR, and to keep the peace in more than 70 missions across the world. Without the UN, these achievements, modest though they may sometimes seem, would not have been possible. That is why we must resist the temptation to give up on the UN or abandon it. We must make it fit for purpose, reform its structures, strengthen its mandate, and ensure its decisions reflect today's realities rather than the geopolitical map of a bygone era. As one of the hosts of the UN headquarters and the only one in the Global South, Kenya stands ready to do its part to enable the organization to go through this phase of renewal successfully as envisaged by the Secretary General under UN 80 reforms. In conclusion, Madam President, ladies and gentlemen, the 80th anniversary of the United Nations must be more than a commemoration. It must be a turning point for the organization. Let us seize this moment to reimagine and rebuild the UN into a body that commands legitimacy, responds with speed, and delivers justice for all. I thank you, and God bless you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. The Assembly will now hear an address by His Excellency Santiago Peña Palacios, President of the Republic of Paraguay. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Señora Presidenta de la Asamblea General, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, estimados ministros de Relaciones Exteriores, damas y caballeros. Esta es mi tercera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es sin duda un enorme privilegio y honor representar al Paraguay en este magno foro, un país que quizás geográficamente parece pequeño, pero es un gigante en su espíritu y sus potencialidades. Por ello, al volar hasta Nueva York desde lejos, pensé en empezar este discurso expresando la alegría que siento por tener la oportunidad de contarle las grandes cosas que esperan al Paraguay. Sin embargo, los sucesos acaecidos en los últimos meses y días hacen que esto sea simplemente imposible. En su lugar, penosamente debo empezar recordando la anécdota del gran historiador alemán Theodor Mommsen, quien, al recibir el Premio Nobel en 1903, pidió a su público que no aplaudiera tras su discurso de aceptación. Los tiempos, dijo apesumbrado, son demasiado graves para eso. Los años siguientes confirmarían plenamente su intuición. Creo que exactamente lo mismo puede decirse ahora. En efecto,
En estos días hemos visto que el mal, la ideologización radical, la intolerancia, son desafortunadamente reales y están enraizados en ciertos sectores de nuestras sociedades. Todavía estoy conmocionado y también triste y afligido por las imágenes chocantes de dos cobardes e incomprensibles atentados políticos. Primero, la intolerancia, el odio, se llevaron la vida de un gran ser humano, Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano, quien fue asesinado en público durante un recorrido en una plaza. Los fantasmas de la violencia, que pensábamos era cosa del pasado para nuestros hermanos de Colombia. Segundo, vimos que un joven soñador, Charlie Kirk, era miserablemente arrebatado de su esposa y 2 hijos por un único pecado: defender sus convicciones y los valores con gran elocuencia y coraje. Ambos, en lugar de acudir a la violencia para imponer sus ideas, recurrieron al método más cívico y pacífico posible: el debate libre, abierto, franco, sin eludir las posiciones controversiales, pero siempre en el marco del respeto. La respuesta ominosa, macabra, nos tiene que despertar de nuestro somnoliento estado de complacencia. Queridos amigos, nuestros valores, nuestra forma de vida misma están en peligro. La idea de la democracia, venerable y genial creación del genio griego, que nos permite un modus vivendi pacífico a pesar de nuestras diferencias, se encuentra hoy en riesgo. Por ello, en tiempos en los que la oscuridad busca apagar la luz, debemos tomar posiciones. No es tiempo para tímidos, señores. O estamos del lado correcto, de la paz y la razón, o estamos con la violencia y la intolerancia. Nuestros hijos y nietos no olvidarán qué actitud hemos tomado ante el enorme desafío que enfrentamos. Por eso quiero ser muy claro con ustedes. La violencia política es inmoral, intolerable y profundamente dañina. Debemos rechazarla sin matices. Por eso les pido que digamos alto y fuerte no al odio, no a la violencia, no al autoritarismo. No debemos subestimar la gravedad de lo que está ocurriendo. Estos no son casos aislados, son patrones. Y la situación se ha venido agravando ante la mirada impasible de los gobiernos y de los movimientos políticos. La polarización y el extremismo, antes revelados sutilmente en textos y discursos, hoy se están materializando en actos de violencia reales. Hay una crisis de creencia en las instituciones. Los ciudadanos simplemente ya no confían. Nuestra democracia, esa democracia que por décadas ha sido garantía de los derechos más fundamentales del ser humano, personificados en ese magnífico instrumento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, imperecedero logro del sistema de Naciones Unidas, está asediada por todos los cuarteles y espectros, tanto por la izquierda como por la derecha. Y esto, señores, puede ser un camino sin retorno. Esta situación de crisis es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo, donde los valores democráticos se erosionan. El autoritarismo o su perverso hermano gemelo, el populismo, toman su lugar. Paraguay ve con enorme preocupación las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la libre información y la libertad de expresión en algunos países hermanos, que ya son demostraciones palpables que la crisis es real y es profunda. Así, lamentablemente, la situación en Venezuela se ha vuelto verdaderamente alarmante. A las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las libertades fundamentales se suman acciones contrarias al derecho internacional y la persecución a líderes políticos. El proceso electoral de julio del 2024 pisoteó la voluntad del pueblo venezolano.
7 millones de venezolanos han abandonado su patria, la mayor crisis migratoria en la historia del hemisferio occidental. En Nicaragua, por otro lado, la persecución a opositores políticos persiste y se expande agresivamente. La situación de los derechos humanos y las garantías fundamentales es demasiado grave. Han expulsado a órdenes religiosas completas, han despojado de la nacionalidad a cientos de nicaragüenses cuyo único crimen fue disentir. Incluso la Iglesia Católica es perseguida, algo impensable en América Latina. Paraguay conoce mejor que nadie la calamidad del autoritarismo y la dictadura, pues vivimos el régimen militar más largo en el continente del siglo XX, cuyas cicatrices aún no cerraron del todo. Por eso no podemos ni debemos permanecer en silencio mientras nuestros hermanos latinoamericanos sufren la misma opresión que ha marcado a fuego nuestro pasado. La crisis de la democracia, amigos, no se resuelve con mano dura ni censura, ni autoritarismo, ni mucho menos con violencia. Debemos resistir a estos impostores atrayentes. La crisis de la democracia, como decía el filósofo italiano Norberto Bobbio, se resuelve de una sola manera, con más democracia. No con fantoches autoritarios, ni con odio o intolerancia. Debemos responder con más democracia, más república, más tolerancia, más diálogo, más derechos, más libertad. La razón de ser, la esencia de las Naciones Unidas es ser el mantenimiento de la paz. Sin embargo, mientras nos reunimos aquí, más de 120 conflictos armados nos demuestran lo grave que puede ser el fracaso de nuestras instituciones. El Paraguay extiende su solidaridad con todas las víctimas de los conflictos armados y aboga, una vez más, por la resolución pacífica de las controversias. Resalto hoy, particularmente, la dolorosa situación en Haití. El momento de una acción decidida y coordinada por parte de las Naciones Unidas y en especial del Consejo de Seguridad es ahora. El Paraguay lo sabe y está listo para ayudar al pueblo haitiano que ya no puede esperar. Por otro lado, quiero poner de relieve una situación que va más allá de los conflictos armados, pero que reviste la misma gravedad. Enfrentamos una crisis silenciosa pero devastadora, el colapso de las cadenas de suministros globales. La pandemia nos mostró cuán frágiles eran. La guerra en Ucrania las tensó aún más. Y ahora la fragmentación geopolítica amenaza con romperlas definitivamente. El mundo necesita urgentemente cadenas de suministro más confiables, más diversificadas, más resilientes. No podemos seguir dependiendo de sistemas que colocan la eficiencia por encima de la seguridad, el costo por encima de la confiabilidad. Quiero ser claro, no todas las asociaciones comerciales son iguales. Debemos ser cuidadosos con modelos económicos engañosos que vienen acompañados de autoritarismo político, vigilancia masiva y erosión de libertades fundamentales. Cuando aceptamos inversiones que comprometen nuestra soberanía, cuando permitimos que nuestra infraestructura crítica dependa de regímenes autoritarios, estamos simplemente hipotecando no solo nuestra economía, sino nuestra democracia. Por eso, abogamos por una integración más profunda entre nuestros países, basada no solo en el comercio, sino en valores compartidos, el Estado de Derecho, las libertades individuales, una economía de mercado libre, la defensa de la familia tradicional y el derecho a la vida desde la concepción del ser humano. Por eso, la política exterior del Paraguay no se basa en puros intereses económicos, sino en esos valores y principios compartidos. Por estas razones, el Paraguay no puede ni debe esquivar las realidades que desafían la paz mundial.
La prudencia diplomática no puede convertirse en complicidad silenciosa. Es precisamente en estos momentos cuando los principios que nos definen como nación democrática deben traducirse en posiciones claras e inequívocas con sus amigos y aliados. Paraguay reafirma aquí su posición sin ambigüedades. Israel tiene el derecho legítimo a defenderse. Los ataques terroristas del 7 de octubre del 2023 contra civiles israelíes fueron actos de barbarie grotescos que ninguna causa puede justificar. Rechazamos cualquier intento de equiparar sesgadamente la responsabilidad entre las autoridades democráticamente elegidas de Israel y los líderes del grupo terrorista Hamás. El antisemitismo, señores, como los hechos diarios lo demuestran, no es un accidente del siglo XX. Está vivo y está fuerte. Forma parte de ese ciclo de violencia irracional y de odio del que hablaba al inicio de mis palabras. Debo confesar aquí que nunca he entendido cómo tanta gente ha adoptado esta horrible visión del mundo, dado que el pueblo judío ha dado tanto material, cultural y espiritualmente al mundo. Y sin embargo, lamentablemente esa perversión sigue entre nosotros. La única respuesta es estar alertos, no al odio. Shoah nunca más. Es por eso que el Paraguay ha sido uno de los primeros países del mundo en designar tanto a Hezbollah como a Hamás como organizaciones terroristas internacionales y siempre ha censurado profundamente sus acciones malvadas. Condeno decididamente a estas organizaciones criminales una vez más hoy ante todos ustedes. Mi país seguirá oponiéndose a quienes nieguen el valor sagrado de la vida humana, idea fundamental en la visión paraguaya sobre el ser humano. Hacemos también un llamado urgente para la implementación de una solución que alivie la situación humanitaria en territorio palestino, ponga fin a la violencia y garantice la liberación inmediata de los rehenes, promoviendo un diálogo constructivo que conduzca hacia la convivencia pacífica entre ambos pueblos y sea fuente de una paz duradera en la región del Medio Oriente. La diplomacia principista del Paraguay, basada en convicción y no en mera conveniencia, también explica la firmeza moral que tenemos sobre otra democracia que enfrenta amenazas existenciales. La coherencia en la defensa de los valores democráticos no admite geografías selectivas ni cálculos de conveniencia. Los principios, cuando son genuinos, se sostienen por su valor intrínseco, no por su rentabilidad política. Paraguay mantiene con orgullo 67 años de relaciones diplomáticas con la República de China, Taiwán. Esta amistad, forjada en valores democráticos compartidos, ha demostrado que la cooperación entre naciones puede basarse en más que en el mero interés. Seguramente esta decisión nos cuesta mucho económicamente, pero créanme, el valor de hacer lo correcto no tiene precio. Las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán nos preocupan profundamente. Los ejercicios militares cada vez más agresivos, las incursiones aéreas constantes, la retórica belicista, todo apunta hacia una escalada peligrosa que podría desestabilizar no solo Asia, sino el orden global entero. Señoras y señores, hay que decirlo sin ser tibios o pusilánimes. Taiwán merece un lugar en este foro. Permítanme repetirlo. Taiwán se merece un lugar en este foro. Es una cuestión de estricta justicia. Su exclusión del sistema de las Naciones Unidas es una afrenta que debilita la legitimidad de nuestras instituciones. 23 millones de personas decentes, trabajadoras y dignas no pueden seguir siendo invisibles para el multilateralismo. Señores,
Como en otros casos, la cuestión de Taiwán y su estatus internacional también debe, de forma ineludible, ser parte de los debates de esta Asamblea General. Es hora de cortar de raíz este árbol de injusticia que ya tiene décadas de crecimiento y dar lugar a China-Taiwán en las Naciones Unidas. Estas posiciones principistas, basadas en convicciones y no en conveniencias, dan al Paraguay algo que es relativamente escaso en estos días: genuina autoridad moral para discutir los problemas que nos aquejan. En este contexto de crisis global, Paraguay se reafirma como una potencia media, con un rol central en la construcción de consensos y en el fortalecimiento del sistema multilateral. Los hechos respaldan nuestras palabras. Paraguay procede con un característico espíritu constructivo en los debates del sistema multilateral. En línea con este protagonismo activo, actualmente mi país es miembro del Consejo Económico y Social y contamos con expertos nacionales en el Tribunal del Mar, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, entre otros. En el periodo 2026-2027 aspiramos a la presidencia del Buró de la Sexta Comisión de la Asamblea General y asumiremos la responsabilidad de ser miembros de la Comisión de Consolidación de la Paz. Queridos amigos, el Paraguay está de pie y listo para tomar su lugar en el concierto de las naciones, no como una mera voz periférica, sino como un verdadero actor protagónico en la búsqueda de soluciones en los problemas globales. Por eso, el Paraguay acepta y se compromete con los objetivos propuestos en la iniciativa UN 80 del secretario general, las cuales incluyen la búsqueda de mayor eficiencia en la utilización de los recursos existentes, la simplificación de los procesos y la revisión de la implementación de los mandatos. Por eso, el Paraguay exige la implementación del balance geográfico en la designación del próximo secretario general, para fortalecer la legitimidad y la representatividad de esta organización. En dicho proceso, estamos convencidos, debe mirarse a nuestra región, que cuenta con candidaturas que cumplen con los más altos estándares de experiencia, integridad, visión y, sobre todo, liderazgo para generar puentes que nos ayuden a superar los desafíos con impacto global y riesgo sistémico. Por eso, Paraguay exige la reforma profunda del Consejo de Seguridad, para evitar que se vuelva prescindible dentro de un multilateralismo que precisa dar soluciones a los numerosos conflictos actuales, tanto aquellos entre estados como los causados por actores no estatales. Por eso, pedimos aquí posiciones más flexibles para que el Consejo de Seguridad vuelva a ser verdaderamente representativo en su membresía y recupere la eficacia en el cumplimiento de su misión. Reclamamos la eliminación del veto, lo que dará más legitimidad al organismo y permitirá que la ONU, como organización universal, vuelva a ser protagonista en la determinación de las soluciones a los grandes desafíos que enfrenta nuestro mundo. Señora Presidenta, distinguidos delegados, sé que el panorama que he presentado hasta aquí no es el mejor, incluso es sombrío, pero he preferido hablar con la verdad, sin rodeos, para no subestimar la gravedad de nuestra situación actual. Y aún así, optimista de alma como soy, no puedo evitar decirlo, miro al futuro con una gran esperanza. Como dijo el gran escritor William Faulkner, yo creo que la humanidad no solo perdurará, sino prevalecerá. Con todos nuestros defectos, cuando trabajamos en conjunto, cuando anteponemos la solidaridad sobre los separatismos, el diálogo sobre la violencia, la tolerancia sobre el odio, la humanidad es capaz de grandes cosas. La construcción del futuro no es posible solo formulando un deseo.
La construcción del futuro requiere intención, persistencia, constancia y disciplina. Siempre digo y hoy lo repito, no hay atajos para el desarrollo, solo existe el trabajo duro. Pero las palabras ya no bastan. Nuestros pueblos están hartos de las promesas vacías, de declaraciones grandilocuentes que no se traducen en pan sobre la mesa, en seguridad en las calles, en educación para sus hijos. Como cualquier relación cuya confianza ha sido rota, la clave para recobrarla es mostrar resultados. La democracia debe demostrar que puede cumplir, que puede generar prosperidad, que puede asegurar la justicia, que puede ofrecer esperanza, que puede ser una democracia con rostro humano, con contenido social, como la que han defendido los grandes ideólogos de mi propia nucleación política, como Ignacio Apane, Fulgencio R. Moreno o Juan León Mallorquín. Todo esto lo ha venido demostrando mi partido en función de gobierno del Paraguay en las últimas décadas, de que es posible crecer económicamente con justicia, con democracia y con derechos humanos. No lo digo con arrogancia, sino con la humildad que nos caracteriza a todos los paraguayos, humildad que nace de una historia de grandeza, pero también de una historia de sufrimiento. Los paraguayos conocemos el eterno ciclo del renacimiento, el surgimiento, la crisis, la tragedia. Hemos tenido que reinventarnos y resurgir de las cenizas. Y en ese noble proceso construimos el Paraguay de hoy. Finalmente está siendo reconocido por lo que es, un gigante que resurge. Mientras el mundo se tambalea, nosotros estamos construyendo algo diferente, un modelo que funciona, un modelo que genera confianza porque genera resultados. Los números hablan por sí solos. Tuvimos un crecimiento económico del 5.2% en el primer semestre del 2025, mientras que la región crecía apenas al 2%. Nuestra inflación se encuentra controlada en menos del 5%, por debajo del promedio regional. Avanzamos firmemente hacia la convergencia fiscal post-pandemia. Nuestro déficit fiscal vuelve al 1,5% para el próximo año. Nuestro desempleo se encuentra hoy en los mínimos históricos. Pero el crecimiento sin justicia social es vacío. Por eso implementamos programas ambiciosos que están transformando la vida de las personas más vulnerables. Nuestro programa de hambre cero en las escuelas alimenta diariamente a más de 1 millón de niños en 7.000 escuelas. Xiroga Porá está convirtiendo a miles de familias trabajadoras en propietarias de su propia vivienda. Por primera vez, el Estado ofrece créditos hipotecarios con cuotas equivalentes a lo que sería un alquiler. Transformamos un gasto mensual en patrimonio familiar. Resalto que 120.000 personas salieron de la pobreza en solo un año. La pobreza extrema cayó al 4.1, el nivel más bajo de nuestra historia. Pero nada de esto sería posible sin instituciones sólidas. Por eso emprendimos un proceso de reformas audaces. Impulsamos la ley del servicio civil para profesionalizar la función pública, terminando con décadas de clientelismo. Con la ley de integridad y transparencia, creamos mecanismos reales de control y rendición de cuentas, fortaleciendo a la Contraloría General de la República. Aprobamos la ley del Registro Nacional Unificado, una ley que propone una transformación estructural y ordena, luego de más de 100 años, la propiedad inmobiliaria en Paraguay. El resultado, en julio del año pasado, el Paraguay alcanzó el grado de inversión por primera vez en su historia. Distinguidos delegados, el modelo de Paraguay no es perfecto, desde luego. Tenemos enormes desafíos y falta mucho todavía, pero estamos cambiando la realidad. Estamos demostrando hoy Paraguay no es solo un país. Al decir del presidente de la Federación de Automovilismo, Mohamed Ben Sulayem, durante la celebración del Rally Mundial en Paraguay, el Paraguay es el país. Señora Presidenta, distinguidos delegados,
Comencé este discurso con algunas advertencias bastante oscuras sobre el estado de la democracia global y nuestras sociedades. Los tiempos son graves y hay mucho de qué preocuparse. Pero no quiero terminar con una nota pesimista. Un futuro distinto, mejor, más luminoso es posible. Depende solamente de nosotros, de todos nosotros, de diagnosticar los problemas con valentía y enfrentarlos con perseverancia y convicción. El futuro no está predeterminado. El Paraguay es prueba viviente de que incluso a pesar del caos y la desolación de la guerra, es posible reconstruir. Es posible compatibilizar la prosperidad con justicia, el crecimiento con sostenibilidad, la apertura con soberanía. Paraguay está listo, queridos amigos, para ser parte de la solución. El gigante dormido de Sudamérica ha despertado y resurge con fuerza. Estamos listos para ser un protagonista central en la lucha por los grandes valores de la humanidad, para ser un actor protagónico en el concierto de las naciones, porque creemos en un futuro donde la democracia no solo sobreviva, sino que florezca, porque creemos en un futuro en el que el desarrollo llegue a todos y no solo a unos pocos, porque creemos en un futuro donde la cooperación se base en valores compartidos y no en meras conveniencias, porque creemos en un futuro donde la confianza se gane con resultados, no con retórica, porque creemos efectivamente que la humanidad no solo perdurará, sino que prevalecerá. Ese futuro distinto es posible. Los paraguayos lo estamos construyendo todos los días. Los invito a construirlo con nosotros, todos juntos, para dejar un futuro mejor a nuestros hijos y nietos. Un mundo con más democracia, con más libertad, con más tolerancia, con más justicia. Un mundo en el que la esperanza derrote al pesimismo, la luz se imponga sobre la oscuridad y el bien triunfe victorioso por siempre y para siempre sobre el mal. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Paraguay. The Assembly now will hear an address by His Excellency Al-Karis, President of the Republic of Estonia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. President, Excellencies, ladies and gentlemen. United Nations is an idea of a better world. It is an idea that is not an abstract construction nor an empty declaration, but carefully crafted agreement. The grand agreement that is the basis of a current multilateral world order. An agreement designed to protect international peace and foster prosperity. An agreement to ensure a free and dignified life for everybody. An agreement that is based on the understanding that destruction and horrors of war must not be repeated. Unfortunately, the international law-based multilateral system with the UN and its charter at the core that is supposed to keep us all safe is increasingly under strain. Its fundamental principles are violated in numerous conflicts across the world. Brutality prevails. We simply cannot let this go on. We all should be asking, what kind of future do we want? Will it be a world dominated by barbaric use of force and violence, where might is always right? Or do we want a peaceful and prosperous world, where law and order, justice and universally agreed rules and principles prevail? This question is relevant for everyone in this room, despite the distance of our own homes from front lines in Ukraine, Gaza, Sudan, or DRC. Multilateral world order based on international law and the principles of the UN Charter must be maintained and strengthened. What our peoples are expecting from us as world leaders today
is to bring back the San Francisco spirit, to preserve peace and to enforce the principles of the UN Charter. Ladies and gentlemen, Russia's war of aggression against Ukraine constitutes one of the gravest breaches in international law and the UN Charter since its adoption 80 years ago. Despite repeated calls by the General Assembly to stop the aggression and set the course towards peace, Russia continues its savage assault on the Ukrainian state and nation. Russia's war and its war crimes undermining the reputation and credibility both of the Security Council and the entire United Nations. This blatant assault on the principles of Charter is undermining the multilateralism, global peace and security. Regrettably, as we speak, Russia is targeting Ukrainian kindergartens, schools, hospitals, nurseries with missiles, drones, gliding bombs, mines, shells and bullets. The same permanent member has been systematically abducting and deporting Ukrainian children, erasing their identity and forcing them into integration. A human suffering in Ukraine has reached unprecedented levels. Only the Human Rights Monitoring Mission in Ukraine has documented the death of at least 40,000 civilians, including almost 1,000 children, and for about 35,000 civilians injured, including more than 2,000 children. The death toll increases with every year, month, week and day. In total disregard of President Zelenskyy agreeing to ceasefire in March and the recent peace efforts by the United States, Russia has significantly intensified its campaign of terror with a barrage of drone and missile strikes on civilian targets. It is evident that Russia has no intention of agreeing to a ceasefire, let alone a lasting peace. Russia's objectives have not changed. They remain of the subjugation of all the Ukraine and the reshaping of Europe's security order to satisfy Russia's own neo-colonial and imperial ambitions. The increasing violations of neighboring countries' airspace by Russian drones and missiles are yet another escalation and a stark reminder of Russia's aggression threatens not only Ukraine but the security of the entire region. Hereby, I have to regrettably tell you that just weekdays ago, the Russian fighter planes violated Estonian airspace, a hostile act that is part of a pattern of similar recent incidents happening on the European Union's eastern border. Therefore, the only viable way forward towards a ceasefire and just and lasting peace is to increase collective international pressure on Russia to force them to peace in Ukraine and to act in a way that is expected from the permanent member of the Security Council. Let me assure that my own country, Estonia, will continue to do everything possible to reinforce Ukraine's ability to defend itself in full conformity with Article 51 of the United Charter. Doing so, we are defending the sovereign equality of all member states, large and small, one of the core principles of which the United Nations was founded. We are also advocating for making Russia accountable for its crimes in Ukraine, including for the crime of aggression, as we know too well that impunity only leads to new crimes, new suffering, and even greater injustice. Ladies and gentlemen, the international law-based multilateral system has also failed to protect Palestinians and Israelis. Having visited both Israel and Palestine this year, I witnessed firsthand the devastating impact of a long-lasting conflict. Hamas's brutal terrorist attacks on October 7 have been condemned by the whole world. Hamas cannot have any role in the future governance of Gaza and Palestine. It has to be guaranteed that the horrors of terrorism would never be repeated. However,
Ordinary people and children in Gaza must not be the ones to pay the price. I am devastated that so many innocent lives, including children's lives, have been lost due to the military action, starvation, and the spread of disease. The promise of international humanitarian law was to ensure that people do not suffer during their armed conflicts. And yet, what has unfolded in Gaza has crossed all red lines. Estonia has supported all efforts for a ceasefire that would end the killing, destruction of lives, and bring all the hostages home. In order to alleviate the unbearable humanitarian situation, Israel must fully respect international humanitarian law and implement its commitments regarding access and delivery of humanitarian aid and security of all workers. In order to truly end the cycle of violence, we need a comprehensive political process with the end goal 2 states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. In command of efforts of France and Saudi Arabia to step up international action to implement the 2-state solution. Dear friends, the United Nations must be capable of fulfilling its core functions. In order to face the multitude of current global challenges, all the pillars of the UN, peace and security, human rights and sustainable development have to be strengthened. Estonia therefore supports an ambitious system-wide reform of the United Nations. This is not only an issue of monetary efficiency and financial discipline, it's a structural problem and credibility question for the UN. For this reason, we are fully behind the Secretary General in endeavours in pushing the UN 80 reform vigorously forward. Within this transformation, the reform of the Security Council is of central importance. Estonia supports the expansion of the Security Council membership so that it would include countries that have, inter alia, demonstrated their unwavering commitment to international law and the principle of UN Charter, and have consistently acted in accordance with these principles. Furthermore, if we want to have functional and respected Council, we also need to restrict the use, or rather abuse, of the veto, increase the transparency of the Council's work and its accountability. Last but not least, we also need to ensure transparency when it comes to the selection of the next Secretary General of the United Nations. After 80 years of men-only leadership, we are very supportive to the idea that based on a fair process seeking the most qualified candidate, it is high time for a woman to be chosen as a UN Secretary General. We need to put forward ambitious selection criteria, clear timeline, and assure greater role of a General Assembly in this process. Given the current credibility crisis of the UN, we cannot afford to fall short in the selection process. Dear ladies and gentlemen, sustainable development with clearly defined goals remains a central focus of the UN. We have to redouble our united efforts to address global challenges, like the effects of ongoing climate change, which are getting worse in all parts of the world. The upcoming COP30 in Brazil should be a turning point. Countries should submit strong climate plans. These plans should cover all parts of the economy and follow the 1.3 degree goal of the Paris Agreement. Substantial progress during this decade is crucial. We must work together to triple renewable energy production by 2030, because this is the most effective way to reduce emissions. Estonia shows that this is possible. We used to rely on oil shale, a local fossil fuel, for our energy production, but today nearly 40% of our electricity comes from renewable sources. This change happened because of political will and private investments. Let us now raise our ambition together, like we did
when we agreed on a World Cleanup Day to be acted upon on 20 September at Estonia's initiative and example worldwide. Not to celebrate it, but to do it. Dear colleagues, in myriad of challenges we face, accessible education is a prerequisite of understanding the current problems, learning from the mistakes of the past, and crafting a better world. Estonian educational system ranks high in many international rankings. We see how this has had an impact to many other fields where Estonia has been doing well, including digital governance, media freedom, and innovation. Our goal is to share with our partners, including through UNICEF board, our diverse experience in innovation, in education, developing educational policies, reforming education, and improving the availability of high-quality education. Every situation, every culture, every context is unique and requires specifically developed solutions. However, allow me to draw your attention to one of specific experience of ours. In 1991, at the start of the Internet revolution, we decided to radically integrate computers and Internet into our educational system. The program Tiger Leap, which had the aim of opening a computer class in every Estonian school within a year, was a cornerstone of Estonia becoming one of the most digital societies in the world today. The world today looks different from the one 34 years ago. But new technology is there again and waiting to put it into the best use. Therefore, Estonia is making a new leap, the artificial intelligence leap. We are again providing the best technological tools available to our students and teachers so that we keep comparative edge in education for years to come. Equipping citizens with the skills to use AI wisely and responsibly is essential. They must serve dignity, development, and human rights, not the other way around. In Estonia, we believe in innovation, and we are most ready to develop new tailor-made solutions with our good partners all around the globe. In collaboration with the International Telecommunication Union and Germany, Estonia co-founded the CovStack initiative. This innovative platform provides governments with digital public infrastructure toolbox aimed at modernizing digital services by creating modular, open source and scalable framework for governments worldwide. Dear Member States, whichever global problem we approach, we have to build human rights and basic freedom. Yet today, human rights and fundamental freedoms are increasingly under pressure worldwide. This is a deeply worrying trend that demands our collective response. This is the idea that guides us also on the way to becoming a member of a Human Rights Council for a period of 2026-2028. And I would ask your support at the election next month. Our priorities during our membership are the promotion and protection of children's rights, safeguarding digital rights and reducing the digital divide, and advancing media reform. All three are critical for advancing democracy and protecting international law-based multilateral world order. We are capable of learning as human beings and as a mankind. We learn from mistakes. We get up and will do better. Let us do it. Thank you for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Estonia. The Assembly will now hear an address by His Excellency Javier Gerardo Milei, President of Argentina Republic. I request the protocol to exhort His Excellency and invite him to address the Assembly.
a las autoridades de las Naciones Unidas, a los representantes de los países miembros y a todos los ciudadanos del mundo que sigan atentamente esta cumbre, buenos días. El año pasado me paré ante ustedes en esta misma asamblea y presenté una nueva orientación en política exterior para la Argentina. Sostuvimos que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad, a los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley, y la necesidad de que la cooperación internacional tenga como fin precisamente asegurarlas. Sin embargo, advertí que la ONU se había alejado de su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado. Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta. Nosotros creemos en el fin original de este organismo. Creemos que existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos. Pero para eso debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles. Como sostuvimos el año pasado, no acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros. Y durante el último año y medio hemos votado en consecuencia. Esto lo digo a sabiendas de que muchos no comparten mis palabras, porque como siempre dije, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. En esta línea, hoy quiero hablarles acerca de un problema específico que enfrentan todos los países modernos. Actualmente, en todo el mundo se está planteando una contradicción entre el presente y el futuro, un problema de índole política, económica y filosófica, en cuya respuesta se juega el destino de la humanidad toda. Si lo llevamos a los términos de comodidad e incomodidad que he planteado, el mundo entero parece estar estancado en el confort del presente, haciendo caso omiso a las consecuencias que esto pueda traer en el futuro. Como la incomodidad le resta voto y poder a quien lo asume, los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado, aunque sea a costa de las consecuencias futuras. Incendian el futuro para mantener caliente el presente. Así, los estados contemporáneos han entrado en una dinámica muy compleja de revertir, en la que los incentivos tanto de la población como de los políticos apuntan a privilegiar el repartir la riqueza de hoy por sobre generar la riqueza de mañana. En todo momento, los tomadores de decisiones tienen frente a sí la decisión de o bien preservar el legado que les fue encomendado o bien destruirlo. Este legado puede ser riqueza acumulada, capacidad productiva, leyes o cualquier cosa que haga al bien común. Por lo general, si incineran su legado, si optan por la comodidad, tendrán grandes beneficios presentes, pero sufriendo costos futuros aún mayores. Si yo dispongo de un ahorro hoy, lo pierdo para mañana. Si lo mantienen por el otro lado, preservan el crecimiento y la prosperidad tanto de sí mismos como de las generaciones futuras. Es decir, es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana y así poder garantizar un incremento sostenido del bienestar, algo que los economistas llamamos crecimiento económico. Dicho crecimiento a veces se podrá sentir lento y a veces podrá verse frenado momentáneamente porque el progreso nunca es lineal. Pero es precisamente con su consistencia a largo plazo lo que ha revolucionado sistemáticamente el mundo y ha sacado a miles de millones de la pobreza. La diferencia entre crecer 0 y crecer 2% a largo plazo es la diferencia entre el estancamiento y la prosperidad. Los argentinos sabemos mucho del tema, siendo el único país de la región que no creció en los últimos 15 años. En el plano legal, la condición del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y del libre mercado, que no es otra cosa que la libre cooperación entre pares, porque sin derechos de propiedad no hay ahorro, sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento posible. Pero no está en el interés individual del político respetar estos principios.
porque es precisamente en el agrandamiento del Estado a costa de las libertades de ciudadanos donde el político gana poder. Es así que para el político siempre será redituable sacrificar el futuro en el altar del presente, porque consumir el capital acumulado genera bienestar momentáneo y ese bienestar momentáneo genera votos. Pero a cambio está sacrificando un futuro de mayor crecimiento, haciendo que la riqueza acumulada sea cada vez menor en el tiempo. La mayor manifestación de ello es aquellos países que muestran una orgía de aumento de gasto público, ya que el Estado no crea riqueza, sino que la roba, sino que la destruye. En este esquema, el político gana poder por vía doble, se legitima democráticamente y obtiene más recursos para gastar. Es decir, el político tiene un doble incentivo para fomentar esta traición intergeneracional, porque aunque en el futuro todos pierden, en el presente él más que nadie gana. Y en este sentido, si un hombre grande es aquel que siembra árboles cuya sombra sabe que nunca disfrutará, aquel que tala los árboles que otros sembraron para así construir su silla de poder, es un hombre miserable, en definitiva, es un hombre despreciable. Este es el gran mal y la gran trampa a la que casi todas las naciones están de a poco sucumbiendo, porque cuando este proceso se lleva adelante, el crecimiento se estanca, y cuando el crecimiento se estanca, la demanda de redistribución se recrudece. Entonces el político populista grita con más fuerza, apelando a la envidia y al resentimiento. El final de este proceso es ver jóvenes desamparados, sofocados por el peso de un Estado que saben que solo está allí para explotarlos. Lamentablemente, las medidas de expansión fiscal, la expansión monetaria y la expansión del poder estatal por sobre el de los individuos conforman un patrón que se está repitiendo en todos los países, sobre todo en aquellos que componen el mundo libre. Pero el problema no es solo de política económica. Lo vemos también cuando se viola la igualdad ante la ley o se abren las puertas de forma indiscriminada a la inmigración por razones políticas. Contrariamente a lo que es la inmigración, en este caso se trataría de invasión. Y los organismos de cooperación internacional, de los cuales esta organización forma parte, tampoco son ajenos a este problema. Con el correr de los años, esta organización ha ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando capa sobre capa de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas. Así, se engrosan las responsabilidades de la ONU, se engrosan los aportes recibidos por parte de las naciones miembros y se redujeron los resultados palpables que esta organización tenía para ofrecerle al mundo. A este cóctel de incentivos cruzados se le suma que, a diferencia de los primeros mandatarios nacionales, las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema. Esta contradicción entre grandes objetivos y resultados magros ha generado una erosión del prestigio de esta casa y de otras. Sin ir más lejos, los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso, porque veíamos en esta agenda un malgasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento. Es mi deber advertir contra este mal porque en Argentina lo vivimos hasta su consecuencia natural. Llegamos al fin del cómodo camino al que conduce desentenderse el futuro, o sea que venimos de un futuro que para ustedes aún no ha terminado de llegar. Y quiero decirles que están a tiempo de evitarlo, porque ninguna sociedad puede sobrevivir si incendia el futuro para calentar el presente. En mi país hemos aprendido por las malas una lección muy valiosa. Durante décadas se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stock en el presente. En 2023 llegamos finalmente al largo plazo de 100 años consecutivos de hacer las cosas mal, de pasar la cuenta de mano en mano hasta que no quedó quien la pague. Y todo eso, sumado a lo que les conté previamente, terminó quebrando a nuestro Estado. Producto de esa implosión, durante el último año y medio tuvimos la gigante tarea de administrar la escasez extrema. Y hoy estamos por primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor.
para lo cual la única fórmula es hacer lo contrario a lo que se hizo en el pasado. A esto se le contrapone el resto de la política, que nos demanda hacer lo mismo que hacían ellos y que también nos arrastró hacia la decadencia, hipotecar el futuro para satisfacer demandas presentes. Ellos quieren que apliquemos lo que hicieron 1000 veces y nos trajo hasta aquí, pero quiero dejarles en claro que Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil, porque la prosperidad y el progreso de nuestro pueblo no puede postergarse más. No somos, sin embargo, los únicos que estamos tomando las decisiones difíciles que este momento histórico demanda. El presidente Trump en Estados Unidos también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe. Y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión. No solo eso, sino que también está llevando adelante una reestructuración sin precedentes de los términos del comercio internacional, una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón. Más aún, está llevando adelante una limpieza de la captura institucional del Estado americano, porque en el mismo se habían infiltrado facciones de izquierda que atentaban contra cualquier programa de reforma por más necesario que fuera. Este tipo de desafíos que tanto el presidente Trump como yo estamos abordando tienen un denominador común que todos los países del mundo e incluso las organizaciones supranacionales deben enfrentar. Deben encontrar la manera de recuperar un interés por el futuro y no sucumbir a la tentación de solo atender el presente. Esto es algo que las grandes naciones de Occidente durante mucho tiempo practicaron y necesitamos recuperar. Hace falta volver a las bases. Debemos recuperar una noción de lo prioritario, acompañado por recuperar una noción de hacer lo difícil y correcto por sobre lo fácil y cómodo. Tal como dije anteriormente, esto también es cierto para los distintos organismos internacionales que han sido incorporando gradualmente este accionar en su ecosistema. Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado. Por eso, quisiera humildemente poner a disposición de esta Asamblea 4 principios que creemos pueden ser útiles para seguir en pos de este objetivo. 1. Principio del mandato esencial. La misión central de la ONU es preservar la paz y la seguridad internacional. Todo lo demás debe concebirse como complementario a ese fin. La gestión estratégica de los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras. 2. Principio de subsidiariedad internacional. La ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede de manera demostrable las capacidades de acción nacional. En todos los demás casos corresponde devolver la iniciativa a los Estados, que son quienes poseen legitimidad democrática y responden ante sus pueblos. 3. Principio de eficiencia institucional. Así como la Argentina ha iniciado un proceso de optimización del Estado, eliminando estructuras redundantes y devolviendo recursos a los contribuyentes, entendemos que la ONU necesita un camino similar. Ello implica la realización de auditorías confiables, el cierre de programas ineficaces, la consolidación de agencias únicas y un financiamiento condicionado a resultados verificables. 4. Principio de simplificación y racionalización normativa. La paz no es solo ausencia de conflicto, requiere sociedades prósperas. La cooperación internacional no debe transformarse en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Por ello, solo debemos apoyar iniciativas que no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza. Creemos que estos 4 principios serían grandes valores para reencauzar esta organización, para que así pueda perdurar y traer resultados palpables en el tiempo. Para finalizar, quiero recordar 4 cuestiones sensibles y de vital importancia para la República Argentina. En primer lugar,
quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas. Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan. En segundo lugar, quiero manifestar nuevamente mi repudio a las expresiones de violencia fundamentalista que aún existen y se propagan por el mundo. En Argentina ya sufrimos este horror con los ataques de la Embajada de Israel y la AMIA en los años 1992 y 1994 respectivamente. Por ello instamos a la comunidad internacional a fortalecer la cooperación jurídica para garantizar que las circulares rojas de Interpol sean respetadas y que los responsables de dichas atrocidades puedan comparecer ante la justicia, ayudándonos a terminar de cicatrizar esta dolorosa herida en la historia de nuestro país. Tercero, estamos asistiendo a una escalada inadmisible en la violencia política por parte de la izquierda a nivel global, violencia que en Argentina conocemos muy bien. Es inadmisible recurrir a la fuerza allí donde las razones fallan. Por eso repudiamos enfáticamente estos procedimientos que atentan contra las normas básicas de convivencia democrática. Cuarto, la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular. En palabras simples, una desaparición forzosa. Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana. Finalmente, reiteramos nuestra exigencia de liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza. Finalmente, que Dios bendiga al mundo libre, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias a todos. Thank you very much on behalf of the Assembly, His Excellency, the President of Argentina Republic. The Assembly will now hear the address by His Excellency Alexander Vučić, President of the Republic of Serbia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm very honored to address this 80th anniversary session of the General Assembly of the United Nations on behalf of the Republic of Serbia, a founding member of the United Nations and a freedom and peace-loving country proud of its history. This year, we mark 8 decades of the existence of the World Organization, and during that period, the UN has provided a framework for dialogue, cooperation, and solidarity among the nations, short of which it would not be possible to respond to the challenges of our day. Only by joint efforts we can create a future featured by security and dignity. This brings me, ladies and gentlemen, to the 5 essential principles that guide Serbia in its foreign policy vision and constitute pillars in its international actions. Number 1, the United Nations is not a relic of the past. It is a compass for the future. 80 years on, this is a moment for reflection, but also for candor. The UN should not be a stage where giants wrestle while smaller countries hold their breath. It should be a round table where every seat counts. Countries like ours, countries that belong to Global South, are too often treated as chess pieces. It's time to show that we can be conveners, innovators, and guarantors of cooperation. We may not have the loudest voice, but we often have the clearest vision, because we see both East and West at once.
Our engagement with all partners does not mean blind agreement. It means respect for sovereignty, territorial integrity, and the belief that dialogue is stronger than division. Serbia is a reliable, predictable partner, but reciprocity matters. We will defend our autonomy as firmly as we defend cooperation. The United Nations Charter was not written to serve one moment in history. It was written to withstand the test of time. In a world facing deep geopolitical fractures, the United Nations Charter remains the only framework capable of holding us together. Serbia is not a buffer zone, it is a bridge, and bridges connect. They do not divide. Therefore, as the President of Serbia, for the first time I would like to offer Belgrade, the capital of Serbia, as a place of dialogue for all the conflicts around the world. I believe that we will offer the best possible hospitality and absolute security for the participants. The world is facing its deadly surge in violence since World War II. In 2024, 61 armed conflicts erupted across 36 countries, the highest number in more than 7 decades. The proliferation of misinformation, particularly via digital platforms, has fueled distrust between countries, targeting elections, trade negotiations, and public sentiment. Serbia believes in pragmatic cooperation, finding common ground even where disagreements persist. People around the world are frustrated with governments and businesses, and they want a better future for themselves and their families. The best way to deliver that is through collaboration across nations. We live in times of the most difficult conflicts and the most difficult divisions within countries, continents, and regions since the foundation of the UN. A particularly worrying thing is a fact that, provoked by different factors, we have the deepest and the most difficult divisions within each society, with, most often, extremely violent consequences of actions of mutual non-understanding, non-communicating, and distancing from what used to be accepted as elementary decency and behavior in both country-to-country and people-to-people relations. The world is divided, believe it or not, less by ideological, but much more by emotional, hate-driven differences caused by undermining of countries, societies, elementary moral values as well. In each village and hamlet worldwide, and particularly with the members of the citizens' alleged elite, at least it used to be the case, no matter who dies of natural causes, and especially if someone dies in an accident or gets killed, the biggest part of the society felt the need to pay their respect to the deceased, even those who didn't think highly of the respective person during his or her lifetime. Today, we are witnessing the unprecedented wonder, a sick expression of joy for the crime committed against an innocent person. The example of Charlie Kirk is the best confirmation of that. He was savagely assassinated just because his killer didn't like his ideas. He was shot, even after death, by the same ones who had prepared political and media grounds for his assassination. And please do not be surprised because I'm speaking about this more than about big world conflicts. It is precisely that such a development devastates in a deepest and the clearest way the world political community much more than conflicts with clear and visible actors. In the era of social networks, in the era of freedom, we have reached the point of the biggest unfreedoms and unambiguous limiting of freedoms of the others. How can it be possible that, let's say, ABC television hosts get bigger media attention in the US than the attempted assassination against, let's say, President Trump? Who are these shadow rulers who impact the key political movements and who want to run the world and each country individually, and almost as a rule without the people's will and legitimacy? They run all the processes, and all of us because they're chosen by God, as they like to put it. The elite and other people who are, I suppose, incapable of choosing their own path. Those are extremely dangerous things, which will lead to further dissolving of our societies and our countries, but also the overall world politics. It was mostly spoken here about Palestine and Israel. Both are our friends.
and I cannot easily, because of more likes on social networks, nor I want to take sides and speak about good and bad people just because it brings us another point in daily politics. But speaking of which, let me bring you back to the beginning of this part of my speech. Big pro-Palestinian demonstrations were held in Italy during the past weekend. People were shouting, Gaza, Gaza, but at least in Milan, some of them did not even think of Gaza. The only thing that was on their mind was demolishing and burning down of what the Italian people had created for centuries, just because it is popular to be against the government and take part in some kind of violence. And when otherwise very composed Italian Prime Minister Giorgia Meloni calls such hooligans, rightly so, thugs, we all ask ourselves what the next stage would be like and what awaits us in the future. During the past month, Serbia was facing unrest and attacks against the constitutional order. In spite of the violence exerted by the protesters, we tried to find a significant share of blame in myself, ourselves, and in us running the country. I wanted to listen, and I understood the message of the people in the streets. That is why, just like here at the United Nations, I believe that the dialogue between the nations and countries has no alternative. I offer dialogue and unconditioned discussion on all the topics of significance for our society to people who think differently, and I'm absolutely certain that in the upcoming period we will overcome all the difficulties from the past months. Progress on global challenges is uneven. Financing is dwindling, the UN budget is constrained, and smaller nations often lack access to the tools and support that richer countries enjoyed, particularly in the energy transition. Climate change is not just a statistic for Serbia and the Balkans, it is a lived reality marked by droughts, floods, and energy insecurity. Sustainable economic growth is essential, not optional, for climate resilience and well-being. For us, partnerships are defined by commitment, not hierarchy. We are a place where East and West collaborate on concrete projects from clean energy to infrastructure and digital transformation, and we will continue to build on this foundation. At a time when the UN seeks to inspire trust globally, these practical, results-driven partnerships strengthen confidence at home and abroad. Distinguished colleagues, alongside many other member states, especially those who do not belong among great powers, Serbia is adamant in pointing to the importance of and respect for the fundamental principles and rules of the Charter of the United Nations. Perhaps it is only too proper to repeat today what we committed to 8 decades ago. The principles and rules of the Charter are valid equally for all states, large or small, for all political powers or levels of development. With a feeling of deep pride, my country continues to commit to a consistent implementation of international norms, notwithstanding the fact that it too is facing a lack of fairness and double standards. In words and deeds, and on a number of occasions, Serbia has recommitted to respecting the sovereignty and territorial integrity of all UN member states, the fundamental principles of the Charter. In doing so, my country expects all the states to respect its sovereignty and territorial integrity, which I have the pleasure to note most of them do, and to which I owe my profound gratitude. After all, as I said on many previous occasions, the respect of the Charter of the UN is not a matter of choice. Rather than that, it is a universal and binding obligation of us all. Number two, territorial integrity is not a principle measured by power. It is the measure that restrains power. If the principle of territorial integrity is applied selectively, it ceases to apply at all. Its violation in one place becomes justification for conflict everywhere. Undermining it does not create exceptions. Rather, like in the case of Serbia, it creates precedents, dangerous ones. Serbia is well aware of the price paid in disregard of international law and multilateralism. 26 years ago, my country fell prey to a brutal aggression by NATO. It opened a Pandora box of sorts whereby the very postulates of international law were unscrupulously undermined and the principle of territorial integrity brought into question. The consequences of such actions of those who consider themselves untouchable at the time are felt today as well. Even though small in respect of global powers, Serbia is not deterred from commitment to the principles of international law. We firmly believe that they should be respected in every situation, without exception and selectivity.
As a persistent drop can shape stones over time, so does our perseverance in defending universal norms help assert their durability. Serbia will continue advocating those principles, as the observance of the respective is the only reliable way to peace and stability. This rostrum and this occasion are the best opportunity to reiterate that my country will never forget its history, its people, its sanctities. Kosovo and Metohija is an inseparable part of Serbia, the main pillar of its identity, culture, and spiritual heritage. For us, Serbs, it is not only a piece of land, it is the cradle of our spirituality and our existence on that land over centuries. Our concern is not only moral and historical, it is humane too. It is with a heavy heart that I advise of the dramatic circumstances in which the Serbs of Kosovo live today. Day in, day out, they are denied basic human rights, the right to life, freedom of movement, the right to education and health protection, access to workplace and property. They live in isolation, basic foods and medicines are in short supply, while children grow up in a fear and uncertainty. Their situation is not only local by nature, it touches upon the conscience of the entire international community and is a test of its readiness to fend for the innocent and helpless. We witness ethnic violence suffered by the Serbs almost every day. It is frightening in size and scope. The Serbs are physically attacked, intimidated, arrested unlawfully, their property is confiscated, and their rights to language, education, and cultural expression limited. The Serbs are often discriminated against, too. The practice sets the stage to make life in Serbian communities more difficult, as they are denied basic services, taxed exorbitantly, and erected hurdles and obstacles too. This is aimed at creating fear and pressure, and by extension change the demographic picture and force the Serbs to flee Kosovo and Metohija. Serbia, therefore, calls on the international community to take concrete and resolute measures to stop the violence in order to ensure security and rights of all peoples in Kosovo and Metohija. Compassion is not good enough. We need deeds and protection mechanisms. Notwithstanding the continuous, open and obvious violations of UN Security Council Resolution 1244, Serbia continues to believe in dialogue under the European Union auspices. It has no alternative, and if true and committed, it is the only way to a just and sustainable solution in line with international law and with full respect for mutual obligations. Just as in the past, my country will continue to fight for peace, patiently, emphatically, and in good faith. Number 3, the Balkans must not be a stage for the ambitions of others, but a space for shared responsibility. 30 years after the conflict, stability has become our highest value. The nations of the Balkans deserve the right to shape their future free from external patronage through cooperation, mutual respect, and regional ownership. Distinguished colleagues, cooperation, dialogue, and mutual confidence are perceived as main levers of international relations also on the regional level. We consider that our region should look to the future while we continue to work to the benefit of all citizens and economic interlinkage. To paraphrase Indira Gandhi, who once said that one cannot shake hands with a clenched fist, let me say that Serbia will keep its hand extended, the hand reaching over divisions and borders, devoted to stability and prosperity for all those who strive for a positive agenda and a vision of common European future. The stability of our region is of paramount importance for us. As a guarantor of the Dayton Peace Agreement that we signed 30 years ago, we shall always work toward its full implementation and respect for the rights of all 3 constituent peoples in Bosnia and Herzegovina, Serbs, Bosniaks, and Croats. Unilateral acts and the abuse of authority contrary to the letter of the agreement are not conducive to peace and bring about new tensions. Only by the agreement of Bosnia and Herzegovina's people and entities can the stability and functioning of that country be guaranteed. Absence of dialogue and unilateral initiatives without agreement by all interested sides, in particular the initiatives that take advantage of international organizations, are but a step back to a painful past and create new divisions. Serbia will use all diplomatic means to prevent these activities from taking place as they undermine regional dialogue, the process of reconciliation and understanding. We shall not hesitate in our resolve to promote regional stability
in an effort to contribute to global security. For exactly 30 years now, and in this distinguished institution and everywhere else, a false campaign has been ongoing against both the Republic of Serbia and Republika Srpska, the entity within Bosnia and Herzegovina. All over the world, everywhere, countless times, you could hear how, as they used to say, from well-informed sources, they heard that it was only a matter of days before Serbia would attack someone in the region, and that Republika Srpska and its leadership would violate the territorial integrity of Bosnia and Herzegovina. And all this time, it has been a lie, a real smokescreen intended to enable international representatives who are not elected by the people to deal with legitimate representatives of the Serbian people, one of the three constituent peoples in Bosnia, imposing sanctions against them, believe it or not, replacing them from the positions the people elected them to, and conducting criminal proceedings and issuing convictions for words spoken for verbal offenses. Thus, all of you are witnesses to a fact that for 3.5 years since the beginning of the conflict in Ukraine, we have been hearing stories that we, as an alleged Russian puppet, will attack someone in the region, which of course did not happen and will not happen. The only thing we have never heard is an apology from those who spread such falsehoods, and it is quite certain that we will never hear one. Let me reiterate, Serbia is a free, independent and sovereign country that makes its own decisions independently. We are committed to our European path. We do not plan to attack anyone, but equally, we will not allow anyone else to threaten our freedom and our country. Number 4, the world is changing and the United Nations must evolve to remain a pillar of global stability. Reforming the United Nations is not simply an institutional task. It is a moral duty to safeguard the future of global peace and justice. We are well aware of the need to reform the UN and revitalize its system in order to increase its credibility and shore up multilateralism so as to make our organization more effective, just and close to the needs of its member states. Also, the SC should become more effective in and better adapted to the pursuit of its primary goal of safeguarding international peace in order to reflect more accurately the reality of the present-day world. Africa in particular, the youngest continent which comprises 54 states, must be better represented. Many countries rely on the UN for technical expertise, development funding and guidance to achieve the Sustainable Development Goals. Cuts to funding or reduced access to UN programs risk widening the gap between wealthy and developing nations. As the UN looks for ways to reduce costs, we are happy to offer to host any of UN bodies, institutions, agencies in Serbia with the best possibility to continue being a bridge between developed and developing regions. Serbia is situated at the crossroads of Europe, easily accessible to both East and West. And speaking about cost effectiveness, we are able to offer lower operational costs compared to Geneva, New York, or other big hubs. Belgrade offers modern facilities, reliable connectivity, and proven capacity to host large international events, for example, Expo 2027. Hosting an agency in Belgrade strengthens the UN's presence in southeastern Europe, a region with transitional and developmental experience relevant to global priorities. This would expand the UN's geographic footprint, ensuring agencies are more representative and globally distributed. And number 5, Serbia will remain independent and will overcome internal challenges through the strength of its statehood tradition, focusing steadfastly on building a prosperous future. True sovereignty today is not insulation. It is the dignity to choose, to say yes on our own terms and to use that choice for cooperation. Serbia's independence is not a privilege granted. It is a sovereign right exercised, and its sovereignty is not situational, it is foundational. Notwithstanding numerous global challenges, Serbia has remained on a steady course. Its macroeconomic situation is stable and its economy continues to grow, which only shows how commitment to reforms and responsible economic policies lead to great results. Investments in infrastructure, energy transition and digitalization bear out my country's commitment to sustainable development and the 2030 Agenda goals. Let me take a moment, ladies and gentlemen, to inform you that in 2027, Serbia will host the specialized exhibition Expo 2027 with a motto, Play for Humanity, Sport and Music for All. This event will provide an opportunity for my country to show to the world the strength of our culture, sport and creativity as a universal language that transcends differences. This will be a moment in which, along with its partners, Serbia will build bridges
of friendship and togetherness promote understanding and open new horizons of cooperation. Serbia's way is the way of development, progress and prosperity, and it is fully committed to becoming a full-fledged member of the European Union. This commitment, though, makes us no less devoted to promoting and deepening cooperation with countries from other parts of the world, maintaining and cherishing all along our traditional friendships and relations of trust in the East. Strengthening overall bilateral relations with key actors of the international community and with our European partners tops our agenda. Also, Serbia has raised in the past several years the level of cooperation with numerous countries in Africa, Asia and Latin America, and played in that way a respectable role on the global stage. I trust and believe that we can count on mutual respect and the traditional bonds of friendship with these countries in our future relations. Ladies and gentlemen, closing it and looking to the future and committed to dialogue and understanding, we in Serbia believe that peace is the highest value and the most solid foundation of development. We shall continue to invest our energies, knowledge and will in building a world more just, secure and worthy of the coming generations. I thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Serbia. The Assembly will now hear an address by His Excellency Hamad al-Shara, President of the Syrian Arab Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكاية السورية حكاية تهيج فيها المشاعر ويختلط فيها الألم بالأمل. إن الحكاية السورية حكاية صراع بين الخير والشر وبين الحق الضعيف الذي ليس له ناصر إلا الله والباطل القوي الذي يملك كل أدوات القتل والتدمير. إن حكايتنا عبرة من عبر التاريخ وهي تمثيل حقيقي للمعاني الإنسانية النبيلة. في هذه المعركة الأزلية بين الحق والباطل تروى الحكاية السورية لتحكي فصلا جديدا من فصول هذا الصراع، فصلا مشرقا وعظيما بالإبداع، زاخرا بالمواجهة والإصرار والصبر والعذاب والألم والتضحية والفداء والتمسك بالقيم النبيلة والأعراف الحميدة والإعداد الجاد والعمل الدؤوب ثم الاتكال على الله. كل ذلك أدوات تعين الحق على الباطل. أما بعد، السيدة رئيسة الجمعية العامة، السيد الأمين العام، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيدات والسادة المندوبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد جئتكم من دمشق، عاصمة التاريخ ومهد الحضارات، تلك البلاد الجميلة التي علمت الدنيا معنى الحضارة وقيمة الإنسان والتعايش السلمي لتصبح منارة يقتدي بها العالم. غير أن سوريا ومنذ 60 عاما وقعت تحت وطأة نظام ظالم غاشم يجهل قيمة الأرض التي حكمها ويقهر الشعب الودود المسالم. لقد صبر شعبنا لسنين طويلة على الظلم والقهر والحرمان، ثم ثار الشعب مناديا بحريته وكرامته، فقوبل بالقتل والتنكيل والحرق والاغتصاب والتهجير. لقد استخدم النظام السابق في حربه على شعبنا أبشع أدوات التعذيب والقتل، البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والتصفية الميدانية والتعذيب في السجون والتهجير القسري، وأثار الفتن الطائفية والعرقية، واستخدم المخدرات كسلاح ضد الشعب والعالم. مزق بلادنا طولا وعرضا وهدم أهم حواضر التاريخ فيها، واستخدم قوات أجنبية وميليشيات وعصابات من أصقاع الأرض شتى، وارتهن بلادنا الجميلة. لقد قتل النظام السابق نحو 1,000,000 إنسان، وعذب مئات الآلاف، وهجر نحو 14 مليون إنسان، وهدم ما يقرب من 2,000,000 منزل فوق رؤوس ساكنيها. أيها السيدات والسادة، لقد استهدف الشعب الضعيف بالأسلحة الكيماوية بما يزيد عن 200 هجوم موثق. نعم، لقد استنشق أطفالنا ونساؤنا وشبابنا الغازات السامة. لقد فعل النظام كل ذلك ليسكت صوت الحق، ومع كل هذا الإجرام أنهى أي لغة سياسية للحل،
رغم ما كان يعرض عليه. فما كان أمام هذا الشعب سوى أن ينظم صفوفه وأن يستعد للمواجهة التاريخية الكبرى في عمل عسكري خاطف، مواجهة أسقطت منظومة إجرام استمرت ل60 عاما مع كل داعميه، عمل عسكري كان ملؤه الرحمة والخير وتغليب العفو والتسامح، معركة عسكرية لم تتسبب بتهجير إنسان ولا قتل مدني، توجهت بنصر لا ثأر فيه ولا عداوات، واستعاد الشعب فيها حقه وانتصر لظلمه. نعم، لقد انتصرنا في المعركة المظلومين والمعذبين والمهجرين قسرا، لقد انتصرنا لأمهات الشهداء والمفقودين، انتصرنا لكم جميعا أيها العالم، انتصرنا لمستقبل أبنائنا وأبنائكم، ومهدنا الطريق لعودة اللاجئين إلى ديارهم، ودمرنا تجارة المخدرات التي كانت تنتقل من بلادنا إلى بلادكم زمن النظام السابق. وتحولت سوريا بهذا النصر من بلد يسطر الأزمات إلى فرصة تاريخية لإحلال الاستقرار والسلام والازدهار لسوريا وللمنطقة بأسرها. السيدات والسادة، إن الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي الحاصل دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية، سعيا لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعه الأول. فعملت الدولة السورية على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة بشفافية غير معهودة في سوريا. وأنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة. وفي ذات السياق، لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا منذ 8 ديسمبر وإلى اليوم، وأن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها، في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية مما يعرض المنطقة إلى الدخول بدوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وإزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة وحدة الأراضي السورية. السيدات والسادة، إننا من لحظة سقوط النظام السابق وضعنا سياسة واضحة الأهداف، حيث أنها تقوم على عدة ركائز: الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. فقد عملنا على ملء فراغ السلطة، ودعونا إلى حوار وطني جامع، وأعلنا عن حكومة ذات كفاءات، وعززنا مبدأ التشارك، وقمنا بتأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وأخرى للمفقودين إنصافا وعدلا لمن ظلم. وها نحن ماضون في انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، وعدنا هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وبنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقاتها الدولية، وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية، وتوجهت برفع معظم العقوبات تدريجيا عن سوريا، ونطالب برفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد. لقد عدلت قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية والمساهمة من خلال الاستثمار إلى إعادة الإعمار. إن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء. فإن سوريا بلد صاحب حضارة وثقافة تاريخية يليق بها أن تكون دولة القانون الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق ويضمن الحريات، وتزدهر في ظله الحياة، وتطوى فيه صفحة الماضي البائس لنعيد مجد سوريا وعزتها وكرامتها. واستكمالا للحكاية السورية، أعلن اليوم أمامكم انتصار الحق على الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وها هي سوريا اليوم تعود إلى موقعها التي تستحق بين العالم. إن هذا الإعلان يمثل صدى لإرادة شعب عظيم صاغ المجد على مر العصور، ولطالما نهض من تحت الركام ليستعيد حقوقه وحريته وكرامته. ونيابة عن الشعب السوري أتوجه بالشكر والعرفان إلى كل من وقف مع قضية الشعب السوري وأعانه في مأساته واستقبله في بلده، وإلى كل دول العالم وشعوبها التي فرحت بانتصار إرادة الشعب السوري وتقف اليوم إلى جانبه في مسيرة السلام والازدهار. وأخص بالشكر كل من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية
وكافة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وقبل الختام فإني أود التأكيد بأن الألم الذي عاشته سوريا لا تتمناه لأحد، فنحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم معاناة الحرب والدمار، ولذا فإننا ندعم أهل غزة ولذا فإننا ندعم أهل غزة فإننا ندعم أهل غزة وأطفالها ونسائها وباقي الشعوب التي تتعرض إلى الانتهاك والاعتداء، وندعو لإيقاف الحرب فورا. وفي الختام أن الحكاية السورية لم تنتهي بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها عنوانه السلام والازدهار والتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Syrian Arab Republic. The Assembly will hear an address by His Excellency Zoran Milanovic, President of the Republic of Croatia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Mr. Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen, for Croatia, the United Nations has always been a core, essential global institution. During our own struggle for independence, sovereignty, recognition, and territorial integrity, the UN played a decisive role. Our path to admission and early years of membership were about braving the stormy seas rather than smooth sailing, and it was this organization and what it represents, the principles of the Charter of the UN, that served as our safe harbor. I believe this experience proved productive for both Croatia and the UN and has provided many lessons for the future, including on how to successfully end a complex war and conduct peaceful territorial integration and reintegration. Today, the international community faces daunting challenges. Armed conflicts are more numerous than at any time since the Second World War. They are multiplying and intensifying, overwhelming humanitarian systems and eroding trust in our capacity to prevent or resolve crises. In Ukraine, we hope the senseless loss of human lives will end as soon as possible. We welcome recent diplomatic efforts and encourage inclusive dialogue that can restore peace. Beyond Europe, other regions faced devastating crises. In Gaza, tens of thousands of women and children, human beings after all, or before all, have been killed and are being killed. Millions live without safety, food, medicine, and basic human dignity. This is worse than a mere war. It's a carnage, and we urgently call for it to end, for safe delivery of aid, especially to children, and for the release of all hostages. Lasting peace can only come through the universal recognition of the legitimate political aspirations of the Palestinian people, long denied. Time to close the chapter. The suffering is in less visible crisis is no less real. In Sudan, one of the gravest humanitarian catastrophes of the 21st century is unfolding before our eyes. UN peacekeeping must adapt to today's conflicts. Missions must be flexible, realistic, and sequenced towards achievable goals, reasonable goals. This requires the Security Council to focus on political solutions and remain committed to sustaining peace long after missions withdraw. Peace is more than silencing the guns. It requires preventing new wars and breaking the cycles of violence from the past,
Lasting peace rests on democracy, legitimate governance, and full respect for the right of each people to freely choose their leaders and representatives. Excellencies, in our region of Southeast Europe, Croatia continues to champion and promote legitimate political processes as the foundation of progress. The EU membership is not a cure-all, but it remains a strong driver of prosperity, as can be witnessed in my country, Croatia. We promote good neighborly relations and urge all countries to refrain from actions that undermine stability in the region. In Bosnia and Herzegovina, we call for full respect of the constitutional order, sovereignty and equality of three constituent peoples. All parties and the international community must uphold the Dayton-Paris Peace Accord. Respecting the right of constituent peoples to choose their legitimate political representatives at all levels of government is fundamental prerequisite of lasting stability and progress in European Bosnia and Herzegovina. Lasting peace cannot be imposed. It must be built. And if it's to be sustainable, it must include respect for human rights and development that is inclusive and fair, basic building blocks of any just and prosperous society. The humanitarian system must be reformed to respond with speed, innovation, and stronger partnerships with local actors. Croatia supports the UN's humanitarian reset in order to make responses more agile, effective, and grounded in resilience. Above all, strict respect for international humanitarian law must remain the moral core of multilateralism. In Croatia, decades after the Homeland War, 3 decades, 3.5 decades, families still search for 1,744 missing loved ones. Not bodies, not just numbers, but human souls, fathers, sons, grandchildren still missing, unaccounted for. As co-chair of the Global Alliance for the Missing, Croatia draws on its painful experience to raise global visibility of this issue, share good practices, and strengthen cooperation, survivor-centered justice enshrined in our laws in Croatia, and we encourage the others to follow this path. We also share the Croatian model for searching for the missing. It rests on an effective interdepartmental cooperation and a comprehensive, transparent approach without discrimination, consistent with the highest international standards, of whom some are set by us. With this in mind, Croatia is proud to host later today a high-level side event on missing persons in armed conflict, dedicated to advancing the search for answers. Another legacy of the Homeland War is the issue of landmines. Croatia has been active in promoting the Human Rights Council's first resolution on landmines, adopted by consensus on April 4th, International Mine Action Day. The resolution reaffirms the treaty banning anti-personnel mines and sends a clear message. The needless cruelty of these weapons violates basic human rights, violates the sense of humanity, the notion of humanity. The togetherness which is promoted throughout this debate especially means inclusion of the most vulnerable. Therefore, Croatia is proud to have led the initiative resulting in consensus adoption of an impressive 99 member states co-sponsoring the General Assembly resolution declaring the June 27th as the International Day of Deaf Blindness. Peace and security are inseparable from development and human rights. The founders of the United Nations acknowledged this when they placed these 3 pillars at the heart of the organization. As we marked the 10th anniversary of the General Assembly's resolution on the 2030 agenda, Croatia reaffirms its commitment to the SDGs and to ensuring that no one is left behind. We are grateful to member states for their support in electing Croatia to the UN
Economic and Social Council for the 2026-2028 term. Our priorities will include accelerating the 2030 agenda, preparing momentum for the 2027 SDG Summit and the agenda beyond 2030, and strengthening links between humanitarian, development, and peace efforts. At home, in Croatia, sustainable development is fully embedded in our national planning. Croatia's National Development Strategy 2030 is closely aligned with the SDGs, placing us among leading global performers. We reaffirm our commitment to progress made at SOP meetings, including the landmark SOP 28 agreement to begin phasing out fossil fuels. COP 29 in Baku, Azerbaijan, must deliver a new quantified climate finance goal, and COP 30 in Belém must raise ambition, advance fossil fuel transition, and scale up climate finance. Croatia supports a credible climate finance roadmap. The triple planetary crisis also threatens global public health. Croatia endorses the One Health approach, recognizing the interdependence of human, animal, and the environmental health. We welcome adoption of the pandemic agreement at the 78th World Health Assembly earlier this year. As a Mediterranean nation, Croatia knows that healthy seas are both a national imperative and a global responsibility. We remain committed to multilateral ocean protection under the United Nations Convention on the Law of the Seas. We welcome the outcome of the third UN Ocean Conference in Nice, France, have ratified the BBNG agreement, and urge others to do so without unnecessary delay. Croatia's contribution to development cooperation and humanitarian aid continue to grow. Since 2011, we have steadily increased our support, reaching record levels in 2023. We share lessons from our own recovery, from democratic transition to mine action and veteran reintegration. In Ukraine, our expertise in humanitarian demining is particularly valued, making us one of the leading contributors relative to GDP. Our support extends far beyond our neighborhood, reaching whole Southeast Europe, the eastern and southern neighborhoods, and Africa. Excellencies, fundamental changes we are witnessing in our world are not mere historical echo, but an all-encompassing global transformation. We are at the defining moment of an era to come. Emerging technologies are reshaping every aspect of society: how we live, how we trade, and how we defend ourselves. Drones are a clear example. They did not only increase the lethality of war, they changed its economics. They showed us that assumptions we held only a decade ago about defense and deterrence are already outdated, total bygones. This disruption brings danger, but also opportunity. New tools can be misused by hostile actors, spreading instability and lowering the threshold for conflict. But the same tools, used responsibly, can strengthen our defenses, improve disaster response, and drive economic growth. Artificial intelligence, cyber capabilities, space technologies, robotics, each can be a threat or a solution. The choice is ours. We need to rethink security, not only nationally but globally. Rules, safeguards, and cooperation must keep pace with innovation. If they do not, we risk instability and peril. But if they do, these technologies can become engines of resilience and stability. The task is urgent. The world must act with clarity, not hesitation. Emerging technologies are not tomorrow's challenge. They are today's reality. And how we choose to guide them will define not just the future of defense, but the future of peace. Reforming the United Nations is an existential necessity. At 80,
The UN must adapt to stay relevant and effective. We welcome the Secretary General's UN 80 initiative as an opportunity not only to celebrate achievements, but also to reform and revitalize the organization. Security Council remains essential. Its reform is at the fundamental. The Council must become more inclusive, effective, transparent, and accountable. Croatia supports comprehensive reform, including enlargement in both categories of membership and stronger representation of unrepresented regions, in particular Africa. The financial stability of the UN is also vital. All member states must pay their due, their contributions, in full, on time, and without conditions. Without predictable financing, mandates fail and trust weakens. The upcoming peace-building architecture review offers another chance to turn commitments into action. Croatia will contribute actively, emphasizing prevention, coherence, and strong links between peace, development, and human rights. We welcome the decision to provide assessed contributions for the Peace-Building Fund from 2025, but needs still outpace resources. Mr. Vice President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the UN does not exist for itself, but to serve humanity, to save and improve lives, protect dignity and freedoms, and advance peace, security, and sustainable development. On its 80th anniversary, we have a duty to leave to future generations a UN system that is stronger, not weaker. Croatia will continue to defend the principles of the Charter and international law, not rules-based order, to support multilateral solutions, and to build partnerships rooted in respect and responsibility. The world is not short of strategies and grand ideas, reports, or debates. What it lacks is political courage and determination. Let us find that courage together and prove that multilateralism can meet this moment and rise to the challenges of our times. Thank you so much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Croatia. The Assembly will hear an address by His Excellency Nikos Christodoulidis, President of the Republic of Cyprus. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Mr. President, Your Excellencies, we stand at the brink of a precipice. International order, as we know it, is challenged in an unprecedented manner 80 years since the United Nations emerged out of World War II. Today, we stand before drastic, unpredictable geopolitical shifts, instability that appears to spiral, and an uncharted landscape that seems resistant to the international order and norms as we know them. We are witnessing devastating wars, an unimaginable humanitarian catastrophe, and human suffering. Blatant violations of international law and international humanitarian law that bring our system to its knees. We stand before the rise of use of force against sovereign states that constantly escalate and expand, threatening regional security and stability. States are sponsoring Malayan actors to destabilize, disrupting critical maritime routes. The use of new means of warfare is rising without even the most basic safeguards in place. Global security is constantly undermined.
At the same time, we are faced with the challenge of the uncontrolled expansion of technology and AI, threatening our security and the well-being of our children. And climate change is looming, threatening livelihoods, economies, creating new migration routes, and inequalities are becoming embedded. Our world is changing rapidly. And while there can be no doubt that the United Nations has served a noble cause and that together we have achieved tremendous progress, at this critical moment of inflection, we have a responsibility to recognize the shortcomings, to admit that we have lagged behind, that we have failed along the way, and these admissions need to steer us into action. We must urgently evolve to be fit to effectively address the immense, complex challenges we are faced with. Ladies and gentlemen, this is our moment of responsibility, collective responsibility and individual state responsibility, inextricably linked and mutually reinforcing. The scale and nature of the challenges we face require both. Better together is the theme of this year's Assembly, but beyond better, we are also stronger together, more resilient together. This is the moment to renew our collective commitment and stand firmly and boldly in support of multilateralism and international law. Dialogue and diplomacy are the sole path to lasting stability and security. Dialogue and diplomacy over violence, each and every time. And most importantly, this is the moment to transform pledges into bold action, into change. Ladies and gentlemen, history will look back to this moment in time, and it will be unforgiving. It will judge us all not by the declaratory statements we pronounce, but by the change we enable. We will be judged by the change we become as states, as governments, as leaders that have been elected by our citizens to deliver. Your Excellencies, my country, Cyprus, walks this path of responsibility, and it stands ready to step up further, to assume even more its role as an enabler of security and stability in the Eastern Mediterranean and the greater Middle East, as a driver of cooperation underpinned by a vision of strength through partnership with like-minded countries and a safe harbor in turbulent waters, determined to transform our geography in a complex region into a blessing by building on our long-standing historical ties with our neighbors that are anchored on trust, mutual respect, and cooperation, always part of the solution to the region's challenges as a credible, reliable, responsible partner. We have proven this time and time again. Cyprus will always be a stable, trustworthy, safe harbor. And let me be clear, this is not theoretical. It takes shape and form through concrete initiatives that build on Cyprus' role as a hub of stability and cooperation in a challenging part of the world. Cyprus has consistently provided the necessary infrastructure and support for the evacuation of foreign nationals from areas of danger or conflict, from Sudan, from Lebanon, from Israel, from Iran. Following the barbaric Hamas terrorist attack of October 7 and the subsequent war that has led to a humanitarian tragedy in Gaza, Cyprus assumed
yet again its moral responsibility to its region. We did so through the development of the Amalthea Maritime Corridor for the delivery of humanitarian assistance to the civilian population in Gaza. The route was reactivated as recently as this past week. We worked with like-minded partners, the United Arab Emirates, the United States, the European Union, the UK and others, and yes, we deliver. Furthermore, in the face of persecutions in the region towards religious and other minorities, Cyprus couldn't remain idle, proving our long-standing commitment to upholding fundamental rights and freedoms, demonstrating once again responsibility. We appointed a special envoy on the protection of religious freedom and the protection of minorities in the Middle East. At the same time, my country has responded to the calls of our neighbors for assistance in the face of fires, sending our brave firefighters as reinforcement, and our neighbors have reciprocated. Also, as a part of our regional responsibility in addressing climate change, Cyprus and Jordan's proposed initiative for a European firefighting hub in Cyprus covering our region is now in the path of implementation by the European Union. And the aforementioned example, dear friends, are only a snapshot of Cyprus's active, tangible responsibility. And I'm very proud that my country walks this path of responsibility, and we are determined to expand it, always part of the solution and never part of the problem. Your Excellencies, Cyprus stands ready to assume its regional responsibility also in the context of bringing an end to the war in Gaza, and given our proximity, to play a role in its reconstruction. Let me be clear, there are no substitutes for peace. This war must end. A first necessary step is the immediate ceasefire in Gaza, and I really hope that President Trump's initiative has a positive outcome. At the same time, the humanitarian catastrophe must be alleviated. This means unhindered flow of aid in Gaza. The displacement must also end. International humanitarian law must be respected. We also call with the same fervor for the immediate release of all hostages. And, dear friends, as unreachable as it may seem at this moment, we must not lose sight of the path for peace, for a two-state solution in line with the United Nations Security Council resolutions. We have a responsibility to continue our work for a future in which Israel and Palestine live side by side in conditions of lasting security and peace. And we must be clear and unequivocal that Hamas, a terrorist organization, has no place in such a future. Your Excellencies, as part of our responsibility, my country will assume the rotating presidency of the Council of the European Union in January of 2026. The European Union that has evolved into an unprecedented political union embodying the essence of multilateralism anchored on respect for the UN Charter. It is a project of collective responsibility that delivers a unifying force of stability, security, and prosperity. And the European Union presidency is yet another moment of responsibility for Cyprus. Europe's heart will beat for 6 months from the Union's last divided member state under occupation since the 1974 Turkish invasion. We will exercise our responsibility fully aware of what is at stake. An imperative need to deliver stronger,
multilateralism, more integration and more cooperation between Europe and the world, to deliver a stronger, more secure, more autonomous European Union, committed to supporting partners focusing also on the Eastern Mediterranean and the greater Middle East, supporting and investing in strategic partners that are pillars of stability in the region, such as Egypt and Jordan, working together with our Lebanese partners to ensure long-lasting stability in the country, working to ensure stability in Syria, inclusivity, respect to religious freedoms, and of course protection of minorities, assuming more responsibility as a union for our security, but also for our neighborhood. Ladies and gentlemen, Cyprus will assume another role of responsibility for the first time in its history as a member of the Human Rights Council for the period 2025-27. It is in the same spirit that we also proudly presented our candidature for the presidency of the 81st session of the UN General Assembly. As a member state that embodies and embraces the principles of multilateralism, inclusivity, bridge building, and of course responsibility. Mr. President, Your Excellencies, the Russian aggression against Ukraine in violation of the UN Charter must serve as a wake-up call. As we condemn the use of force against a sovereign nation, the killing of civilians, the forced disappearance of children, the destruction and displacement, we have an obligation to remember. We must collectively act against aggressor, no matter who they are. Appeasing the aggressor never yields results, and history demonstrates this very clearly. Each time we turn a blind eye to violation of territorial integrity and sovereignty of states anywhere in the world, we create space and opportunity for the next aggressor. And this time, it can be bordering your country. In 2022, Russia invaded a sovereign nation, Ukraine, violating the UN Charter. In 1974, Turkey invaded a sovereign nation, Cyprus, violating the UN Charter. The violation is equal: the suffering, the invasion, and the occupation. My country, Cyprus, is under Turkish occupation for 51 years. Tens of thousands displaced, women raped, destruction of cultural and religious heritage, the fenced town of Varosha held hostage by Turkey, awaiting for its lawful inhabitants to return as the relevant UN Security Council resolutions have prescribed for Turkey to allow. A policy of illegal settlements to change the demographic character of the country. Families, 51 years later, waiting for the fate of their loved ones. As a young boy in those early years after the invasion, the images of mothers and children weeping for their loved ones have been engraved in my memory. Dear friends, the playbook of occupiers is always the same. Your Excellencies, from this very podium yesterday, Mr. Erdogan preached the word on peace and accountability. He pointed the finger to others for crimes Turkey itself commits every single day. That is selective sensitivity and hypocrisy of the highest form. Illegality cannot yield legality. Illegality stemming from use of force cannot be recognized, no matter who is the perpetrator is, no matter
who the victim is. Ladies and gentlemen, politicians are judged not by their words, but by their actions. It is what distinguishes politicians from leaders. Cyprus has proven time and again that it is a reliable, responsible actor. A country that not only talks the talk, but also walks the walk of responsibility. And my call to Mr. Erdogan is to join that path of responsibility, to end the occupation through negotiations for a comprehensive settlement that will reunify Cyprus in a bizonal, bicommunal federation with political equality, always in line with UN Security Council resolutions, European Union law, values and principles. This is the only way. Therefore, let me repeat, the call for responsibility is the loudest for my own country. I'm ready for this moment of responsibility, ready to deliver on the call of history to reunify Cyprus, to reunify my people, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians and Latins. Mr. President, Your Excellencies, we stand at the brink of a precipice, and while the impulse may be to shrink away from the immense responsibility we inherited from the visionaries who stood here 80 years ago, now is the moment for us to assume our responsibility collectively and individually as states. Rest assured that my country, Cyprus, will continue to do its part by being responsible, by being advocates for responsibility, for the good of humanity, for our peoples. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cyprus. The Assembly will hear an address by His Excellency Alexander Stubb, President of the Republic of Finland. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, in its simplest form, foreign policy is really about three things: about values, interests, and power. I come from a relatively small country, Finland, and our toolkit is mainly about two of those three things. It's about values and interests. Power, hard or soft, is usually the luxury of bigger players. The power of smaller country arises from its capacity to cooperate with others. Smart diplomacy gives smaller player at least relative influence. The UN is, of course, case in point. Big players have power through their permanent membership in the UN Security Council. But we, the smaller players, can influence the ebb and flow of international relations by being active in the corridors of diplomacy. Now, most of the speeches that we've heard here today have highlighted the fact that the world order, balance, and dynamics are changing, much like they did after World War II when the UN was founded. I actually think that the post-Cold War order is over, but we don't know what the new order is going to look like. It will take at least 5 to 10 years for things to settle. And my message to this Assembly today is that regardless of the size, each and every member state of the United Nations has agency, a say in how the new world order will look like.
it is important that we all use this power wisely and responsibly. Now, I fully appreciate that our interests differ, depending on our geographical location, history, state of development, or culture. But fundamental values are something we should all share. We have commonly defined some of the most essential of them in the UN Charter. Today, I want to do two things. First, analyze where we are, and second, give my proposals on what we might want to do together. To understand what's currently happening in the world, I'd like to raise three different but yet related developments. First, it seems to me that there's a growing tension between multilateralism, in other words, an order based on the rule of law, and those that speak the language of multipolarity or transactionalism. So difference between multilateralism and multipolarity. Now, I can understand the temptation and the rationale of the proponents of multipolarity and transactionalism. But can they solve the world's biggest challenges, such as climate change or sustainable development? Today, I see many states, both big and small, pursuing transactional or multivectoral foreign policies. In essence, their aim is to diversify their relations with multiple actors rather than aligning with any one particular bloc. Now, this can be opportunistic, but it may also be justified and reasonable. This depends on political choices. A transactional or multivectoral foreign policy is dominated by interests. Interests drive practical choices of states, and this is entirely legitimate. This kind of foreign policy is based on a realistic understanding of power. Power defines the limits of what is possible for each state. However, values should actually underpin everything we do. Even transactional or multivectoral foreign policy should rest on a score of fundamental values. Without them, foreign policy will ultimately run into a war. If you set aside values for unhindered pursuit of power and interests, you will eventually find before you the very same problems you wanted to overlook. Second, the balance of power in the New World Order is shifting towards the South and the East. Many countries, especially in Africa, Asia, Latin America, are becoming or have become key players in determining the direction of the New World Order. To put it simply, they have both agency and power. They are not only an expanding economic force, but their demographic growth is inexorable. This will also turn them into a political and cultural force. It will yield them both hard power and soft power, and they will use it to promote their interests as they should. The 193 members of the United Nations do not have to agree on every minute detail of values, but we have to have a common understanding of fundamentals. They include the sovereignty and territorial integrity of states. They include the prohibition of the use of force and the respect for human rights and fundamental freedoms. These values are the building blocks of who we are and what we stand for as the United Nations. The broad international community has overwhelmingly an interest to uphold them. Let me be clear. Russia has no right to continue its aggression on Ukraine. Israel has no right to violate international law in Palestine. States have no right to use Sudanese or Congolese territories to fight proxy wars for their economic
or strategic self-interests. I urge us all to heed this message of the international community and act accordingly. War is always a failure of humanity. It is a collective failure of our fundamental values. It is a failure of us as human beings. Thirdly, I would like to say a few words about the state of the United Nations, the institution where we are. The UN was created to maintain and promote peace, stability, development, and friendly relations among nations. In order to achieve this, the balance between the three elements was required. The power at the highest level was represented by the UN Security Council. The interests of the wider membership were reconciled here in the General Assembly, and the values were enshrined in the Charter and consolidated as rules of international law. Now, unfortunately today, the UN is struggling to fulfill its central promise of delivering peace and stability. We can always blame each other, but at the end of the day, it's a collective decision. Countries have increasingly taken the liberty to break the rules of international law and to use force against other people's territories and suppress other nations. The United Nations of today does not sufficiently reflect the realities of the balance of power. All too often it fails to serve as a forum for the coordination of interests, and the values at its core are too often not respected in good faith. We all want to have the freedom to make choices and a possibility to influence the world around us. Today, many countries are seeking answers in multipolarity or transactionalism. If the UN fails to deliver, this trend will accelerate. So, let me sum up in the terms of the three pillars: values, interests, and power. Our values can divide us. Fundamentally, however, they should unite us around the basic principles of humanity, the rule of law, and the prohibition of aggression. Our interests differ, and it's only right that we promote them. However, our choices have consequences. Opportunism will eventually be forced to confront the problems it tried to ignore. Power will constantly seek a new balance. We must adapt to change. Nevertheless, we should not allow the rise of hard power to blind us. The power of legitimacy, integrity, and rules will remain strong. So let me get to my second part, from the situation to possible solutions or things that we could do together. Never before in history has humankind had such means of innovations at its disposal to solve the world's most pressing problems. However, the current direction is wrong in so many ways. There are more wars than at any time since World War II. The world is becoming increasingly divided. And so are our societies, and the measures to deal with climate change and sustainable development are lagging behind. In different parts of the world, we're witnessing immense civilian suffering and blatant disrespect for humanitarian principles. For me as a Finn, Russia's war of aggression in Ukraine not only reminds me of our past, but is directly linked to the security of the part of the world where I live. On the other hand, there is aggression and total disregard for civilian life, and an attempt to undermine the fundamental principles on which the international order is based. On the other hand, there's a bastion of freedom that is defending its right to exist and to make its own choices. The battle for what consequences we will draw from this aggression is not yet over. Recently, there's been serious attempts at diplomatic solutions of the war on the initiative of the United States. There are no perfect solutions to wars. At the same time, we know that any decision made in these matters will have far-reaching consequences in Ukraine and beyond.
There can hardly be a stronger unifying interest among the UN's broad membership than our opposition to the wars of conquest. Aggression must not be rewarded. Accountability for the most serious international crimes must be pursued. In the Middle East, civilians in Gaza are experiencing immense suffering. The deepening humanitarian crisis has reached unbearable levels and represents a failure of the international system. At the same time, Hamas continues to hold the hostages it has taken, and many have already lost their lives. An immediate ceasefire is needed in Gaza. That has been reiterated from this podium many times today and yesterday. Humanitarian aid must be granted safe and unhindered access. The hostages must be released. I commend the efforts led by France and Saudi Arabia to advance the two-state solution. The negotiations must meet the Israeli and Palestinian security needs and Palestinian right to self-determination, its legitimate aspiration for statehood and sovereignty. The occupation that began in 1967 must end, and all permanent status issues must be resolved. Correspondingly, the countries that have not recognized Israel must do so. At the same time, the international community must support and strengthen the Palestinian Authority for it to govern the entire Palestinian territory effectively. This is the only viable option for achieving a two-state solution. A stable Palestine will also significantly benefit the security of Israel. In many parts of the world, conflicts are raging, causing immense suffering locally, instability regionally, and reverberations globally. We've witnessed particularly brutal violence in Sudan, in the Democratic Republic of Congo, in Haiti, Myanmar, and Mali, among others. Civilian populations continue to face famine and displacement at a large scale. And sometimes I feel that we end up looking at conflicts only that are near to us. But I think the job of the UN is to look at all of them with equal determination. I praise all those who, in good faith, continue to work for peace despite the daunting task. In June, a peace agreement was reached for the conflict in the Eastern Democratic Republic of Congo. The true test, like with all peace agreements, lies in its implementation. Does it stick? There's a humanitarian crisis of alarming proportions that compels us, all of us, to respond. Peace processes should not be transactional. They must be guided by international law. All countries and stakeholders in the region must be engaged and committed to achieve sustainable peace. The presence and involvement of the UN is essential. I would also like to stress the crucial work carried out by journalists amid conflicts and in other difficult circumstances. Attacks on members of the media are unacceptable. Media freedom is the basis for democracy. It is a prerequisite for an open society. The ability of the press to carry out its work is important for all of us. Ladies and gentlemen, the composition of the UN still largely reflects the world of 1945. As the world has changed drastically, so should the decision-making at the UN. Last year, in this very hall, I argued for a reformed Security Council, a council where currently underrepresented regions would have a stronger voice through permanent seats at the table. The number of permanent members should be increased in the UN Security Council. At least there should be 2 new seats for Asia, 2 for Africa, and 1 for Latin America. I think I'm going to say this every year because it's the only place where I get applause. No single state should have a veto power. And if a member of the Security Council violates the UN Charter, its voting rights should be suspended. I believe that these changes
I believe that these changes at the top of the UN are necessary in order to maintain the UN's central role in international relations. At the same time, a more comprehensive reform of the UN is needed. I commend the Secretary General for his UN 80 initiative, and I encourage him to take bold and ambitious action. So Finland strongly supports the UN and wants it to succeed. Therefore, we stress the need for true reform to enhance the organization's credibility, relevance, and efficiency. This will ensure that the UN can act. The UN needs to focus its efforts on its most important goals: ending and preventing wars, protecting human rights, and acting as a catalyst for sustainable development. And also, we need to get the UN back into peace mediation. I would argue that one of the reasons that we have so many wars right now is that the UN is absent from peace mediation. No other organization can offer the legitimacy comparable to that of the UN. If the UN is absent, conflicts are not resolved without it, which is not in our common interests. The UN is needed as a mediator, and the member states should support it at this endeavor. Finally, Finland is strongly engaged in the work of the UN and will remain so. Therefore, we are also standing for election to the Security Council for the term of 2029 to 2030. Should we be elected, Finland pledges to be a principled and pragmatic partner for peace. We are principled in our commitment to international law, with the Charter at its core. We are pragmatic in seeking solutions that truly advance international peace and security, recognizing that progress is often incremental. At the outset of my speech, I said that each and every one of us has agency, a say how the new world order will look like. We want to be able to make our own choices and have an impact on the world around us. Nelson Mandela saw truth and reconciliation as the only hope for nations that are bitterly divided. The same applies to relations between states. We should learn from history, but always look to the future, bearing in mind that our decisions will shape it. Thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Finland. The Assembly will hear an address by His Excellency Julius Maada Bio, President of the Republic of Sierra Leone. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. President of the General Assembly, the Secretary General, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I congratulate Her Excellency Annalena Baerbock on her election as President of the General Assembly to lead this historic 80th session of the General Assembly. I thank her predecessor, His Excellency Philemon Young, for his distinguished leadership during the 79th session. I commend the Secretary General, Antonio Guterres, for his steadfast commitment to the ideas of the United Nations during these increasingly turbulent times. Madam President, it's both an honor and a solemn responsibility to address this Assembly on the 80th anniversary of the United Nations. This Assembly is not just ceremonial. It is a call for the world's conscience to act with unity, determination, and vision. Our theme, Better Together,
80 years and more for peace, development, and human rights, both celebrates and summons. It reminds us that cooperation delivers progress. It also demands that we reimagine multilateralism so that peace, dignity, and equality are not promises on paper, but realities in the lives of people. This anniversary is not a time for complacency, but for courageous renewal. Today, we face deepening inequalities, climate crises, geopolitical fragmentation, technological disruptions, and entrenched conflict. No nation can meet these challenges alone. We need bold multilateralism and a united nations that is not only reformed, but reinvigorated. The UN must be more than a meeting place. It must be a working place for people, for peace, and for our planet. Madam President, Sierra Leone is a small state that has relied heavily on the United Nations Charter and our helps to uphold it. We speak with independence and conviction because we have lived the cost of its absence. I also serve as chair of ECOWAS Authority of Heads of State and Government and coordinator of the African Union Committee of 10 Heads of State and Government on Security Council Reform, C10. For both myself and the people of Sierra Leone, these roles are not just titles, they are responsibilities. They reflect Sierra Leone's conviction that principled multilateralism is the surest defense of law, equity, and peace. Since 1945, the Charter's promise of sovereign equality, non-aggression, and human dignity have been the bedrock of small states like ours. In 1961, when Sierra Leone first addressed this assembly, our founding Prime Minister, Sir Milton Magai, pledged that our voice would be independent and principled, guided not by bitterness, but by conviction. That pledge remains our compass. We stand for justice and equality. We uphold the right of all people to self-determination. We speak truth. We speak truth to power and act in defense of humanity and the rule of law. Small states are not inherently small. Our sovereignty is equal and our responsibilities are the same. Leadership is not the loudest voice in the room. It is the clearest voice for justice. Madam President, our current term on the UN Security Council has deepened these convictions. Guided by the Charter, we have championed peace through dialogue, upheld international law, and promoted prevention as the first duty of collective security. We have supported efforts to stabilize Eastern Democratic Republic of Congo, de-escalated tensions in the Middle East, and supported political transition in Lebanon and Syria for peace and stability.
We have also seen the Security Council's limits, its paralysis in the face of grave human suffering. Nowhere has this failure been heart-wrenching than in Gaza. A preventable genocide was not prevented. Mass starvation that could have been avoided was not avoided. A broadly supported two-state solution has been obstructed by division and inaction. We therefore welcome all member states that have recently announced their long overdue recognition of the State of Palestine. Yet, much more remains to be done. We must bring an end to the war and ensure the release of all hostages and prisoners. Sierra Leone has not wavered. We have spoken with independence, voted with principle, and pressed for urgent action to end atrocities and revive hope. We say again, ceasefire now in Gaza. Ceasefire now in Sudan. Ceasefire now in Ukraine. These are not just slogans. They are calls to conscience, calls to action. In fact, they are echoes of the UN's founding pledge to save succeeding generations from the scourge of war. A veto should never be a verdict against humanity. Madam President, across the world, the UN's authority and legitimacy are being tested. Selective adherence to international law, disregard for Security Council and General Assembly resolutions, deprivation of funding, attacks on peacekeepers and humanitarian workers, disinformation that corrodes trust, and over-reliance on unilateral action. For countries like Sierra Leone, this is not an abstract debate. We know what a working United Nations means. At our darkest hour, during one of the most brutal civil wars in modern history, the UN stood by our side. The United Nations missions in Sierra Leone, UNAMSI, one of the largest peacekeeping operations of its time, helped disarm over 75,000 combatants, restore civilian governance, support democratic elections. The Special Court for Sierra Leone and the Truth and Reconciliation Commission, both backed by the United Nations, ensured justice and reconciliation. When the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone closed in 2014, it signaled something rare in our world: a successful transition from war to peace. We saw blue helmets on our streets. We saw ballot papers returned to citizens' hands. We saw our nation breathe again. When the UN works, lives are saved. When it fails, lives are lost. We must ensure the UN delivers for all, and to do so, we must respect and implement UN decisions, protect those who serve under the United Nations flag, invest in prevention and peace building, and reform the Security Council so its authority and legitimacy
match today's world. The United Nations cannot protect vulnerable people if it cannot protect its own authority. As a nation, Sierra Leone does its part and contributes troops to peacekeeping missions. We serve as elected Security Council member and offer our experience in peace building to the world. Sierra Leone's story is proof that multilateral solidarity works when it is grounded in trust, mutual respect, and genuine investment in national ownership. Madam President, peace is inseparable from development. In Sierra Leone, our medium-term national development aligned with the SDGs and the African Union's Agenda 2063 prioritizes people-centered growth. We are transforming our agricultural sector to ensure food security. We are investing in a digital economy that fosters inclusion and innovation. We are deepening investment in human capital development through free quality education and in healthcare, particularly maternal and child health. We are expanding renewable energy to support industrialization and climate resilience. Climate change is an existential threat to Sierra Leone. Our greenhouse gas emissions are negligible, yet our people and our wide coast bears the cost through erosion, flooding, and pressure on food systems and fisheries. We have mainstreamed climate adaptation and strengthened disaster preparedness. In fulfillment of the commitment made at the Third United Nations Oceans Conference, Sierra Leone has ratified the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty, BBNG. As the 60th state to deposit its instrument of ratification, Sierra Leone is proud of the collective endeavor to trigger the entry into force of the BBNG Treaty, a historic milestone for multilateralism and the collective stewardship of our ocean commons. We urge all countries to do the same, so the high seas and areas are governed by common good. Climate justice is not charity. It is a legal and moral responsibility. If the poorest are left to pay the highest climate price, there is no justice. Developed nations must honor their commitments, $100 billion per year in climate finance, technology transfer, and capacity building. We welcome the International Court of Justice advisory opinion on climate change, affirming states' obligation to prevent environmental harm and to protect future generations. In that spirit, Sierra Leone is proud to present the candidature of Professor Dr. Charles Cherno Jallo to the International Court of Justice, a distinguished jurist and tireless advocate for the rule of law. We respectfully solicit the support of all member states in the November 12 elections this year. Madam President, as chair of the ECOWAS Authority of Heads of State and Government, I proudly note our community's 50th anniversary. For 5 decades, ECOWAS
has embodied regional integration and collective security, often acting decisively when others hesitated. ECOWAS moved early in Sierra Leone's peace process before and alongside the UN to end our civil war. It has done so in Liberia, the Gambia, and elsewhere to defend democracy and stabilize the region. These are African solutions to African challenges, open to global partnerships anchored in regional legitimacy and trust. Partnership with Africa must move from promise to practice. As chair of the ECOWAS Authority, I recently embarked on a regional tour, including a second visit to Burkina Faso in 2 years. This was to demonstrate solidarity and build trust between ECOWAS member states and the Alliance of Sahelian States. I commend the leadership of Burkina Faso for its willingness to engage and I look forward to continued dialogue with the leadership of both Mali and Niger. In my role as chair of the ECOWAS Authority, I have placed emphasis on advancing and safeguarding democratic governance with a strong commitment to upholding constitutional order and reflecting the people's will. Countering terrorism and strengthening our regional security architecture, including operationalizing the ECOWAS standby force and implementing counterterrorism strategies. Enhancing economic integration by promoting trade, liberalization, developing cross-border infrastructure, and advancing towards a common ECOWAS currency. Strengthening the credibility of institutions through reforms that promote transparency, efficiency, and service focused on citizens. We urge the United Nations to deepen its partnership with ECOWAS and other African regional mechanisms in the spirit of Chapter 8 of the United Nations Charter. Africa is not a problem to be solved. Africa is a partner to be empowered. Madam President, during Sierra Leone's tenure as elected member of the Security Council 2024-2025, we have highlighted the urgent security challenges in West Africa and the Sahel, where terrorism and violent extremism transcends borders and destabilize the entire region. However, Africa's lack of permanent representation continue to hinder the Council's ability to act decisively and contextually. We have advocated for a comprehensive approach to counterterrorism in the Sahel, linking security with development, governance reforms and regional cooperation, and strengthening the UN-AU-ECOWAS partnership. Too often, however, the Council's response has been hindered by narrow geopolitical interests, delaying action that could have saved lives. Our experience confirms a clear truth. Lasting peace requires inclusivity, ownership, and legitimacy. The Council's structural imbalance undermines its credibility and must be addressed to ensure the safeguarding of collective security. Madam President, in my capacity as coordinator of the African Union Committee of 10 on Security Council reforms, I speak on behalf of a continent still excluded from the permanent representation on the Council. Africa, home to 1.4 billion people and the largest regional bloc,
in the United Nations still has no permanent seat. This is unjust and untenable. It undermines the credibility of the Council and the legitimacy of its decisions. The common African position expressed in the Leone Consensus and SAT Declaration calls for at least 2 permanent seats for Africa with full rights and prerogatives, including the veto, if retained, and 2 additional non-permanent seats. This is not a request. It is a demand for equity. It is a test of UN's commitment to fairness and its own charter. During our Security Council presidency in August last year, we gave this issue unprecedented prominence. As we mark the 80th anniversary of the United Nations and the 20th anniversary of the Leone Consensus and SAT Declaration, let this be the moment that the international community answers Africa's call. Let us not pass on to the next generation a Security Council reform that fails to reflect the world as it is today. Madam President, the United Nations at 80 must look forward. Sierra Leone stands ready, committed to principled multilateralism, to speaking with independence and conviction, and to working for justice, solidarity, and the dignity of all peoples. Let this anniversary be a turning point, measured not in the many speeches we make here, but service, not in declarations, but in delivery. Let us build a United Nations more representative, more responsive, and more resilient. The world does not need a louder United Nations. It requires a braver United Nations. Now is the time to make the United Nations work for all. Together, let us forge a future of peace, shared prosperity, and human dignity. For in unity, we are not only better, we are stronger. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Sierra Leone. We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. The next plenary meeting to continue with the general debate will begin at 3:30 p.m. At 3 p.m. The meeting is adjourned.
The 7th plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by His Excellency Luis Rodolfo Abinader Corona, President of the Dominican Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Excelentísima señora Annalena Baerbock, Presidenta de la Asamblea General. Excelentísimo señor Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Excelencias, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, honorables jefes de delegación, señoras y señores. Hace 80 años, de las cenizas de la guerra, nació esta organización, con el firme compromiso de evitar que la humanidad volviera a naufragar en el odio y la barbarie, y la convicción de que la cooperación y el diálogo debían regir nuestra convivencia. En República Dominicana tenemos plena conciencia de nuestra responsabilidad como nación miembro de la comunidad internacional y del impacto que las decisiones globales tienen sobre nuestras sociedades. Por eso, exigimos con convicción un orden internacional más justo, y donde el desarrollo de uno no signifique el sacrificio de otros. Vivimos un momento de alta complejidad internacional, donde se combinan 5 fuerzas que agitan profundamente el destino de nuestros pueblos: la polarización política, el resurgimiento del proteccionismo comercial, la revolución tecnológica, el cambio climático y la competencia geopolítica. Estos desafíos globales tienen consecuencias muy concretas para países como el nuestro. Las recientes y persistentes guerras han generado disrupciones en los mercados, creando volatilidad e incertidumbre en los precios de las commodities. Los recientes aranceles introducen un nuevo factor de imprevisibilidad para el comercio internacional. Los huracanes y el afloramiento descontrolado del sargazo nos recuerdan nuestra vulnerabilidad climática. Y la desinformación, amplificada en entornos digitales, erosiona la confianza ciudadana. Estos son desafíos que convergen y ponen a prueba los principios de la Carta de San Francisco. La clave para asumirlos fue enunciada por Franklin Delano Roosevelt. La verdadera salvaguardia de la paz solo puede encontrarse en la cooperación basada en la justicia económica y social. Ante este panorama, República Dominicana reafirma su fe en el mandato fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, en sus principios y valores, no como opciones secundarias, sino como las únicas vías para preservar la paz y la dignidad humana. Celebramos el lema que hoy nos convoca: mejor juntos, 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Lo asumimos como mandato histórico y como clamor legítimo de nuestros pueblos. Señora Presidenta, el multilateralismo atraviesa desafíos profundos, agravados por la crisis financiera que afecta a esta organización y por la creciente dificultad para alcanzar consensos que detengan los conflictos. En este contexto, necesitamos con urgencia espacios de diálogo más francos, más eficaces y orientados a resultados en todos los niveles. Debemos escucharnos con mayor apertura y disposición genuina al entendimiento mutuo. Si no transformamos las Naciones Unidas, corremos el riesgo de que caiga en la irrelevancia, y esto sería una catástrofe que no debemos permitir. La iniciativa ONU 80 nos ofrece una oportunidad histórica para revitalizar mandatos, renovar estructuras y devolver eficacia y credibilidad a este techo común de las naciones. República Dominicana respalda firmemente este proceso. En los próximos meses debe elegirse un nuevo secretario general. Corresponde ahora a Latinoamérica y el Caribe
ofrecer un liderazgo renovado con visión, independencia y compromiso que los tiempos exigen. Nuestra región tiene la diversidad, capacidad y experiencia para levantar una voz firme en favor de la paz, la justicia climática, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Estoy plenamente convencido de que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General. Colegas, apenas 5 años nos separan del 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible siguen rezagados. El principal obstáculo es una arquitectura financiera internacional que no responde a las realidades de los países en desarrollo. Los compromisos asumidos durante la reciente conferencia sobre financiamiento para el desarrollo en Sevilla son un paso positivo, pero insuficiente. Necesitamos una transformación real, un nuevo pacto financiero internacional con acceso a financiamiento concesional, alivio de deuda, mecanismos innovadores y mayor cooperación técnica. El compromiso dominicano es sólido. A pesar de los desafíos, hemos logrado avances tangibles en la implementación de la Agenda 2030. Destacamos en particular el progreso sostenido en los 2 primeros ODS, reducción de la pobreza y hambre cero. Como resultado de nuestras políticas de protección social, del impulso a la producción agropecuaria y del incremento del salario mínimo, logramos reducir la pobreza moderada de 25.8 en 2019 a 18.05 en el primer trimestre del 2025. Y la subalimentación descendió de 8.6 en 2018 a 3.6 en el 2025. Señoras y señores, con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y para toda la región. Desde el 2021 hemos sostenido con claridad la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos. Ese vecino país vive una tragedia humana sin precedentes, violencia extrema, colapso institucional y control territorial de numerosas bandas criminales que aterrorizan a la población. Grupos que los gobiernos dominicanos y estadounidenses han clasificado como organizaciones terroristas y con los cuales no puede haber negociación alguna. Frente a esta realidad, República Dominicana ha desplegado una continua ofensiva diplomática con el objetivo de lograr una respuesta internacional efectiva. En este tenor, el Consejo de Seguridad aprobó una misión multinacional de apoyo a la seguridad, MSS, junto a un embargo de armas y un régimen de sanciones para las personas e instituciones que fomentan a esas organizaciones criminales. Agradecemos el liderazgo de Kenia, Jamaica, Belice, Bahamas, Guatemala y El Salvador, y el apoyo financiero de Estados Unidos, Canadá y otros países que han hecho posible el despliegue inicial. Pero la misión aún no ha alcanzado la escala necesaria, número de efectivos y el financiamiento adecuado, por lo que no ha alcanzado sus objetivos. Por eso, respaldamos firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, basado en la propuesta del secretario general Guterres para transformar la MSS en una fuerza que logre imponer orden y restablecer la paz con una estructura de mando reforzada, metas claras y evaluables y el apoyo logístico y operativo de una oficina bajo el mando de Naciones Unidas. Esta propuesta establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo. Hacemos un llamado urgente a los miembros del Consejo de Seguridad, en especial a los 5 permanentes, a adoptar esta resolución sin demoras. Debemos estar conscientes de que el mandato de la MSS expira el 2 de octubre. Estamos frente a un periodo de transición delicado que exige garantizar legitimidad a todo el contingente actual de la misión. República Dominicana reclama que se apoye este pedido
y lo hace desde la frontera misma del colapso haitiano. Apelamos también al respaldo político, financiero y operativo de Latinoamérica y el Caribe para la misión en Haití. Se trata de un país de nuestra región que exige una responsabilidad compartida como vecinos. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. No es sostenible ni seguro para nadie. Cada día de inacción aleja la solución a la crisis. Actuemos ya, amigos y amigas. Para los pequeños estados insulares en desarrollo, la triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental es una amenaza existencial. Esta crisis en el Caribe tiene un rostro concreto, el sargazo, un fenómeno devastador que afecta nuestras costas, nuestra salud pública y los medios de vida. Exigimos solidaridad y justicia climática, que se traduzca en financiamiento accesible, transferencia tecnológica y acciones urgentes para proteger nuestros océanos. República Dominicana avanza hacia la ratificación del Tratado BBNJ, convencida de que la protección de la biodiversidad marina es un deber compartido. Los mares son fuente de vida y cuidarlos es cuidar nuestro futuro. Distinguidos delegados, este 80º aniversario no debe ser un ritual de nostalgia, sino un llamado vibrante a renovar la alianza de la humanidad consigo misma. Aunque no enfrentamos una guerra mundial, el mundo sangra por múltiples frentes y la incertidumbre se extiende como sombra. No es este el porvenir que soñaron nuestros antecesores, ni el presente que merecen nuestros pueblos. La ONU no debe limitarse a registrar crisis, debe ser brújula en la tormenta y un faro en la noche. Esperamos que no se apague la fe en el diálogo y en el consenso, en el poder del multilateralismo, en la dignidad humana y en un progreso que no excluya a nadie. El poder sin justicia y el progreso sin equidad son espejismo. El mundo no puede seguir siendo un plano trazado por un puñado de arquitectos habitados por millones de inquilinos. Un mundo diseñado para unos pocos sería un castigo. Uno diseñado por y para todos sería un horizonte de prosperidad compartida. República Dominicana alza su voz para encender la esperanza y convocar a la acción. Que la paz no sea un anhelo, sino una decisión de todos. Ese es nuestro clamor, ese es nuestro sueño, ese debe ser nuestro pacto común. Muchas gracias. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Dominican Republic. The Assembly will hear an address by His Excellency Anura Kumara Desanayake, Head of State and President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. සභාපතිතුමියනි ගෞරවනීය ආරාධිතයනි සම්භාවනීය නියෝජිතයනි ලෝකේ ජාතීන් අතර සාධාරණ හා කල්පවතින සාමයක් ස්ථාපිත කිරීම සහ පවත්වාගෙන යාමේ උදාර අරමුණු පෙරදරි කරගෙන බිහි කළ මේ සුවිශේෂී සංවිධානයේ 80 වෙනි සැසිවාරයේ සභාපතිනියන් ලෙස තේරීපත් වූ යුරෝපයේ හදවතේ පිහිටි අපූර්ව ජර්මනියේ අතිගරු අන්නලේනා බෙවබක් මැතිණියට මා උණුසුම් සුභාශිංසන පිරිනමනවා. ඒ වගේම ලෝකයේම මවිතයට පත් කරන භූගෝලීය හා සංස්කෘතික විවිධත්වයක් ඇති කැමරූන්ගේ අතිගරු ෆෙලෝමාන් යෑන් හිටපු සභාපතිතුමා ලබා දුන් නායකත්වයේ වෙනුවෙන්
ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රශංසාව පිරිනැමීමට මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. සාමීන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් පිරුණු ලස්සන ලෝකයක් වෙනුවෙන් දශක 8ක් පුරා අපකැප වූ සංවිධානයක බහුපාර්ශ්වික ගමන් මඟ සහ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳ සැලසුම් සකස් කරන මෙම සුවිශේෂී අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස පළමු වරට මෙම ගෞරවනීය සභාව ඇමතීමට ලැබීම පිළිබඳ ඉමහත් සතුටට පත් වෙනවා. ඔබ අප සෑම දෙනාම මේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් නියෝජනය කරමින් පැමිණි ඒ රටවල ජනතාවගේ නියෝජිතයින් වෙනවා. මගේ රටවන ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම අනෙක් සෑම රටකම ජනතාව අප වෙත පවරා දුන්න ඓතිහාසික වගකීමක් අප සියලු දෙනාගේම උරහිස් මත පැවරී තිබෙනවා. අප ගනු ලබන සෑම තීන්දුවක්ම මේ ලෝකයේ කොතනක හෝ ජීවත් වෙන සෑම දෙනාටම බලපානවා. ඒ සියලු තීන්දුව සහ තීරණ ලෝකයේ අනාගත පැවැත්ම වෙනුවෙන් තීරණාත්මක මැදිහත් වීමක් කරනවා. මිනිස් ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වූ දා සිට මේ දක්වා මුහුණ දෙන අතිශයින් බරපතල ඛේදවාචකයක් ලෙස දුප්පත්කම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ මහ ව්‍යසනයේ හේතු කොටගෙන නිර්මාණය වූ තවත් බරපතල ගැටලු කීපයක් අප ඉදිරියේ අන්ධකාර පීඩාවක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ මේ සුවිශේෂී සමුළුවේ අවධානය යොමු කිරීම කළ යුතුම බවට මගේ හෘද සාක්ෂිය හඬනගා කියනවා. බොහෝ විට මේ සියල්ල ඔබේ හෘද සාක්ෂියටත් අඩු වැඩි වශයෙන් බලපෑම් කරනවා ඇතැයි මා සිතනවා. සම්භාවනීය නියෝජිතයිනි. ලෝකේ බහුතරයක් රටවල් සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ අත්විඳින නොනවතින නිසා අතිශය වේදනාබර අරගලයේ ලෙස දුප්පත්කම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ විවිධ මුහුණුවරින් එන බිහිසුණු සතුරෙක් වන අතර අප මේ සමුළුව රැස්ව සිටින මොහොතේ මාද ඇතුළු මේ සෑම නියෝජිතයෙකුම රටවල් වල අඩු වැඩි වශයෙන් සැලකිතු දරුවන් පිරිසක් කුසගින්නේ සිටිනවා. සියලුම දරුවන්ට අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් නීතිය මගින් සහතික කර ඇති සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළ පිළිගත් මූලික මානව අයිතියක් වෙනවා. නමුත් නැතිබැරිකම දුප්පත්කම නිසා මේ අයිතිය උල්ලංඝනය වන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දරුවන් ලෝකේ පුරා සිටිනවා. තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන්නේයි උදම් මනන ලෝකයක් පාසල් අහිමි දරුවන් සිටීම මොනතරම් අවාසනාවන්ත තත්වයක්ද. අධ්‍යාපනය යනු සෑම ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක්ම ගොඩනගන අත්තිවාරම් වෙනවා. අනාගත ලෝකයේ පැවැත්ම තීරණය කරන ප්‍රධානම සාධකය වෙනවා. අධ්‍යාපනය සඳහා කරන ආයෝජනය ලෝකයේ ප්‍රගතිය උදෙසා කරන ආයෝජනයක් ලෙස අපි සලකනවා. බොහෝ සංවර්ධන වීම පවතින රටවල් වල දුප්පත්කමට මුහුණ දීමේ ප්‍රගතියට ණයබර අඛණ්ඩව බාධා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අඩු ආදායම්ලාභී රටවල් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන සේවා සඳහා ගෙවීමට වඩා දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි අරමුදල් සුද්ධ පොලි ගෙවීම සඳහා වෙන් කරනවා. පුරවැසියන් වශයෙන් මෙන්ම රටවල් වශයෙන් ණය උගුල් වල හිර වී සිටිනවා. මේ තත්ත්වයේ සාධනීය විසඳුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. තිරසාර සංවර්ධන සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රයේ කිසිවෙකු අතහැර නොවන බවටත් පළමුවෙම පිටුපසින් සිටින අය වෙත ළඟා වීමටත් පොරොන්දු වී තිබෙනවා. අද ලෝකේ පුරා මුහුණ දෙන විශාලතම ගෝලීය අභියෝගය දුප්පත්කම අවසන් කිරීමේ අභියෝගයේ බව තිරසාර සංවර්ධන සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. 1995 දී කෝපන්හෙග්දී පැවති සමාජ සංවර්ධනයේ සඳහා වූ ලෝක සමුළුවේ දිගත් තීරණාත්මක තීන්දුවක් ඔබේ අවධානයට යොමු කරවනවා. නමුත් අනපේක්ෂිත යුද්ධ, දේශපාලන ව්‍යාකූලතාවයන් වගේම ලෝකයේම කුණාටුවකට හසු කළ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අභිලාෂකාමී න්‍යාය පත්‍රයේ ව්‍යාකූලත්වයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ නිසා ඇති නැති පරතරය දුප්පත්කම ලෝක ව්‍යසනයක්සේ සලකා කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගෞරවනීය අමුත්තනි, මේ අසිරිමත් ග්‍රහලෝකයේ අස්ථාවරත්වයටත් ව්‍යාකූලත්වයටත් පත්වන නවතම ගැටලුවක් ලෙස මත්ද්‍රව්‍ය හා ඒහා බැඳුණු සංවිධානාත්මක අපරාධ කණ්ඩායම් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ පිළිබඳ කාර්යාලය 2025 ලෝක මත්ද්‍රව්‍ය වාර්තාවේ පවා තහවුරු කොට තිබෙනවා. ගෝලීය මත්ද්‍රව්‍ය ගැටලුව ලෝ පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවට බලපාන සංකීර්ණ අභියෝගයක් වී තිබෙනවා. දිනෙන් දින මත්කුඩු සහ
ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගෝලීය වෙළඳපොළ වාර්තාගත ලෙස ආක්‍රමණය කොට තිබෙනවා. මද්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම සහ ඒ හරහම ක්‍රියාත්මක සංවිධානාත්මක අපරාධ ලෝක අර්බුද රැසකට මාර්ගය විවෘත කොට තිබෙනවා. මේවාට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් රාජ්‍යයන් ගොදුරු බිම් බවට පත් කරමින් සිටිනවා. මේ ව්‍යසනය ලෝක සෞඛ්‍යයට, ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට, ලෝක දේශපාලනයට සේම අවසන් වශයෙන් ලෝකයේ යහ පැවැත්මට එරෙහි මහා ප්‍රවාහයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. මේ මා ව්‍යසනයේ තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අප සාධනීය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර මේ උවදුර පිටු දැකීමේ ලෝක න්‍යාය පත්‍රය සක්‍රිය කිරීමට මා ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මේ ජාවාරම්කරුවන්ට එරෙහිව නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කිරීම, එවැනි ජාවාරම්කරුවන්ට තම තමන්ගේ රටවල් වලට සංක්‍රමණය වීම ඉඩ ප්‍රස්ථා අවුරුවාලීම, මේවට ඇබ්බැහි වූවන් පුනරුත්ථාපනය කරනු ලබන මධ්‍යස්ථාන බිහි කිරීම වැනි කරුණු මේ මොහොතේ මම ඔබගේ අවධානයට යොමු කරවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගෞරවනීය අමුත්තනි, දූෂණය සමාජයේ පුළුල් පරාසයක විනාශයට සහ ඛේදවාචකයට හේතු වන දොහොයි වසංගතයක් විදිහට අපි විශ්වාස කරනවා. දූෂණය සංවර්ධනයට බාධාවක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ලෝකයේ යහපැවැත්මට තීරණාත්මක තර්ජනයක් සහ දුප්පත්කමට හේතුවක් වන බව අපේ ස්ථාවර වෙනවා. දූෂණයට එරෙහි සටන භයානකයි. නමුත් දූෂණයට එරෙහි සටන් නොකර සිටීම ඊටත් වඩා භයානකයි යන්න මම ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. 1948 දී මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ ලෝකයේ මිනිස් ප්‍රජාවට විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනාවා. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ විවිධ ජයග්‍රහණයන් එක් රැයකින් ලැබී නැහැ. ඒ සියල්ල අප්‍රමාණ කැපකිරීම සහ නොපසුබට උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල. දූෂණයට එරෙහි සටනත් අසිරු පියවරක්. එහෙත් අපි මේ පියවර තැබිය යුතුයි. අප තබන පළමු පියවර අසිරු විය හැකියි. නමුත් අප නිර්භීතව තබන පියවර නිවැරදි නම් ඒ පියවර පිටුපස තවත් පියවර දහස් ගණනක් අප සමග ඒවියයි මා විශ්වාස කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, නියෝජිතවරුනි, නිර්භීත වන්න. ඉතුරු සියල්ල ඉබේම වේයයි ජවහර්ලාල් නේරුතුමන් කළ ප්‍රකාශය මේ මොහොතේ මා සිහිපත් කරනවා. මම නියෝජනය කරන්නේ මිලියන 22කට ආසන ජනගහන ජීවත් වන පුංචි දීප්තිමත් දූපතක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය ආසන වශයෙන් මුළු ලෝක ජනගහනයෙන් 0.3ක් පමණ වෙනවා. අපේ රටේ වගේම රටේ සිටින ජන සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණාත්මක සහ සංඛ්‍යාත්මක කුඩා බව ඇත්ත. නමුත් අපේ රටෙත් ලෝකෙත් මතු පරපුර වෙනුවෙන් දූෂණයට එරෙහි සටන අපි ආරම්භ කොට තිබෙනවා. දූෂණයට එරෙහි සටන සෑම රටකම සංස්කෘතියේ කොටසක් විය යුතුයි කියා මා යෝජනා කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ගෞරවනීය අමුත්තනි, ඔබ කුමන රාජ්‍ය නියෝජනය කළත් මේ සෑම නියෝජිතයෙක්ම යුද්ධය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මා සමග එක්වන බව මට විශ්වාසයි. යුද්ධයක් ප්‍රාර්ථනා කරන ජාතියක් ලොව නැහැ. කොතන හෝ කෙසේ යුද්ධයක් හෝ ගැටුමක් ඇති වුණත් ඒ හරහා සිදුවන්නේ ඛේදවාචකයක් බව අපි දන්නවා. මේ මොහොතේ පවා ඒ ඛේදවාචකයේ වේදනාව ලෝකේ බොහෝ තැන්වල අත්විඳිමින් ඉන්නවා. දශක 3කට වඩා වැඩි කාලයක් යුද්ධයේ කටුක අත්දැකීම් ලැබූ රටක් ලෙස ඒ විනාශකාරී බව ගැන අපි ඉතා හොඳින් දන්නවා. යුද්ධය නිසා මියගිය දහස් ගණන් සැමරුම් ස්මාරක අසල පැමිණි ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් දූ දරුවන් බිරින්දෑවරුන් දෑත් එක් කරගෙන නගන වේදනාබර ආයතනය දකින ඕනෑම කෙනෙක් යුද්ධයක සිහිනයක් දැකීමට පවා අකමැති වෙනවා. ඒ වේදනාබර දසුන අපි ඇස් දෙකෙන් දැක තිබෙනවා. ගැටුම් නිසා මිනිසුන්ට විඳින්න සිදුවී ඇති දුක් පෙර නොවිරු මට්ටම ළඟා වී තිබුණත් බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මිලියන ගණනකගේ දුක් වේදනා අවසන් කිරීමට අපෝසත් වූ හුදු නරඹන්නෙකු බවට පත් වී තිබෙනවා. දරුවන්ගේ සහ අහිංසක සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත එහාට මෙහාට පහර වදිමින පාපන්දෝ බවට පත් කිරීම අවස්ථාවාදී බල දේශපාලන ඛේදවාචකයක් වී තිබෙනවා. තමන්ගේ බලය වැඩි කර ගැනීමට තවත් කිසියෙකුට ජීවිතවලට බලපෑම් කිරීම සහ පීඩා කිරීමට කිසියෙකුට අයිතියක් නැහැ. පාලකයන් කළ යුත්තේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම මිස ජීවිත විනාශ කිරීම නොවේ. ගාසා තීරයේ අඛණ්ඩව සිදුවන බිහිසුණු ව්‍යසනය අපගේ දැඩි කනස්සලට හේතු වී තිබෙනවා. විශේෂම ගාසා තීරයේ වේදනාබර ඛේදනීය එලිමහන් සිර කඳුරක් වී තිබෙනවා. අහිංසක දරුවන්ගේ සහ සිවිල් වැසියන්ගේ විලාපය රැව් පිළිරව් දෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ අනිකුත් සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ එකතාවය මත දෙපාර්ශ්වයේ කඩිනමින් සටන් විරාමයකට යොමු වීමත් බාධාවකින් තොරව සියලු මානසික ආධාර යොමු කිරීමත්
සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ ප්‍රාණ අපකරුවන් නිදහස් කිරීමත් පිළිබඳව අපි හඬ නගනවා. මෙහි බීසුණු ඝාතන අවසන් කිරීම උදෙසා අපි දැඩිව බලපෑම් කළ යුතුව තිබෙනවා. පලස්තීන ජනතාවට රාජ්‍ය සඳහා ඇති අහිමි කළ නොහැකි අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඊශ්‍රායල සහ පලස්තීන ජනතාව යන දෙපිරිසෙගේම නීත්‍යානුකූල ආරක්ෂක මානව ගැටලු හඳුනා ගත යුතු තිබෙනවා. 1967 දේශ සීමා මත පදනම්ව රාජ්‍යන් දෙකක් එකිනෙකට යාබදු පැවතීම පදනම සපේන එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවලට අනුකූලව සාධාරණ ස්ථීර විසඳුමක් වෙනුවෙන් එක්විය යුතුව තිබෙනවා. නිරර්ථක යුද්ධයක් හේතුවෙන් මිලියන ගණනක් ලෝකවාසීන්ගේ දුක් වේදනා ඉදිරිපිට හුදු නරඹන්නක බවට පත් වී සිටීම අවසන් කළ යුතු තීරණාත්මක මොහොතකට අප එළඹ තිබෙනවා. මිනිස් සංහතිය තුළ ලෝකයේ පීඩාවට පත්කන යුද්ධ ගැටුම් වලට උමුතු ආගමික අන්තවාදයට සහ ජාතිවාදයට බරපතල ලෙස හේතු වී තිබෙනවා. වහල්භාවයේ අහෝසි කර සියවසක් ඉක්ම ගොස් ඇතත් වර්ගවාදයේ විස තවමත් තැන තිබෙන බව නැවත නැවත සිහිපත් කළ යුතුයි. අන්තවාදී සහ ජාතිවාදී අදහස් මාරාන්තික වසංගත රෝග තරමටම සාහසික වී තිබෙනවා. හාස්‍යයට සහ විමතියට කරුණවන්නේ මෙතරම් ඉදිරිගාමී ලෝකයක් තුළ පවා මේ ජාතිවාදී වර්ගවාදී ගෝසාවන් තව දුරටත් අලුයට ගිනි පුපුරුමින් ඉතිරිව තිබීමයි. එහි බීසුම තත්ත්වය වන්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ලෙස විශ්වයේ යහ පැවැත්මට එරෙහිව අවස්ථාවාදී ලෙස ගිනි පුපුරු විටින් විට මහා ගිනි ජාලාව බවට පත් කිරීමයි. ආයුධ මගින් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා වෙනුවට මානව ශිෂ්ටත්වයේ වටිනාකම වලින් ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාව වෙත අපි අවතීර්ණ වී යුතු තිබෙනවා. මිලියන ගණනක් දරුවන් කුසගෙන්නේ මිය යන ලෝකයක අපි බිලියන ගණනින් ආයුධ වෙනුවෙන් වීදම් කරනවා. නිසි සෞඛ්‍ය පාසුකම් නොමැති කෝටි ගණන් ජනතාව මරණය මවත තෝරා ගන්නා විට නිරන්තක යුද්ධය වෙනුවෙන් ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. අධ්‍යාපන නැමැති පියාපත් ලබන්නට බැරිව ලක්ෂ ගණන් දරුවන් සුසුමන විට භූමියන් ආක්‍රමණය කරන්නට මිලියන ගණන් වියදම් කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලෝකයේ සෑම බිම් මඟලක්ම සාමයේ ජනාවාස බවට පත් කළ හැකි නම් ඒ ලෝකයේ ආශ්චර්යමත් ලෝකයක් බවට පත් වෙන බව ඒකාන්තයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා. මේ සමුළුවට එක් වූ අපි සියලු දෙනා ලෝක සාම ජනාවාස බිහි කරන උදාර සාම වන්දනා කරුවන් බවට පත්වීම කියා මා යෝජනා කරනවා. ගෞරවනීය ආරාධන අමුත්තනි, ඓතිහාසික මැතිවරණ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව සියවස් ගණනක් දුටු සිහිනයක් වෙනුවෙන් තීන්දුවක් ගත් බව මම ඔබට සිහිපත් කරනවා. එයින් බිහි ව්‍යවස්ථාදායක විවිධත්වයකින් සහ විචිත්‍රත්වයකින් යුක්ත වුණා. එක් අතකින් රටේ සමස්ත ජනතාව ආණ්ඩුව පිළිබඳ දැවැන්ත විශ්වාසයක් තිබුවා. තව අතකින් දුෂ්‍යාබාධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇතුළු කාන්තා සහ සෙසු ජාතීන්ගේ නියෝජන ඓතිහාසික ලියාමක් නිර්මාණය කළා. පාර්ලිමේන්තුව තුළ පෙන්눔 කරන මෙම විවිධත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන තන්ත්‍රය තුළ ජනමාර්ගික විවිධත්වය සහතික කරනවා වගේම සියලු පුරවැසියන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් සහ අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳහා අප තුළ ඇති කැපවීම නැවත බලගන්නු ලබනවා. ඒ වගේම මහජන නියෝජනයන් යනු මහජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්නන් මිස අනිසි වරප්‍රසාද ලබන්න නොවන බව අපි ආදර්ශයක් ලබා දී තිබෙනවා. ජනතා නියෝජිතයන්ගේ වගකීම් වීත්ති රට හා ජනතාව සංවර්ධනය කිරීම මිස පෞද්ගලිකව තමන් සංවර්ධනය වීම නොවන බව අප විශ්වාස කරනවා. සභාපතිතුමීනි, සම්භාවිනී අමුත්තනි, අන්ධකාරය වෙනුවට ආලෝකයේ මාවත තෝරාගත් අපේ රටේ ජනතාව පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් සඳහා වූ ප්‍රායෝගික දැක්මට ජනතා ආශිර්වාද ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය මල්පල ගැන්වීම සඳහා දූෂණයෙන් තොර සදාචාරාත්මක පාලනය, දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, ඩිජිටල් කරණය සහ පිරිසුදු රටක් යන ප්‍රධාන අංශකරේ අපේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය කරේ අපි දැඩි අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒ සියල්ල පියවරෙන් පියවර අප ජය ගනිමින් සිටිනවා. වර්තමානයේ ඩිජිටල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපගේ නව ඉලක්කය ලෝක ඉදිරියේ අති අභියෝගය වන්නේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම සහ සෑම රාජ්‍යයකටම ඩිජිටල් යුගයේ අවස්ථාවන්ට ප්‍රවේශ වීම හැකි බවට සහතික වීමයි. අප සාර්ථක වූහොත් තාක්ෂණයට ප්‍රවේශ වීම ඉඩ ප්‍රස්ථා විවර වීම, සංවර්ධන වේගවත් වීම සහ පාලන ශක්තිමත් වීම වැළැක්විය නොහැකි වෙනවා. නමුත් එසේ කිරීමට අප අසමත් වුවොත් තාක්ෂණයේ අසමානතාවය, අනාරක්ෂිතභාවය සහ අයුක්තිය ඇතිවීමට තුඩු දෙන තවත් බලවේගයක් වනු බව අප විශ්වාස කරනවා. ඩිජිටල් මෙවලම් වෙත ප්‍රවේශ වීම නොහැකි රාජ්‍යයන් අතර ඩිජිටල් පරතරය පැහැදිලිව පවතිනවා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊටත් වඩා ඔබට විහිදුණු පරතරයක් මතුවෙමින් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාවේ බොහෝ රටවල් මෙන්ම ලෝක පුරා තවත් බොහෝ රටවල් සංවර්ධනයේ මෙවලමක් ලෙස කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කිරීමට යටිතල පාසුකම් අවම වීම බලපාලා තිබෙනවා. ගෞරවනීය සභාපතිතුමිනි, ආරාධිතයිනි, අප නව ලෝකයක්, බොහෝ යාපත් ලෝකයක්, මිනිසාගේ සදාකාලික ගෞරවයට ගරු කරන ලෝකයක් ගොඩනගා ගත යුතුයි. මෙම සමුළුවේ සමාජිකයන් වන ඔබ වඩා හොඳ ලෝකයක් නිර්මාණය කරන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විය යුතුයි. අපගේ අනාගතය ඔබේ අතේ යනුවෙන් 1945
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන පිහිටීමේ ප්‍රඥප්ති අත්සන් කිරීමට සමගාමීව ඇමරිකන් ජනපති හැරි ට්‍රූමන් කළ ප්‍රකාශය සිහිපත් වෙනවා. අප ක්‍රියා කළ යුත්තේ බියෙන් හෝ බැඳීමකට යටත් නොව බලාපොරොත්තු පෙරදැරිවයි. වඩා යහපත් ලෝකයක් උදා කරගත හැකි මෙන්ම ඒ වඩා සමීපයේ යන අපේක්ෂාව පෙරදැරි කරගෙනයි. ව්‍යසනයට ලෝකයේ රැගෙන යන වෙනුවට මතු පරපුරට සුරක්ෂිත ලෝකයක් බිහි කිරීමට හදවතට එකඟව අප කැප වූ පරපුරක් ලෙස මෙම සමුළුවේදී අධිෂ්ඨාන කරගනිමු. අවසාන වශයෙන් මට මගේ රට ගැන අපේක්ෂාවේ සීනයක් තිබෙනවා. ඔබට ඔබේ රටවල් ගැන අපේක්ෂාවේ සීනයක් තිබෙනවා. මගේ රටේ ජනතාව සතුටින් පිරුණු පොහොසත් ජීවිතයක් උරුම කර දීම මගේ ඒකායන සීන වෙනවා. ඔබේ රටවල ජනතාවටත් එවැනි ජීවිතයක් උරුම කර දීම ඔබේ සීනේ බව මා විශ්වාස කරනවා. ඒ සියලු සීන වෙනුවෙන් අප යා යුත්තේ එකිනෙකා පරාය යන ගමනක් වෙනුවට එකිනෙකා අත්වල බැඳගත් ගමනක් බව අප විශ්වාස කරනවා. නිරෝගී ධර්මතලයක සාමය, ගෞරවය හා සමානත්වතාව වෙනුවෙන් කැපවීම යනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආදර්ශ පාඨය සඳහන්ව තිබෙනවා. ඒ ලෝකයේ සැබෑවට පිළිසකර කරන්නන් වෙමු කියා මා ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. බෙහෙයින් ස්තුතියි. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Head of State and President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. The Assembly will hear an address by His Excellency Cesar Bernardo Arevalo de Leone, President of the Republic of Guatemala. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Señora Presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, señor Secretario General de la Organización de Estados Unidos, Antonio Guterres, jefes de Estado, distinguidos delegados y delegadas, damas y caballeros, muy buenas tardes. Ninkam chakhun resilal, tuktuk ilal, ut sail cholejil, Chok Reheb Litenamit, Sarau Chichoch, Sa Ishkabaeb, Likaib Chi Tenamit Re Guatemala. Traigo un mensaje de paz y armonía a los pueblos del mundo en nombre de los 4 pueblos de Guatemala. Estas palabras vienen desde el centro de América, desde los territorios que durante siglos ha habitado el pueblo quechí en el norte de Guatemala. Les saludo con el idioma que se habla en la región de la vera paz, de la paz verdadera. Esa región que solo pudo ser incorporada al gobierno colonial español por medios pacíficos tras 20 años de digna resistencia. Traigo conmigo esas palabras para llamar a la paz verdadera que hoy parece tan lejana. En el calendario ancestral de los pueblos mayas, los periodos de 20 años se llaman catunes. Por eso podemos decir que en 2025 se cumplen 4 catunes desde que se fundó la Organización de las Naciones Unidas. Eso implica que estamos cerrando un ciclo e iniciando otro. Se abre ante nosotros una oportunidad para buscar el bienestar, para reflexionar y reparar, para hacer justicia, para empezar de nuevo. Hace 80 años los pueblos y los gobiernos del mundo decidimos fundar una nueva manera de relacionarlos. De los escombros de una guerra que conmovió las convicciones más profundas de la humanidad en todos los rincones del planeta, emergió la certeza del diálogo y la cooperación como herramientas centrales para construir un mundo nuevo, para convertir el miedo, la consternación y la vergüenza en esperanza, responsabilidad y compromiso firme con la paz. Hoy, las sombras de la guerra aparecen de nuevo en el horizonte y los abusos militares cometidos contra comunidades vulnerables ofenden a la humanidad entera. La crisis actual
es un golpe de realidad, pues está claro que no hemos hecho lo suficiente para alcanzar el ideal de un mundo donde la vida y la dignidad de todas las personas se respete de forma incuestionable. Debemos recordar el impulso transformador de 1945 y la valentía de aquellos líderes que se atrevieron a pensar que un mundo de paz, justicia, solidaridad y armonía era posible y comenzaron a trabajar para construirlo. Quienes nos antecedieron imaginaron, construyeron y nos heredaron un foro permanente de diálogo y conocimiento mutuo, basado en el convencimiento de que el destino de cada nación es también el destino de la humanidad, donde las voces de todos los países serían escuchadas independientemente del tamaño de su territorio, de su economía o de su ejército. Un foro multilateral guiado por el principio de igualdad soberana, orientado hacia la paz y comprometido con la no repetición del sufrimiento del pasado y con la vigencia plena de los derechos humanos. Esta organización se construyó sobre el principio de que ninguna nación puede garantizar por sí sola la seguridad mundial. Debió habernos quedado claro que el poderío sin controles efectivos tiene el potencial de producir rupturas irreparables en el tejido de la humanidad. Debimos haber aprendido que los avances en la ciencia y la tecnología pueden producir catástrofes inimaginables si los dejamos en manos de un poder sin frenos. Debimos haber aprendido que cualquier mecanismo internacional necesita incluir acuerdos fuertes, vinculantes y ejecutables para ser eficaz. Señoras y señores delegados, ¿cuánto ha cambiado el mundo desde 1945? Esta organización contribuyó significativamente a los procesos de descolonización y ha contribuido a la finalización y estabilización de conflictos armados en todo el mundo, incluyendo mi país, Guatemala. Los distintos órganos de las Naciones Unidas han buscado activamente el bienestar en todos los rincones de la tierra, logrando avances importantísimos a través de la cooperación y el apoyo mutuo en ámbitos como la salud pública, la protección del medio ambiente, el combate a la pobreza y la promoción de la igualdad de género. Guatemala ha experimentado de primera mano el parteaguas que supuso la fundación de la Organización de Naciones Unidas al universalizar la diplomacia multilateral para el abordaje de distintos conflictos. Nuestro país asistió a la Conferencia de San Francisco con el ímpetu y el entusiasmo transformador de la Revolución Democrática del 20 de octubre de 1944, revolución que aún hoy es un asidero fundamental para las aspiraciones continentales de soberanía, dignidad y genuina independencia. Sin embargo, a partir de 1960, las y los guatemaltecos nos enfrentamos en una de las guerras internas más largas y sangrientas de nuestro continente, que costó la vida de cientos de miles de personas, que implicó innumerables violaciones de derechos humanos y que abrió una herida profunda en el alma colectiva de la sociedad guatemalteca. Ese largo capítulo de intolerancia y violencia política llegó a su fin en 1996. Desde entonces, nuestros gobiernos adoptaron los acuerdos de paz como marco para asegurar la vigencia de los derechos humanos y la no repetición del horror que dejamos atrás. El respaldo de la misión de verificación de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, fue determinante para que los diversos sectores del país tuvieran la certeza de que la paz era posible. Pero esta es una lucha que no cesa y continúa planteando retos importantes para nuestra sociedad. La democracia guatemalteca ha sido respaldada por las Naciones Unidas y por otros órganos multilaterales como la Organización de Estados Americanos. En décadas recientes hemos recibido apoyo para fortalecer nuestras instituciones de justicia y para combatir la corrupción y la impunidad.
Esto ha contribuido a que el pueblo de Guatemala fortalezca su lucha por garantizarse un gobierno efectivo, un sistema de justicia independiente, elecciones limpias y transparentes y un futuro de progreso y bienestar. Después de un largo siglo de desmantelamiento institucional en que la corrupción era la forma convencional para que el sistema funcionara, Guatemala está retomando el camino de la recuperación democrática. Estamos convencidos de que sanear las instituciones es una vía indispensable para consolidar la democracia, a pesar de las dificultades que implica el acoso constante que recibimos por parte de actores antidemocráticos atrincherados en nuestro sistema de justicia. En un contexto hostil, hemos tomado acciones para luchar contra la corrupción y la impunidad y para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. Mi administración defiende, promueve y protege los derechos humanos con firmeza y mantiene su compromiso de resguardar las libertades consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Abrimos las puertas nuevamente, después de más de 7 años, a los mecanismos de control del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Hemos recibido 7 visitas oficiales, entre ellas la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y la del Relator Especial sobre una vivienda adecuada. Sin embargo, los resultados que hemos alcanzado hasta hoy no nos bastan. El proceso de cambio que actualmente atravesamos exige mejorar la forma en que tomamos decisiones colectivas. En un país donde la exclusión y la discriminación era algo cotidiano en la administración pública, mi gobierno está rompiendo barreras históricas y trabajo de la mano con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas, con la sociedad civil y con diversos sectores empresariales, para que juntos podamos propiciar el desarrollo en todos los rincones del país. Sabemos que no hay democracia sin justicia social, ni justicia social sin democracia. Estamos ante una lucha definitiva contra corruptos y autoritarios que buscan, a toda costa, mantener capturadas las instituciones y perpetuar la impunidad. En su afán de pervertir la justicia, criminalizan y persiguen a líderes indígenas que defendieron la democracia como Luis Pacheco, a periodistas que denuncian la corrupción como José Rubén Zamora, a operadores de justicia como Virginia La Parra y a cualquier persona que se oponga a sus designios de corrupción e impunidad, empujándolos al exilio o encarcelándolos espuriamente. El año 2026 será crucial para Guatemala, pues corresponde elegir nuevas autoridades en órganos clave de control y justicia. Es indispensable que estos procesos de elección se desarrollen con transparencia, imparcialidad y apego a la ley, por lo que hemos solicitado formalmente el acompañamiento técnico y político de nuestros socios estratégicos para asegurar que se cumplan con los más altos estándares de legitimidad. Preservar nuestra democracia y la posibilidad de construir un verdadero Estado de Derecho en Guatemala dependen de ello. Invito a la comunidad internacional a seguir respaldando estos esfuerzos mediante el seguimiento técnico, el apoyo institucional y la vigilancia cooperativa. Señora Presidenta, señoras y señores delegados, además de nuestros esfuerzos domésticos, Guatemala ha asumido sus compromisos con sus vecinos y con el mundo. Estamos fortaleciendo nuestra capacidad para atender a los miles de migrantes que transitan por nuestro territorio, asegurando para ellos el trato digno que exigimos para las y los guatemaltecos que se encuentran fuera de nuestro territorio. En paralelo, estamos abordando decididamente las causas estructurales de la pobreza que obliga a tantos guatemaltecos a migrar y estamos reforzando la atención que brindamos a nuestros ciudadanos en Estados Unidos y México.
Junto a nuestros vecinos estamos impulsando iniciativas importantes para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Participamos activamente en 7 misiones de mantenimiento de la paz y contribuimos también con 150 efectivos a la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Apoyamos la propuesta del secretario general para que dicha misión se transforme en una misión híbrida, respaldada por la organización y financiada con fondos de las contribuciones permanentes para el mantenimiento de la paz. Reafirmamos nuestro apoyo a Haití y sus esfuerzos por alcanzar la estabilidad con el respaldo de la comunidad internacional. Señoras y señores delegados, el cambio climático es la mayor amenaza existencial que enfrenta la humanidad y solamente podremos abordarla a través de la acción conjunta de los pueblos y de los gobiernos del mundo. Una muestra de ello es la colaboración que hemos establecido con nuestros vecinos de México y Belice para asegurar la protección del corredor biocultural de la Gran Selva Maya, que es uno de los principales pulmones del continente. Pese a que Guatemala es responsable de una mínima fracción de las emisiones globales, somos uno de los países más vulnerables a sus efectos. Por eso hemos reactivado y fortalecido el Consejo Nacional de Cambio Climático, encargado de revisar planes, estrategias y metas nacionales que aportan a la búsqueda de soluciones comunes. Guatemala reconoce que muchos países necesitamos acceso efectivo a financiamiento climático, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, por lo que instamos a todos los países a cumplir sus compromisos de financiación climática y acelerar la implementación del Acuerdo de París. Cooperando con nuestros vecinos para proteger a las personas que migran, tomando las medidas necesarias para recuperar nuestro medio ambiente, participando activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz, ofreciendo nuestra experiencia y nuestro conocimiento en donde se necesite, así es como Guatemala hace su parte en este gran mosaico de las Naciones Unidas. Señora Presidenta, la futura resolución de la Corte Internacional de Justicia pondrá fin al diferendo territorial, insular y marítimo con nuestro vecino Belice. Concluida ya la fase escrita y a la espera de las audiencias orales para el próximo año y de una eventual sentencia, estamos ante una oportunidad histórica para abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países. Resolver esta controversia por la vía pacífica es un ejemplo de cómo incluso los diferendos más complejos pueden conducir a la paz y la cooperación. Guatemala reitera su compromiso con fortalecer nuestras relaciones bilaterales con Belice sobre la base del respeto mutuo, la cooperación pacífica y la observancia del derecho internacional. Distinguidos delegados y delegadas, nos encontramos ante una encrucijada. En tiempos donde el diálogo y la búsqueda de consenso son vistos como signos de debilidad, en tiempos donde la sombra del autoritarismo crece en muchos lugares del planeta, en tiempos donde la desinformación lleva a muchas personas a desear soluciones rápidas, aunque eso signifique sacrificar las libertades, tenemos la obligación de reafirmar los valores y principios solidarios que durante 80 años han guiado el espíritu de esta organización. Mi país hace un llamado urgente a recordar que el multilateralismo es un asunto de humanidad entendida como el conjunto de seres humanos que habitamos este planeta y que aspiramos a la igualdad, la felicidad y el bienestar, pero también de humanidad entendida como la cualidad que tenemos los seres humanos de sentir empatía, de sentir compasión, de sentirnos profundamente ofendidos por cualquier tipo de injusticia cometido contra uno de nuestros semejantes. Para Guatemala es muy claro que la injusticia en cualquier parte del mundo es inaceptable. Nuestra principal tarea como Naciones Unidas es recuperar una certeza,
que podemos y debemos convivir en paz. La aspiración universal de un mundo sin guerra y el anhelo de una paz sostenible pasa necesariamente por asegurar procesos legítimos, abiertos y plurales, para que la toma de decisiones sea más eficaz. Esta búsqueda de legitimidad no debe ser un freno ni una excusa para retrasar las acciones necesarias. Las Naciones Unidas no hemos cumplido con nuestro mandato de actuar cuando un aparato militar arrasa con individuos, familias, comunidades y poblaciones en nombre de la seguridad y la soberanía, como sucede ahorita mismo en Ucrania, en Sudán y en Gaza. Debemos detener inmediatamente los ataques y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a todos los territorios en guerra. Debemos poner un alto a la invasión de Ucrania, un alto a la guerra en Sudán, un alto total al sufrimiento y a la muerte de población civil en Gaza. Y llamamos también a la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes. Guatemala, de manera consistente con la posición que mantiene desde 1947, hace un llamado a retomar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina que garantice la existencia de un Estado para el pueblo palestino y que le permita coexistir pacíficamente con el Estado de Israel. Nunca debimos haber llegado a este punto. Nos corresponde aprender de este doloroso momento y actuar en consecuencia, como lo hicieron otros durante los últimos 80 años en este mismo lugar. Por ello, es necesario discutir e impulsar reformas al sistema de Naciones Unidas que hagan de nuestro trabajo algo más eficiente y cercano a los pueblos del mundo. Debemos fortalecer el impacto de las Naciones Unidas en sus tres pilares fundamentales: la paz y seguridad internacionales, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Reiteramos la necesidad urgente de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este órgano, llamado a velar por la paz y la seguridad internacionales, debe reflejar las realidades del siglo XXI y no las estructuras geopolíticas del pasado. Por eso, respaldamos una estructura más representativa y democrática que elimine las complicaciones que implica el poder de veto y refleje la realidad geopolítica actual. En este sentido, quiero hacer propia la frase de un anterior secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, que dijo: esta organización no fue creada para llevar a la humanidad al cielo, sino para salvar a la humanidad del infierno. Pueblos del mundo, hoy el multilateralismo está en crisis. Su supervivencia como acción conjunta de naciones libres que da sentido, orientación y vida a esta organización depende de que tengamos la capacidad de reformarlo profundamente. No podemos perder más tiempo. Debemos luchar porque las Naciones Unidas sean una comunidad de seres humanos unidos que cuidan la vida en todas sus formas y en todo lugar. Solo esto nos garantizará la paz verdadera, la verapaz. Bantiosh, muchas gracias. Au nom de l'Assemblée Générale, je remercie le président du Guatemala. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Générale,
Excellences, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Majesté, Altesse, Excellences, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, chef de délégation, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord d'adresser aux autorités américaines, au nom de la délégation comorienne, nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et les excellentes dispositions prises à l'occasion de cette 80e session de notre Assemblée. Et je voudrais ensuite féliciter Son Excellence, Madame Alena Berkow, pour son élection à la présidence de cette Assemblée et lui souhaiter bonne réussite dans sa noble mission. Et par la même occasion, rendre un hommage à Son Excellence M. Philom Yang pour la sagesse et la rigueur avec lesquelles il a conduit les travaux précédents. Je salue enfin le leadership éclairé de Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dont l'engagement sans faille en faveur de la paix et du développement incarne fidèlement les idéaux de notre charte, alors que l'ordre international traverse malheureusement de profondes turbulences. Madame la Présidente, le thème de cette 80e session, Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, prend toute sa pertinence et son urgence dans le contexte mondial actuel. Il y a 10 ans, ici même, nous avons fixé l'ambition d'un monde meilleur à l'horizon 2030. Les objectifs de développement durable devaient éradiquer la pauvreté, protéger la planète et offrir à tous la prospérité et la paix. Or, à 5 ans de cette échéance, force est de constater que le monde n'est ni plus juste, ni plus apaisé, ni plus équitable. Au contraire, les inégalités s'accentuent, les conflits se multiplient et l'humanité s'éloigne de la vision qui nous anime. C'est le cas en Europe avec le conflit ukrainien, et en Afrique avec la situation au Sahel et la crise des Grands Lacs. La tragédie palestinienne en est le témoignage le plus accablant. Depuis plus de 70 ans, et aujourd'hui encore plus qu'hier, le peuple palestinien endure la spoliation de sa terre, l'exil, la torture et l'humiliation. Son histoire récente n'est qu'une succession de pages écrites dans le sang, l'indifférence et le mépris. Face à ce drame, qualifié à juste titre de génocide par nombre d'experts, la communauté internationale se limite trop souvent à des condamnations verbales sans action concrète. Nous avons condamné à juste titre les actes barbares commis le 7 octobre 2023 en Israël. Mais la riposte disproportionnée qui se déroule à Gaza depuis relève bien d'un génocide dont les victimes sont à 80% des enfants, des personnes âgées, des malades, tués par des bombardements qui n'épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les centres de distribution d'aide, ni les personnes de l'ONU, ni les journalistes. Les crimes perpétrés contre la Palestine révèlent une contradiction insoutenable. En effet, comment un gouvernement issu d'un peuple qui a été victime de l'Holocauste peut-il commettre un génocide au vu aussi du monde entier et imposer aujourd'hui à d'autres les traumatismes semblables de la guerre, de l'exil et de l'oppression? Comment Israël peut-il de surcroît s'en prendre à tous et être en conflit meurtrier avec tous ses voisins? Comme le rappelle un vieil adage, on ne choisit pas son voisin,
mais on doit vivre en paix, en sécurité avec lui. Ainsi, nous ne pouvons que saluer le courage et l'humanisme des frères israéliens, des amis israéliens, qui élèvent leur voix contre cette barbarie. Bravo et merci à vous, chers amis. Et comme l'histoire nous rappelle, devant la tragédie de l'Holocauste, les pays arabes, africains et musulmans n'ont jamais été du côté des génocidaires. Au contraire, nos aïeux et nos ancêtres ont, au péril de leur vie, combattu aux côtés des alliés pour défendre le peuple juif et les accueillir et les rescaper dans leur pays. Madame la Présidente, l'Union des Comores, fidèle à ses principes, au respect du droit international, réaffirme son soutien indéfectible à la solution à deux États vivant côte à côte, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de Palestine, seule solution pour la paix et la sécurité pour Israël et pour toute la région du Proche et du Moyen-Orient. Contrairement à l'argumentaire selon lequel reconnaître l'État de Palestine, c'est faire un cadeau à Hamas, avoir un État palestinien reconnu permettra aux Palestiniens de se conformer, d'accomplir leurs devoirs aux obligations et au droit international. Cela constitue un meilleur gage de paix plutôt que d'avoir des groupes comme interlocuteurs. Nous saluons ainsi la décision historique de la France et nous rendons hommage au président Macron et aux dirigeants de nombreux pays qui ont reconnu lundi 23 septembre dernier l'État de Palestine depuis cette tribune de l'ONU. Nous nous réjouissons de cette heureuse initiative qui intervient à la suite de la déclaration de New York adoptée ce même mois de septembre par une auguste Assemblée Générale et dans le droit fil de celle de la conférence internationale organisée en août dernier par la France et l'Arabie saoudite sous l'égide des Nations Unies. Nous appelons cette Assemblée à inscrire de façon irréversible l'avenir de l'État palestinien au cœur de notre agenda commun. Il est de notre responsabilité morale et physique d'agir, car chaque jour qui passe sans action entraîne la mort de milliers innocents, femmes et enfants. Personne ne pourra plus dire « je ne savais pas ». L'histoire est un juge implacable, incorruptible, qui ne pardonnera ni le silence, ni l'action, ni l'inaction. Pensons aux futures générations pour que demain, ils soient fiers de nos actions. Madame la Présidente, la paix et le développement ne sauraient se construire sans justice et sans inclusion. Et c'est pourquoi, 65 ans après les indépendances, l'Afrique, continent de près de 2 milliards d'habitants, doit obtenir sa place légitime au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La vision de l'Union africaine, une Afrique unie, prospère, pacifique et actrice de son destin, rejoint pleinement l'esprit de cette session. Durant ma présidence de l'Union africaine, j'ai fait de la résolution des conflits et de la médiation une priorité afin de concrétiser l'ambition de faire taire les armes. Projet phare de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons est conformément aux normes et principes du protocole de l'Union africaine relatif à la réaction du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cet engagement est la clé de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, pilier d'une Afrique forte dans le concert des nations. Madame la Présidente, honorable assistance, dans la même dynamique, je tiens à rappeler que la déclaration adoptée par l'Assemblée Générale à sa 26e session a fait de l'océan Indien une zone de paix exempte d'armes nucléaires et de bases militaires. Or, aujourd'hui encore, des ambitions contraires menacent cette stabilité. Je dénonce ainsi avec fermeté tout projet d'installer une base navale militaire à Mayotte, île comorienne qui reste malheureusement toujours sous l'administration française. L'Union des Comores, qui vient de célébrer
le cinquantenaire de son indépendance et de son admission aux Nations Unies, reste attaché au recouvrement intégral de son territoire national en jouant Grande Comore, Moélie et Mayotte. Je tiens à renouveler la gratitude du peuple et du gouvernement comorien à toutes celles, à tous ceux qui nous ont, à l'occasion de ce cinquantenaire, adressé leurs félicitations et leurs vœux. Et dans ce contexte du haut de cette tribune, je ne peux passer sous silence la question de Mayotte, île comorienne toujours sous occupation française, malgré les options claires et répétées de l'ONU et entre autres de l'Union africaine et de la DRAB et d'autres structures. Le dialogue engagé avec la France, tout ce que fait le président Mitterrand appelé à qualifier de contentieux et désagréable, doit aboutir, car ce différend qui n'a que trop duré coûte chaque année la vie à des milliers de nos compatriotes. Dans le bras de mer séparant Mayotte et les autres îles sœurs, cette semaine encore, des faits d'une extrême gravité ont été révélés par une enquête du journal Le Monde français qui fait état de manœuvres délibérées de la police opérant à Mayotte qui conduisent régulièrement au naufrage d'embarcations et qui provoquent la mort de plusieurs ressortissants comoriens. Ainsi, l'Union des Comores appelle à l'État français, puissance occupante, à faire arrêter ces opérations, à diligenter les enquêtes appropriées et à sanctionner les auteurs de cette barbarie pour que justice soit faite et pour que la dignité des vies humaines soit respectée. Pour sa part, l'Union des Comores poursuivra sans relâche son action diplomatique et juridique afin que justice soit rendue et pour qu'une solution juste soit trouvée à la question de l'île comorienne de Mayotte qui constitue l'une des dernières blessures de la décolonisation en Afrique. Nous nous désolons ainsi que certains pays frères africains qui ont défendu le droit international et la cause comorienne tergiversent aujourd'hui et prennent des initiatives malheureuses avec la France pour établir des relations avec Mayotte au mépris du droit international et de notre souveraineté nationale. Nous appelons l'Union africaine à agir pour rappeler le devoir et la nécessité du respect du droit international, de l'unité de notre archipel. Madame la Présidente, honorable assistance, comme beaucoup de petits États insulaires en développement, les Comores sont en première ligne face au changement climatique et restent un pays vulnérable mais déterminé. La montée des eaux, les régions côtières et la fréquence accrue des cyclones menacent nos villages, nos écosystèmes et nos vies. Nous appelons à un accès équitable et simplifié au financement climatique et à une solidarité accrue pour que nos populations puissent non seulement survivre, mais prospérer. Ces dernières années, l'Union des Comores a engagé un plan convergent d'ici 2030 qui vise à transformer notre économie, renforcer nos infrastructures, moderniser notre éducation et améliorer la santé de nos populations. Notre pays dispose d'immenses potentialités, entre autres, en matière d'énergie renouvelable, dont la géothermie. Nous invitons nos partenaires, bi- et multilatéraux, et le secteur civil, le secteur privé, de se joindre à nos projets de développement moteurs d'avenir fondés sur 3 axes: la croissance inclusive, la transition énergétique et numérique, l'économie bleue, qui constitue une des richesses de l'océan Indien. La sécurité dans cette région dépend de la stabilité de chacun de ces États, et nous condamnons ainsi avec rigueur toutes les formes de terrorisme et de criminalité transnationale. Nous plaidons pour un multilatéralisme fort, juste et solidaire, fondé sur la Charte des Nations Unies et le respect de l'égalité souveraine des États. Nous devons réaffirmer notre engagement en faveur d'un ordre mondial plus équitable, où les petits États ont voix au chapitre
et participent pleinement à la gouvernance mondiale. Et pour enrayer les dérives du protectionnisme et du repli sur soi, nous sommes partisans des réformes de l'architecture financière internationale. Après la pandémie de Covid-19, la crise climatique et l'endettement croissant des pays en développement, il est impératif d'adapter le système financier mondial aux réalités économiques, géopolitiques et sociales. 50 ans après la proclamation de son indépendance, la nation comore est encore jeune, mais forte de son expérience et de ses rêves. Le peuple comorien, fier de son histoire et confiant en son avenir, reste attaché à cette Assemblée qui incarne nos aspirations communes à la paix, à la justice, au développement, qui doivent sans cesse être consolidées. J'appelle donc solennellement la communauté internationale et nos partenaires au développement à accompagner nos efforts comme gage d'un monde véritablement au service de la paix, du développement et des droits humains. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de l'Union des Comores. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Madame Netumbo Nandi Netwa, présidente de la République de Namibie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Thank you, Madam President. When the founders of the UN convened 8 years ago, they did so to establish an organization, among others, to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, dignity of human person, and equal rights of men and women, and of nations, large and small, and to lay the groundwork for a durable system that promotes justice and respect for the obligations arising from treaties and international laws. While over the following decades, we have become closer to the brink of war, the United Nations has stood the test of time, from decolonization to promoting the right to self-determination, from conflict prevention and securing peace to the provision of humanitarian assistance. The UN has continued to fulfill its founding mandate under very difficult circumstances. Therefore, the international community must honor the brave men and women who, under the blue flag, have been at the forefront in the securing of world peace. Namibia's journey to independence is one of the UN's most successful stories. It was through this very organization that our forebears tirelessly petitioned for the end of apartheid, colonial rule in Namibia, for freedom and independence of our country. At this point, I want to thank the UN family for having held a special session in remembrance of our founding president, Comrade Sam Safishuna Nujoma, when he passed on. Madam President, my personal journey with the United Nations begins in 1974, where I have had the privilege to serve my country and Africa in various capacities within the halls of this distinguished global organ. Today, I am deeply honored and humbled to stand before you as the 5th President of the Republic of Namibia with a mandate
to deliver services and to ensure justice of all inhabitants of our country. As a woman, I encourage every girl and woman by affirming that your voice matters, your vision is needed, as it will pave you a way to the helm of whatever institution you are serving. Madam President, Namibia's 8th administration is built on the strong foundation and legacy of our predecessors. Under the theme, Unity in Diversity, Natural Resources Beneficiation, and Youth Empowerment for Sustainable Development. That theme aims to shape and transform the Namibian economy through value addition and other economic activities. Hence, we have identified agriculture, sports, youth empowerment, education and training, creative industry, health services, land and housing as critical sectors supported by mining, energy, water, tourism, infrastructure development, transport, logistics, to sustain our economic development through our long-term development blueprint, Vision 2030. This vision is being implemented through a series of national development plans, NDPs. Recently, we launched the 6th NDP with its fundamental pillars clearly aligned to the global agenda, such as the SADC Regional Inductive Strategic Development Plan, the African Union Agenda 2063, and the UN Agenda 2030 for Sustainable Development. Some of our achievements include the launch and the operationalization of the National Youth Fund, which is to assist young entrepreneurs in their economic activities. In the area of education, we will abolish registration and tuition fees in all public institutions of higher learning and vocational training centers to ensure skill development. On energy, Namibia is diversifying her energy mix using all our natural resources. In addition, Namibia presented her energy compact at the African Energy Forum, thus enabling us to access concessional funding for national energy initiatives. Madam President, climate change is scorching our lands and drying up our rivers. Global instability is impacting our economies, our markets, and jeopardizing our livelihood. These are interconnected symptoms of deeper fragility in our shared system. They require our collective action rooted in apathy and shared responsibility. In this regard, I am glad to announce Namibia's bid to host the Africa Regional Hub of the Green Climate Fund. Furthermore, severe droughts, floods, and other climatics brought about by climate change cannot be overemphasized. Namibia calls for the implementation of the provision of the Namib Declaration on a strong United Nations Convention to combat desertification for a land degradation and neutral world. Namibia acknowledges the technological advance in all fields, but ethical boundaries must be respected. However, artificial intelligence must not be a substitute for human judgment or responsibility. We therefore call for a global standard that ensures that the usage of artificial intelligence remains transparent, fair for humanity. Youth unemployment, increased economic inequality, lack of adequate housing, quality education and health care
water, energy, and debt distress are among the common challenges that no one country can address alone. Through multilateral cooperation, our collective action must ensure that we all forge ahead to make the world a better place and to work together on those challenges in line with our theme, Better Together. Madam President, 30 years since the adoption of the Beijing Declaration and Platform of Action, we have made much to celebrate and to ponder on. Namibia continues to make progress in the area of women participation in politics and decision-making. Currently, Namibia's cabinet has 57% of women. As we gear up to commemorate the 25th anniversary of the adoption of the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security, adopted during Namibia's presidency of the UN Security Council, Namibia will host 2 high-level events in Windhoek and New York. I look forward to the participation of all member states in those events to collectively reaffirm commitment to women, peace and security agenda. And through the Namibia International Women Peace Center, we will continue to advocate for the universal implementation of the Women, Peace and Security agenda. Madam President, we know to the ongoing efforts of the UN to ensure that we remain fit for purpose, including the UN 8 initiative. We need an agile United Nations that is inclusive. Respect of the UN Charter and its purpose and principles must be our guiding star for our future endeavors. Madam President, we are meeting against a backdrop of profound global tension. The world is fractured by conflict, displacement, and economic instabilities straining multilateral cooperation and a serious issue for us to reach consensus. A global liquidity crisis threatens to plunge millions of people into poverty and insecurity. For Namibia, those crises are real. They impact our communities, test the resilience of our ecosystem, thus need urgent attention. In this context, the Southern Africa Development Community is committed to promoting peace, security, and stability in the Eastern DRC. Namibia welcomes the ongoing efforts by the AU, SADC, and AC to align the Rwanda and Nairobi peace process and encourage the continued strengthening of political and security aspects of the challenges faced in our region. We further call upon UN Security Council and good office of the UN Secretary General to strengthen negotiation and peacekeeping initiatives towards resolutions of all conflict, including those in different parts of Africa. The impasse in the UN security over the question of Western Sahara is an injustice. More than 34 years after the adoption of the Resolution 690 of 1991, the time for the holding of the UN referendum on the right to self-determination for the people of Western Sahara is now. This year marks the 20th anniversary of the Ezuwine Consensus and the Third Declaration, which jointly constitute the common African position on the reform of the UN Security Council. We acknowledge the support from all interested groups for the common African position, which culminated
in the recognition of Africa as a priority and a special case in the reform process, as reflected in the outcome document of relevant United Nations process, including the PEC for the future. We can no longer delay the urgent call to redress the historical injustice to Africa and address our call for equitable and balanced representation on the Security Council. Madam President, the Charter of the United Nations has laid the foundation for conditions necessary for peaceful coexistence and harmony among nations. Therefore, unilateral cohesive measures should not be used as a tool to undermine sovereign state, for this violates the Charter and the principle of the United Nations. In this regard, we call for an end to the continued illegal economic, financial, and commercial embargo imposed on the friendly people of Cuba and removing her from the list of states sponsoring terrorism. We call for an end to the illegal sanctions on Zimbabwe. We are also gravely concerned about the emerging threats against Venezuela and call for the removal of sanctions and the threats against that country. Madam President, the UN Commission of Inquiry on the occupied Palestine territory, including Israel, Eastern Jerusalem, has just released its findings that indeed a genocide is being committed against the Palestinian people. Despite the clear provision of the Security Council and General Assembly resolutions and advisory opinion rendered by the international community of justice, the humanitarian situation in Gaza is worsening, and access to humanitarian aid is severely limited. A failure to address the crisis in Gaza could become the moral failure that defines this era. We call on the UN Security Council to find consensus and help put an end to the lasting conflict between Israel and Palestine. Madam President, I call for a meaningful reform of the United Nations. As a call for the meaningful reform of the United Nations has never been more urgent. This reform necessitated democratizing global governance, amplifying marginalized voices, and ensuring international law is not a tool for convenience, but a shield for most vulnerable. As I conclude, I wish to reaffirm Namibia's commitment to the international obligation and the multilateral order. Respect for international law is not just a legal duty, it's a moral imperative. We must reaffirm our commitment to the principle that unite us, mutual respect, and peaceful resolution of dispute, and solidarity in the face of common challenge. Let us remember that even the smallest nation have a voice. When those voices are heard and heeded, durable peace and justice will prevail. We have an obligation to make this our moment, not to despair, but renewal. We have the opportunity to restore hope, to build a future defined not only by division, but by unity and preservation of human dignity. I thank you for your kind attention. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier la présidente de la République de Namibie. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Mohamed Irfan Ali, président de la République coopérative du Guyana. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner
Son Excellence, que j'invite maintenant à prendre la parole. President, Excellencies, distinguished delegates, friends, I extend my heartfelt congratulations to Madam President on her election as President of the 80th session of the United Nations General Assembly. I also record my profound appreciation for His Excellency Philemon Yang of Cameroon, whose distinguished stewardship and steady hand guided the 79th session. Today, as we mark the 80th anniversary of the entry into force of the United Nations Charter, we find ourselves at a crossroads. This organization, our organization, has delivered. From creating international law, promoting development and human rights, to resolving disputes, providing humanitarian aid, and advancing self-determination and independence. The fact remains, over these 8 decades, we have worked together for the greater good. From 51 member states in 1945 to 193 today, the UN has established itself as the premier organization for multilateralism. In fact, it is difficult to imagine our world without the United Nations. However, as it is with anniversaries, we must reflect honestly and candidly, where are we at 80? Conflicts are raging as geopolitical tensions intensify. Food insecurity is worsening. Displacement is growing. Human rights are being ignored, and climate change is threatening lives and livelihoods. Our sustainable development goals are imperiled by shrinking development and budget support. Spending on peacekeeping budgets is diminishing, and humanitarian costs are soaring. Meanwhile, global military spending in 2024 saw its steepest annual increase since the Cold War. President, the United Nations noble mission to maintain international peace and security will ring hollow if it allows power to triumph over principle and might to override right. In remaining faithful to its charter, the United Nations must ensure that the survival and progress of humanity are not mortgaged to the ambitions of the powerful. The collective will of our membership must be reflected in the institutions and governance structure of the United Nations, including the Security Council. On this note, as we prepare to leave the Security Council at the end of this year, I want to thank our permanent representative and a team from Guyana for their exceptional work at the Security Council and their leadership. It is precisely when the ideals of the United Nations are tested by horrific realities that the collective must act in defense of the UN Charter and international law. At present, a dark shadow looms over the 80th session of the General Assembly. Genocide in Palestine, annexation of Ukrainian territory, persecution of women in Afghanistan, humanitarian catastrophe in Sudan, brutal gang violence in Haiti, increased transnational organized crime,
trafficking, and illegal immigration. All this as new challenges are emerging: cybercrime, cyberterrorism, and the pandemic of misinformation and disinformation, alongside the abuse of social media. President, whilst we reiterate our condemnation of the attacks by Hamas on Israel on October 7, 2023, and again call for the immediate and unconditional release of all hostages, Israel's actions have long shattered any pretense of legitimate self-defense. What we are witnessing is not warfare, but mass extermination, a systematic slaughter and displacement of Palestinian men, women, and children. Those who escape the bombs and bullets are condemned to die slowly, starve of food, water, and hope. This is a war crime. The international community must not remain paralyzed while an entire people is annihilated. Impunity must never triumph over justice. We must take urgent action to halt the genocide, return the hostages, and accelerate our efforts towards a two-state solution. We urge Qatar, Egypt, and the United States to continue their efforts in this regard. Further, the situation in Ukraine remains of utmost concern. Guyana reiterates its call for an urgent end to the Russia-Ukraine war and reaffirms its support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Equally, the international community must act decisively in Haiti, where gang violence, displacement, and shortages of food and medicine have pushed the nation into deepening despair. Restoring security is the foremost priority, requiring strict enforcement of the arms embargo and robust support for a UN-authorized mission. I emphasize that without urgent humanitarian funding and a Haitian-led and owned political process, stability will remain elusive. We must address the root causes of Haiti's continuing troubles, including its historical debt burdens, which stymies its development, prospects, and upliftment of its people. As President Macron acknowledged, making Haiti pay for its independence was unjust. This is a welcome step. President, turning to my own country, Guyana, a small and peaceful state, we have endured repeated threats and aggression from the Bolivarian Republic of Venezuela. The territorial controversy between our states is now before the International Court of Justice, which has twice reaffirmed its jurisdiction and which in 2023 issued provisional measures ordering Venezuela to refrain from altering the status quo. Yet, Venezuela persists with unilateral laws and threats of annexation, flagrantly violating international law, the UN Charter, and the very principles that sustain global order. If the rights of a small state can be trampled upon and legally binding orders ignored, what protection remains for any nation under international law? Yet, Guyana continues to repose confidence in international law. For us, the principles of sovereignty, territorial integrity, and non-interference are non-negotiable. We will not cower to coercion, intimidation, or unilateral action. We thank our international partners and allies
for their solidarity. President, at 80, the time has come for a frank conversation on Cuba, one that would lead to the prosperity of its people, optimizing the full potential Cuba offers to its people and the rest of the world. Central to this dialogue is the lifting of the embargo on Cuba and its removal from the list as a state sponsor of terrorism. Also important to our region is our collective effort against drug trafficking, human trafficking, and illegal migration. We support efforts by the international community to addressing these crimes that are destroying the lives of our people, especially young people. The region must continue to champion efforts to enhance democracy, promote good governance, and respect the will of the people in determining governments of their choice through free and fair elections. President, this year marks the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action. The Declaration remains a blueprint for achieving gender equality, which, despite transformative strides, remains significantly unrealized in most parts of the world. In Guyana, the dividends of strategic investments in leadership and capacity building for women and girls are evident. More women have assumed leadership roles in government, in parliament, and in public and private sectors. We have achieved gender parity in education at all levels and advanced the socio-economic empowerment of women through land and home ownership and diverse job opportunities in traditional and emerging sectors. To enable women to participate equally and competitively in the workforce, government is offering child care support, which will include day and night care centers for children. President, survival of our people, our economies, and our planet depends on accelerating action on the Sustainable Development Goals. It requires a people-centered approach that prioritizes ending poverty and hunger, ensuring protection of children, support for persons with disabilities, and empowerment of young people. Peace, stability, and sustainable development cannot exist in isolation from the urgent need to address climate change, which poses an existential threat to the most vulnerable and to our shared future. Guyana repeats the call for accelerated, unified global action to limit global warming. We continue to match our words with actions, protecting our forests, investing in sea and river defenses, improving drainage and irrigation, and restoring mangrove ecosystems to protect our people, our land, our livelihoods, and our planet. Our low-carbon development strategy 2030 demonstrates that economic growth and environmental stewardship can advance hand in hand. As the first country certified under the RED+ Environmental Excellence Standard and a successful seller of carbon credits, we are demonstrating that nature has tangible value and that innovation and responsibility can and must be rewarded. We call on the international community to deliver predictable, accessible climate finance, to support adaptation and resilience, and to embrace nature-based solutions. We once again commend Prime Minister Motley and the Bridgetown Initiative as the path towards sustainable financing for climate action. President, this year marks the 10th anniversary of the Sustainable Development Goals. Yet, the slow pace of implementation and regression
in many areas sound a stark warning that the promise of 2030 is at risk. Guyana calls for renewed global commitment to financing for development, including fulfilling official development assistance pledges, mobilizing domestic resources, and addressing the crippling debt burdens that hinder progress in many developing nations. Addressing these development challenges requires recognizing that the health of our ecosystems is inseparable from achieving the SDGs. Guyana proudly convened the inaugural Global Biodiversity Alliance Summit in Georgetown in July 2025, uniting over 140 countries, organizations, community groups, indigenous leaders, scientists, and financial institutions. The Georgetown Declaration, endorsed by this broad coalition of stakeholders, sends a clear and urgent message that biodiversity is a global public good and its protection must be woven into national development plans, climate strategies, and financial frameworks. Building on the global pledge to double protected areas by 2025 and achieve the 30 by 30 goal by 2030, the summit underscored the urgent need for innovative financing mechanisms, including biodiversity credit, green bonds, debt for nature swaps to fund nature's protection. Guyana is actively exploring biodiversity credits to create sustainable income streams for forest communities, building on our carbon credit success. We have signed a memorandum of understanding with the Yale Center for Biodiversity and Global Change to co-develop a national biodiversity information system, a digital backbone for data-driven conversation. Guyana is demonstrating that economic development and environmental stewardship can advance together by using natural gas as a bridge away from heavy fuel oil and investing in hydropower, solar, wind, and other renewables. We aim to lower electricity costs for our citizens and businesses while ensuring universal access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy. Guyana is pursuing an ambitious energy infrastructure and investment plan. While climate change is an existential threat, the reality is that the world still requires energy, an energy source from petroleum, to power growth and development for which there is growing demand. This is essential for the survival of our economies. AI and digitization are accelerating this demand at an extraordinary pace. As you're aware, Guyana is quickly becoming one of the world's largest energy producers per capita, carefully balancing its green footprint with energy production. We'll use our vast gas reserves through a transformational gas-to-energy project. We'll use this resource, taking advantage of our strategic geographic location, to establish an AI hyperscale data center. Large AI data centers are rarely found in similar-sized territories. As such, implementing a project of this scale is of immense pride for Guyana. This investment will improve the competitiveness of our region, accelerate digitization, build out a fintech ecosystem, modernize the service delivery platform of government, and accelerate private investment, bringing new job opportunities. We recognize the indispensable nature of AI in our collective future. However, while there are immense benefits, there is no clarity on equity, access, and applicability. Regulations, ethical standards,
and governance mechanisms are urgently needed. In this regard, we welcome the recent UN General Assembly decision to establish 2 global AI governance mechanisms. President, I now turn to food security. Guyana is actively leading efforts to advance the CARICOM agri-food systems agenda through Vision 2030, aiming to boost food production, end hunger, and ensure food security across the Caribbean region. Our experience demonstrates that strategic investment and political will can transform national and regional food systems. Guyana calls for the transformation of global food systems to be more resilient, sustainable, and equitable by strengthening local production and reducing dependence on volatile markets. Guyana stands ready to share its experience and partner with others to ensure nutritious food for all. As the United Nations commemorates its 80th anniversary, let us recall that this organization was conceived not in comfort, but in crisis, forged from the ashes of war to serve as the conscience and compass of humanity. 8 decades later, that duty has not dimmed. It has only grown more urgent. If the UN is to remain humanity's best hope, it must stand firm against aggression and remain fully engaged with the great question of our time. We must be bold in recognizing the necessity for institutional adjustments that will advance the organization's success. Our generation will be judged not by the eloquence of our declaration, but by the substance of our deeds. From the ruins of Gaza to the streets of Haiti, from Kiev to the drowning coasts of small island states, the peoples of the world cry out for more than words. To honor 80 years of promise is to act with courage, to match principle with action, and to bind ourselves once more to the dream of a world united, not by fear or force, but by the shared destiny and enduring hope. I thank you, and may God bless all of our nations and all of our people. Thank you. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le président de la République coopérative du Guyana. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence M. Taneti Mamao, président et ministre des Affaires étrangères et de l'immigration de la République de Kiribati. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President of the General Assembly, Head of States and Governments, Secretary General of the United Nations, Excellencies, ladies and gentlemen. In His holy name and on behalf of the government and the people of Kiribati, I extend our warm greetings to you all. I am honored to warmly congratulate you, Madam President, on your election to preside over this historic 80th session of the United Nations General Assembly, and I wish you every success as you guide these important deliberations. Madam President, we commend your theme, Better Together, 80 years and more for peace and development and human rights, reminding us of the enduring importance of multilateral cooperation in addressing global challenges. For Kiribati, it underscores the value of working
collectively to advance peace, safeguard human rights, and promote sustainable development. Your Excellencies, Kiribati welcomes the initiative of the Secretary General to reform the United Nations for the challenges and realities of the 21st century in order for it to respond more effectively to member needs, especially small island developing states or SIDS, and the least developed countries, LDS. These countries are faced with unique and special circumstances that require targeted assistance and support from the UN. The Secretary General's UN 80 initiative is a crucial step toward a more effective UN. In this context, we encourage reforms that remove duplication, improve efficiency, and ensure that mandates most vital to vulnerable nations, such as climate action, sustainable development, and resilience, are protected and enhanced. Kiribati is proud. Since joining the UN, we have been contributing in our way to its mandates and its initiatives. On the international level, especially peace and security, Kiribati has actively supported the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, particularly in the implementation of Article 6 and 7, efforts which we jointly coordinate with Kazakhstan. We fully support the United Nations push for a world free of nuclear weapons and are committed to addressing man-made disasters like dumping of nuclear waste, radioactivity wastewater discharges, and traversing of nuclear-powered submarines, and testing that pose grave risk to our oceans' fragile health. Advocating for a nuclear-free ocean and the world should be backed by our commitment to peace and security. Kiribati has strengthened governance in the capital and is now working with the outer highlands to improve accountability, develop relevant initiatives, manage assets, and enhance customer service. These efforts are very essential for peace and security. Aligned with our KV20 roadmap to transform Kiribati into a healthy, wealthy, and peaceful nation, we sent our police officers to support the UN peacekeeping missions. Kiribati also actively engages in social and cultural initiatives for peaceful living. Gospel Day, now celebrated across Kiribati, unites all faith-based organizations to worship together, fostering respect, unity, and peace. We hope this approach promotes religious tolerance worldwide, making it a better place to live. Peace, security, and respect for the UN Charter are essential for sustainable development. Kiribati is committed to SDGs, emphasizing SIDS, or small island developing states, unique circumstances. Along with the other SIDS in the Antigua and Barbuda Agenda for SIDS, ABES, we aim for resilient prosperity through technological and digital solutions. These innovations are vital to overcoming challenges from geographical isolation and limited economies of scale. While Kiribati has technological constraints,
we see digital solutions as key to enhancing public services, education, commerce, and climate resilience. Kiribati faces climate challenges, but it remains resilient. While some narratives claim our islands are sinking, we have traditional and modern strategies to adapt and thrive. Our efforts, aligned with international climate goals, focus on building resilience, protecting livelihoods, and preserving our culture. We urge global action to limit warming to 1.5 degrees Celsius and support frontline states to the loss and damage fund. We welcome and commend the International Court of Justice in its landmark decision, giving its firm hope and assurance that Kiribati and other vulnerable countries will continue to exist in light of climate change impacts. This milestone demonstrates what the Blue Pacific can successfully achieve collectively, and that is to secure the full legal certainty and permanence of our maritime zones, irrespective of the impacts of climate change. The Multi-Dimensional Vulnerability Index, the MVI, is particularly important for Kiribati as it captures the combined effect of economic, social, and environmental vulnerabilities that are not fully reflected in the income-based measures alone. By incorporating the MVI into development planning and international supports, countries like Kiribati can better access resources, build resilience, and implement effective strategies to achieve sustainable development despite our structural limitations. Kiribati's ocean is vital for its identity, economy, and food security. Protecting marine life, fighting illegal fishing, and supporting the BBNJ agreements are key to sustaining livelihoods and ecosystems. IUU fishing causes over US $600 million annual loss, a moral and economic injustice that could fund universal child care. Guided by the 2050 strategy for the Blue Pacific and recent UN Ocean Conference outcomes, Kiribati believes these issues can be addressed through strong multilateral ocean governance based on the UN principles. Your Excellencies, as part of Kiribati's efforts to support the global ocean commitments to protect and sustainably manage the marine resources, we have committed to increase the value of our tuna and maximize economic returns, and at the same time ensure that this resource is protected for our future generations to the parties of the Nauru Agreement or the PNA. Access to sustainable and renewable energy is fundamental to advancing development and resilience in Kiribati. Small island states and Pacific Islands Forum family at large access to sustainable development and renewable energy is fundamental to advancing development and resilience in Kiribati, as well as small island states and Pacific Islands Forum family at large. Kiribati is investing in clean energy technologies, such as solar lights at household levels, to reduce our dependence on imported fossil fuels. We call for the enhanced international cooperation
and financing to accelerate the transition to sustainable energy systems that are accessible, affordable, and climate resilient. Your Excellencies, the role of education, youth, and women in building resilient communities is vital. Investing in quality education, promoting gender equality, and empowering young people are key to sustainable development, innovation, and social cohesion. We support initiatives that foster youth leadership and women's full participation in the economic, political, and social spheres. Sports, culture, and traditional knowledge further boost community resilience, health, and belonging, supporting peaceful and sustainable societies. Healthcare in Kiribati faces challenges from the dispersed nature of the islands. To improve, the government will introduce sea ambulances and advance medical services to enhance capacity and reduce the need for overseas referrals. Your Excellencies, equitable and predictable development financing is vital for Kiribati's future. Reforming the international financial system, improving access to concessional finance, data, sustainability, and bridging the digital divide are key to enabling states to meet their development goals. The Blue Pacific recognizes the challenge of accessing climate financing and supports the establishment of the Pacific Resilience Facility, led and known by members, with $162 million pledged to fund it. Kiribati highlights the importance of the Doha Programme of Action for Least Developed Countries, which mobilizes international support for the most vulnerable. We await the UN financing for development conference, hoping it would provide concrete solutions to improve access to finance for those in need. These efforts are crucial for less developing countries like Kiribati to build resilience and promote sustainable development. Kiribati reaffirms its belief in the fundamental principle of multilateralism as the cornerstone for addressing global challenges collectively. By embracing cooperation, solidarity, and multilateral engagement, we can shape a future in which all nations, particularly the vulnerable, can thrive and prosper. In this endeavor, we draw inspirations from the wisdom of our forefathers, who taught us that by working hard in resilience and peace, we can secure enough to prosper. This enduring principle guides Kiribati's approach to sustainable development, resilience, and multilateral engagement, reminding us that collective efforts and peaceful collaborations are the foundation of lasting progress. Allow me to close by bestowing upon the United Nations and all its members and all its staff our traditional blessings of the Maori, the Roi, the Tabamoa, meaning abundant health, peace, and prosperity. I thank you, Ambassador. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le Président et ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration de la République de Kiribati. L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée.
Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, chers collègues, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, distingués délégués. Madame la Présidente, au nom du Sénégal, je remercie votre prédécesseur et vous adresse tous nos vœux de succès à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je renouvelle au Secrétaire Général, M. Antonio Guterres, notre soutien constant dans l'exercice de sa haute charge au service des États membres. Nous nous réunissons aujourd'hui en ces lieux symboliques du dialogue universel, comme porteurs du poids de l'histoire et de l'urgence du présent. Le thème de cette session, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement, les droits de l'homme, nous rappelle en effet le pacte fondateur des Nations Unies, un pacte de coexistence pacifique, de sécurité collective et d'un ordre international fondé sur le droit. Sur cette base, les Nations Unies ont accompli des progrès indéniables dans la coopération solidaire pour la prévention des conflits, la promotion de la paix et de la sécurité internationale et le règlement des différends. De même, des progrès significatifs ont été réalisés dans la codification de normes universelles pour la protection des droits de l'homme et d'un ordre international plus sûr et plus apaisé. Mais 80 ans après la création des Nations Unies, le monde vacille à nouveau, comme si nous étions rattrapés par les dérives qui ont mené l'humanité à 2 catastrophes majeures en l'espace d'une génération. Nous vivons des moments de forte turbulence, de défis inédits et d'incertitudes multiples. Expansion du terrorisme, persistance de conflits anciens et nouveaux, dérèglement climatique, crise économique profonde, recul de la solidarité internationale et risque élevé de désintégration du multilatéralisme. Je n'oublie pas la course aux armements, y compris dans le cyberespace. Le plus préoccupant, c'est la déshumanisation désolante d'un monde d'émotions sélectives selon les intérêts et les enjeux géopolitiques. Il ne peut y avoir de justice fondée sur le droit quand ce qui tient lieu d'ordre international est régi par la logique du 2 poids 2 mesures, par la loi du plus fort et l'esprit partisan. Dans ce contexte préoccupant, l'Afrique reste confrontée à des conflits armés, au terrorisme, en particulier au Sahel, à la criminalité transfrontalière et à l'instabilité politique. Face à tant de défis, notre approche devrait être intégrée, combinant prévention, résilience et réponse ciblée. La paix et la sécurité ont un prix. Donnons-nous les moyens de l'assumer par un financement prévisible et pérenne des opérations de soutien à la paix en Afrique, avec des équipements adéquats et des mandats et règles d'engagement robustes. C'est la seule façon de faire face au fléau du terrorisme et de rétablir un minimum de sécurité et de stabilité dans les zones affectées. Je renouvelle ici la solidarité du Sénégal envers les pays frères engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas des quotidiens des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Gaza, terre de larmes, de sang et de sueur, est devenu un enfer pour des millions d'âmes de tous âges, piégées dans une prison à ciel ouvert. Hommes,
femmes et enfants agonisent tous les jours, privés de nourriture, d'eau et de soins de santé. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de cette tragédie que rien ne saurait justifier. En sa qualité de président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal considère que seule la création d'un État palestinien indépendant et viable apportera une paix durable pour toutes les parties, chacune à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Mesdames, Messieurs, il y a 80 ans, les pères fondateurs s'engageaient, à travers la création de l'ONU, à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui par 2 fois, en l'espace d'un quart de siècle, avait causé des millions de morts et d'indicibles souffrances. Au nom du Sénégal, je rends hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont incarné les valeurs universelles de l'organisation, parfois au péril de leur vie. Dans ce monde en crise, les principes et les actes doivent rester les mêmes. La paix plutôt que les conflits, la justice plutôt que l'indifférence, le partenariat plutôt que les rapports de force. Mais cela n'est possible que par un multilatéralisme fort et revitalisé, pour en faire un cadre unique d'action, pour la paix, la stabilité, par le dialogue, la concertation et la résolution pacifique des différends. La survie du multilatéralisme exige qu'il retrouve ses principes fondamentaux, la responsabilité partagée et une solidarité active, le respect du droit international et une justice universelle conformément au statut de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale. En outre, nous ne pouvons occulter l'impératif de réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale. L'ONU, par sa vocation universelle, doit agir en pionnière. Des délibérations et des décisions plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres, qui sont passés de 51 à 1945 à 193 aujourd'hui. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Unis pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Il est temps d'instaurer une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et plus inclusive pour répondre aux besoins de financement du développement durable. Nous savons tous que l'aide publique n'est pas la solution. D'autres leviers existent, notamment un cadre fiscal mondial équitable, afin que l'impôt soit payé là où la richesse est produite. L'accès au crédit dans des conditions soutenables, afin que la gestion du fardeau de la dette n'entrave pas les efforts de développement de nos pays. Enfin, la mise en œuvre effective de l'engagement de Séville, du pacte pour l'avenir et des objectifs de développement durable, pour un accès élargi à la santé, à l'eau, à la nourriture, à l'éducation, à l'énergie et au numérique. Le réchauffement climatique mérite aussi notre attention. Il n'est pas seulement une menace, mais une question existentielle, une réalité qui frappe plus durement ceux qui y contribuent le moins, comme l'Afrique, avec moins de 4% des émissions mondiales. Et pourtant, sécheresse, inondations, érosion côtière et insécurité alimentaire rythment désormais la vie de nos populations. C'est une double peine devenue insoutenable. Le Sénégal renouvelle son attachement à l'accord de Paris sur le climat et appelle à une transition climatique juste et équitable par l'exploitation de nos ressources disponibles pour l'accès universel à l'électricité et l'amorce d'une industrialisation compétitive. La lutte contre le réchauffement climatique se fera indubitablement avec des financements conséquents pour l'adaptation, la simplification
est l'accès aux fonds climatiques ainsi que la garantie de transfert de technologies. Le Sénégal salue la création du fonds pour répondre aux pertes et dommages et appelle à la mobilisation de la solidarité internationale pour la constitution de ces ressources afin de financer les opérations sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs, face aux urgences et aux défis nombreux et complexes, nous ne sommes pas démunis. Le monde dispose des moyens nécessaires pour nourrir ceux qui ont faim, éduquer nos enfants, soigner les malades et faire taire les armes. Le véritable obstacle n'est ni financier, ni technique, ni matériel. Il est dans la volonté politique de faire du multilatéralisme un instrument de solidarité collective, de coopération plutôt que de confrontation, pour un avenir où la dignité humaine sera au cœur de nos décisions. Alors, faisons de ce 80e anniversaire des Nations Unies, non pas le constat d'un ordre épuisé, mais le point de départ d'un nouvel espoir, celui d'une organisation rénovée et plus efficace, au service des peuples qu'elle incarne. Le Sénégal reste fidèle à son engagement de travailler dans ce sens avec tous les membres de l'organisation, prêt à jeter les ponts, prêt à porter les réformes, prêt à poursuivre notre œuvre commune pour un monde de paix, de justice et de solidarité. Je souhaite plein succès aux travaux de la 80e session de l'Assemblée Générale et vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le Président de la République du Sénégal. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence M. Peter Pellegrini, Président de la République slovaque. J'ai pris le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this Assembly to mark the 80th anniversary of the United Nations on behalf of Slovakia. Indeed, it was Slovak Jan Papanek who was one of the 14 co-authors of the UN Charter. It proves that also small nations can be part of big things and to contribute to international peace order. This milestone invites us to reflect on the reality of the world that deeply concerns all of us, including my country. 80 years ago, humanity emerged from the darkest conflict in history. It claimed millions of lives, left entire regions in ruins. My country witnessed the Holocaust, but also the courage to stand up to evil. A few days ago, I visited the Hiroshima Memorial, and it was a deeply moving experience and a painful reminder of the destruction in a single brief moment. All this teaches us important lessons of the past. Hiroshima and Nagasaki must be the last places where nuclear bombs were used. It obliges us to denounce any threats of nuclear destruction. It obliges us to work each day on keeping the world safe and peace. Peace has become the UN's defining mission, alongside the protection of human rights, sustainable development, and international law. To quote Slovak diplomat Jan Papanek, "The success of the UN was my life's goal because peace means progress for my nation and security for my homeland." This is the ambition that we, humanity, agreed to accomplish. The authors of the UN Charter saw the danger of unchecked hatred and extreme ideologies. They understood that the world needed a framework to ensure it wouldn't slip into chaos again. The rules protected sovereignty, independence, and territorial integrity, as well as the resolution of conflicts by peaceful means.
and the prohibition of the use of force. Those were the foundations of a stable and just world. 80 years ago, 51 founding states signed the Charter, including my own. Roughly 80% of the world's population and others followed. I take now the liberty to ask esteemed leaders, how many would have the courage to sign the same Charter today? How many would truly live up to its rules and obligations? Would we be even able to write the Charter in current post-truth societies? And what's worse, the Charter is openly questioned. The rule of the powerful and the use of the military force are returning as tools of policy. International law is being dismantled, piece by piece, norm by norm. We see the mass proliferation of violations and their violators. But let us ask, where is this leading us? What will be the result? What will hold up the more unpredictable world? As a small country in Slovakia, we believe that small countries must be smart, and not only in times of confrontation. UN Charter and the rules must prevail always the guardrails against the false notion of the right of might and the illusion of spheres of influence where external powers dictate the lives of other nations. I sincerely believe that both in the global north or south, it is in the majority interest to uphold the world with the sovereign equality of nations, equal sovereignty for all. A world where the UN Charter, the rules and obligations remain the highest moral grounds and standards against which the action of states are judged. Esteemed leaders, peace is the defining mission of the UN to which we committed 80 years ago. Even so, the world is more violent today, with dozens of armed conflicts recorded last year. Today, the world is becoming a more dangerous place than it was before. Innocent people, elderly, children and women suffer because of war. It is not an anomaly, it is a structural shift. This is the reality, ladies and gentlemen. The Security Council, to which we have entrusted the greatest powers and special responsibility for maintaining peace, cannot pretend that it's succeeding. It's failing. The war in Ukraine reminds us daily how fragile peace is when the UN Charter is disregarded and international law is ignored. As its neighbor, Slovakia witnesses the immense cost of this war. Sadly, despite all efforts towards a peaceful settlement, Ukraine must defend itself against Russia. This is despite the groundwork for diplomatic talks being set at the US-Russia summit in Alaska, despite the clear agreement that negotiations would soon continue with Ukraine being included. Ladies and gentlemen, instead, 2 weeks ago, the airspace of Poland, our neighbor and ally, was seriously violated by Russian drones, a flagrant violation of sovereignty, international law, and direct threat to shared Euro-Atlantic security, equally as we saw it also in Estonia and Romania. I want to express my firm support and solidarity with our allies. The door open to negotiations should never be mistaken for weakness or an invitation to further violence. My country calls for too early peace. We call on commitment and concrete steps in line with the result of summit in Alaska. We continue to be ready to contribute to it and to support the guarantees ensuring the future peace that stands the test of time. In the Middle East, after the horrific act of terrorism, Israel has the right to defend itself. Hostages must return home. In Gaza, children and families do not feel safe anywhere, neither in hospitals nor in their temporary shelters. Esteemed leaders, the thin line between legitimate defense
and unacceptable suffering is being painfully tested. We must allow access to humanitarian aid for those who need it. We hear the quest by Palestinians to have their own state. And I am proud that Slovakia does not need to make big gestures today, because for more than 3 decades, or 3 decades ago, we have recognized the right of Palestinian people to decide upon their fate. In Bratislava, we already have the embassy of the Palestine, and we believe in two-state solution. But this is achievable only at the table by diplomatic means, based on the will to live side by side as Palestine and Israel. Ladies and gentlemen, the world is changing at unprecedented speed. The triple planetary crisis and quick progress in artificial intelligence are moving far faster than we are able to react. Slovakia has been an active voice in both global climate debates and discussions on the artificial intelligence. I don't want to sound doom and gloom. In fact, we must get ready for the new era, the unstoppable revolution. We need a responsible approach from all international institutions, the private sector, and also the governments. My country wants to contribute and to steer the debates and find solutions by hosting all the actors at the Summit on Education and AI in Bratislava, in our capital, in November this year. Finally, at the UN's 80, I want to return to the matter of how to make it fit for the next decades. To be diplomatic yet frank, in recent years, it has not always been in the best condition to meet its tasks. Its credibility has been reducing. Yet it would be unfair and incorrect to say it is irrelevant or incapable. Over the past 8 decades, the UN has provided us a space to speak on equal footing and to be listened to. Enemies can meet here, eye to eye. It has succeeded in a wide range of areas. There have been groundbreaking agreements in many fields, including human rights, disarmament, climate, and health. G7, G20, BRICS, and other regional organizations with their own goals will never be able to fully substitute UN. However, the UN's health cannot be a justification for disengagement. On the contrary, the situation calls upon us for reinvestment in its strength. It lies in our hands, member states, more than in the executive powers of the Secretary General. UN reforms is desirable and, in light of the current financial situation, also indispensable. Reform of the Security Council is long overdue, with representation of nations that better reflects the reality of the changed world. Slovakia welcomes the UN 80 initiative. It will be a difficult task, but we have a common goal. The UN must emerge from this as efficient and capable of having impact where it matters most in the field. Ladies and gentlemen, we have been called upon by our citizens to fulfill our duties in very difficult times. We can no longer sweep issues under the rug or pass the buck. We must respond. Our steps will be measured and we will be judged against it. Slovakia is ready to do its share, also as a candidate for non-permanent seat in the Security Council. Slovakia, a peaceful nation in Central Europe with multilateralism deeply in its DNA, we will always support international cooperation, a world based on rules with a strong UN in its heart. No child should be punished for being born in the wrong part of the world. Each child has the right to live in peace. Each child has the right for a decent life. It is our duty to make this real. Slovakia will do its part together with the nations that believe in peace and cooperation. We give this promise to the United Nations
and we give this promise to the future generations. Thank you very much. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le président de la République slovaque. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence Madame Hilda Heyn, présidente de la République des îles Marshall. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée Générale. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, the Republic of the Marshall Islands has a unique legacy with the United Nations, which reaches back to the creation of this organization 80 years ago. As a strategic UN trusteeship, it was the UN flag which flew first over our islands, and it inspired us to define our nation and speak up when we saw injustice. The UN was founded on a commitment to never again tolerate aggression, to avoid the very kind of geopolitical tension or even future open conflict between superpowers now openly foretold today in my own Pacific Islands region and far beyond. At a time when international cooperation is in dire need, the very foundations of global order are now more uncertain than ever. My low-lying atoll nation bears witness to the sharpest edge of climate change, which the Pacific Islands Forum leaders have consistently defined as the region's #1 security threat. The scale of impact and the future of our youngest generations depends on whether global powers are working together. If I could find a louder alarm for the Pacific Islands than my words today, I would sound it. There is still time for action, but only urgent action at scale can reduce vulnerability across all key sectors and to strengthen the free and democratic nations which define our island region. We need the world to better understand that our security is linked to our fragility, cutting across key indicators. We worry our institutions will not easily withstand future threats, whether if by rising seas or geopolitical competition. Madam President, during our decades as a UN strategic trusteeship administered by the United States, the UN Trusteeship Council remained an early and important platform for our voices and to tell the world where right lay from wrong. But it fell short of its mandate. Today, our nation bears the legacy of 67 atmospheric nuclear tests between 1946 and 1958, which posed profound contemporary challenges. And while we acknowledge important actions by the former administering authority, the U.S., significant disagreements remain, including ultimate responsibility for what remains today. Our communities seek justice, a clean environment, and safe return to their homes. Our Marshallese pleas to the Trusteeship Council to stop nuclear testing were disregarded with assurances of our well-being, with 2 resolutions assuring our well-being in 1954 and 1956, remain the only instance in which a UN organ has ever so explicitly allowed nuclear detonations. And the eventual result was a legacy burden of nuclear risk and exposure which has persisted for generations of human rights, environmental, and health challenges,
as addressed by UN Human Rights Council Resolution 57/26 and reported on by the UN High Commissioner for Human Rights and Special Rapporteurs on Toxic and Internally Displaced Persons. Today, the difficult lessons of our past should help drive international efforts to curb and end nuclear threats through any effective means. Rising global tension has only heightened nuclear risk. The Marshall Islands has recently become a signatory to the Rarotonga South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, and we also look forward to completing timely ratification. It does not escape attention that the Trusteeship Council is due to meet this December. 79 years after the first nuclear test was conducted in my country in 1946, the UN should now be capable of delivering a contemporary acknowledgement and apology for what took place in its name and under its flag, and for not hearing the voice of our people when we told this body to stop. Perhaps after 34 years since our admission as a member of this body in 1991, the appropriate UN organs can help to bring healing and closure over decisions which never should have been made. Madam President, the positive momentum for this year's third UN Oceans meeting in Nice will be needed to demand a reordering of short-term blunder against longer-term benefit. The Marshall Islands stands firmly committed to safeguarding the health of our oceans, which are central to the livelihoods of our people. As a small island and large ocean nation, we are acutely aware of the threats posed by overfishing, unsustainable marine resource exploitation, and the escalating impacts of climate change. Our efforts are grounded in a vision of a healthy, resilient ocean ecosystem which supports both ecological integrity and economic prosperity. As stewards of the Pacific Ocean, we urge the international community to take bold action to scale up efforts in addressing marine pollution, ocean acidification, and supporting small island developing states in strengthening our management capacity. The Marshall Islands joins 37 other nations who have already expressed their support for a moratorium on seabed mining in the high seas until there is a code with adequate safeguards and until we have a close understanding of impacts and biodiversity at stake. More political will is needed to break through a mentality of drill first, ask later, before even assessing what is at stake, including the impacts on fisheries and marine food chains. We have enacted our own national ban on deep seabed mining permits, and as we move to document and manage seamount biodiversity within our EEZ, to our immediate north, high seas mining exploration threatens to expand into exploitation. As important an opportunity as seabed mining may become, it cannot be at the irreversible expense of our Pacific waters and vast fisheries. The Marshall Islands welcomes this week's achievement of entry into force of the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement early next year and looks forward to building a robust early architecture. Madam President, this year is the 10th anniversary of the Paris Agreement and the creation of the High Ambition Coalition, which helped deliver the agreement's 1.5 degree Celsius warming limit. A decade on, we stand on the verge of that threshold. The International Court of Justice has confirmed that international law demands actions from all nations
whether signatories to the Paris Agreement or not. Its ruling was clear. There are binding obligations to prevent exactly the type of significant harm that we see today, and that will only worsen as temperature rise. The vast majority of countries are failing to meet their obligations. The International Court of Justice has now stated that international law demands action and stringent due diligence from all, that there are binding obligations to prevent exactly the type of significant harm which we face. The ICJ also confirmed what the Pacific has always said. Once established, our maritime zones are fixed, and that our statehood will persist even as sea levels rise. Every country should have submitted its new climate target by February, so that by now we would have a clear picture of what we must do to keep 1.5 degrees Celsius alive. Only 15 countries, including the Marshall Islands, did so by February, and only 32 have done so now. These plans must set out how countries will end the reliance on fossil fuels that holds our future hostage and replace them with the renewables that are better for our health, our economies, and our future. To thrive, we need billions in climate finance, particularly for adaptation and loss and damage. We've heard the promises, but promises don't reclaim land in atolls nations like mine. They don't develop mangrove defenses, shore up our hospitals and schools against rising seas, or preserve cultures deeply tied to land that is slipping under waves. Those things require money. It is past time for the rich world to meet its obligations and get money to where it's needed most. As we approach COP30, we need all nations to deliver on promises to respond to the climate catastrophe. We must close the $1 trillion climate finance gap, particularly for adaptation. We must deliver stronger plans which show how we'll end fossil fuels and have global emissions in this decade. Excellencies, our sharp challenges are far-ranging. Together with Pacific Island neighbors, we face one of the world's highest burdens of non-communicable diseases. Diabetes, heart disease, and other NCDs are now leading causes of premature death, straining our health systems and undermining economic resilience. This crisis reflects both global inequities and local challenges, and it underscores the need for island-driven partnership at scale so that our people can achieve basic human rights to dignity and health care. Madam President, as a small nation, events half a world away are increasingly relevant upon our own shores. Starting with the 2014 occupation of Crimea, Russian aggression in Ukraine has lacked any basis in international law and has pushed the world deeper into global tension. Accountability must be applied to all, and while strong leadership is needed to help fairly resolve and address this difficult crisis, it must also closely and directly involve Ukraine itself. And while the Pacific Islands are halfway across the world, we should have a very direct interest in how small and vulnerable democracies are treated in the footsteps of larger powers. Madam President, a more effective UN Security Council is needed to meet modern challenges. The Marshall Islands considers Japan and India, among others, to meet objective consideration as permanent members of the UN Security Council. Madam President, the island
nation of Taiwan has been repeatedly excluded from important international engagements throughout the UN system, despite its role as an important partner to the Marshall Islands and the world in the SDGs, in technical cooperation, and in promoting regional peace. UNCA Resolution 2758 has been repeatedly and falsely portrayed as a consensus on a one China UN law. Never has there been such gaslighting in this institution. While this resolution does address who sits behind a nameplate at the UN, it does not confer or justify any basis for coercion or seizing sovereign control of an independent democratic nation. The UN Secretariat should further end discriminatory practices against Taiwanese passport holders, including journalists, and all member states should understand that these and other politically influenced practices where Resolution 2758 is misrepresented will never be justification under international law for military invasion or coercive acts against Taiwan. Madam President, in 1961, United States President John F. Kennedy addressed this hall and said of the UN that, quote, either it will grow to meet the challenges of our age, or it will be gone with the wind, without influence, without force, and without respect, unquote. It described the UN as two forces. One is composed of those who are trying to build the kind of world described in Articles 1 and 2 of the Charter. The other, seeking a far different world, would undermine this organization in the process. Madam President, the threat of nuclear war that confronted the world in 1961 remains today, though now at an even greater scale. When President Kennedy spoke in 1961, climate change wasn't as widely understood. Today, we are confronted with a range of deep risks, any one of which does not bode well for the future of this world, let alone taken together. The hope for our youngest and future generations is in the profound vision of nations committed to peace and multilateralism. I thank you all. Con moltada. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier la présidente de la République des îles Marshall. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, chef de l'État de la République centrafricaine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole au nom du peuple centrafricain, alors que notre organisation célèbre ses 80 ans d'existence. Cet anniversaire nous rappelle une vérité simple. Nos destins sont liés. L'humanité est une et indivisible. Nos peuples ne peuvent prospérer que si la paix est assurée, si le développement est partagé et si la dignité humaine est garantie pour tous. 80 ans après la fondation de l'ONU, le monde fait face à une accumulation de menaces inédites. Guerres persistantes, rivalités géopolitiques, montée du terrorisme et du crime organisé,
crise climatique, humanitaire et alimentaire sans précédent. Jamais, depuis la guerre froide, nous avons vu une telle fragilité. En Europe, la guerre en Ukraine continue de causer d'immenses souffrances humaines et de fragiliser la stabilité mondiale. Au Moyen-Orient, les violences persistantes entre Israël et la Palestine plongent des générations entières dans la douleur et compromettent les espoirs de coexistence pacifique. En Afrique, les crises au Soudan, à l'est de la République démocratique du Congo, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique rappellent la fragilité des équilibres et l'urgence d'un soutien accru à la prévention et à la résolution pacifique des différends. Face à cette situation dramatique, la République centrafricaine propose le renforcement des mécanismes de la diplomatie préventive de l'ONU en créant un fonds mondial de prévention des conflits, alimenté par les grandes puissances et géré de façon transparente. Ce fonds devrait permettre de financer, dès les premiers signaux de crise, des missions de bons offices, des médiations internationales et le déploiement de forces de maintien de la paix rapides et crédibles. De même, il nous faut systématiser la création de coalitions régionales de médiateurs capables d'agir en complément des Nations Unies pour éviter que les différends locaux ne se transforment en guerre ouverte. Madame la Présidente, si nous voulons mesurer la gravité du moment, regardons particulièrement l'Afrique. En 2025, plus de 40% des conflits armés dans le monde se déroulent sur ce continent. Le Sahel seul concentre des milliers de victimes chaque année et des millions de déplacés. Un seul chiffre suffit à résumer l'urgence. Dans certaines régions africaines, un enfant sur deux vit dans une zone touchée par un conflit. Comment parler d'avenir lorsque la moitié d'une génération est menacée par la guerre? Pour la République centrafricaine, nous savons que notre stabilité conditionne celle de toute l'Afrique centrale. Nous savons aussi que la paix n'est jamais acquise, mais toujours à construire avec patience et solidarité. Pour mitiger les effets néfastes du changement climatique, nous appelons à un mécanisme africain intégré de sécurité alimentaire et climatique, soutenu par l'ONU, pour réduire le lien entre rareté des ressources et conflits. Nous demandons un financement structurel et pérenne des opérations de paix en Afrique, reposant sur des contributions obligatoires et non sur le volontariat. Nous affirmons que la paix doit être inclusive, en garantissant la participation des femmes et des jeunes. Sans sécurité, il n'y a ni prospérité, ni droits humains effectifs. Face aux conflits et aux crises humanitaires qui ont mis à rude épreuve notre monde, nous devons collectivement rappeler la force normative de la Charte des Nations Unies. Ce texte fondateur qui, en 1945, portait l'espérance d'un monde libéré du fléau de la guerre. Mais aujourd'hui, 80 ans plus tard, la question se pose. L'ONU est-elle encore capable de remplir cette mission? La multiplication des conflits, la fragmentation du monde en blocs antagonistes, l'usage abusif du droit de veto et la paralysie du Conseil de sécurité nous donnent l'impression d'une organisation à bout de souffle. Pourtant, ce n'est pas l'ONU qui est fatiguée, ce sont les États membres qui, en manquant de volonté politique, bloquent son action. Oui, Madame la Présidente, l'ONU peut encore peser dans le concert des nations,
mais à une condition, que nous, ses membres, choisissons le consensus plutôt que la division, l'unité plutôt que le blocage. Je salue et j'encourage les efforts constants de la communauté internationale pour favoriser les issues pacifiques aux différents conflits. Car chaque jour qui passe prolonge l'agonie d'innocents et fragilise la paix mondiale. En Afrique, notamment au Soudan, les conflits irrésolus déchirent un peuple frère et risquent de transformer notre continent en une mosaïque d'États confettis, incapables d'assurer la stabilité ni de répondre aux besoins de leurs concitoyens. Cette perspective est inacceptable. L'Afrique appelle à une mobilisation urgente, non pas pour militariser davantage nos territoires, mais pour investir dans la paix, la médiation et le dialogue inclusif. C'est pourquoi mon pays soutient la déclaration du Quad initiée par l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique concernant le rétablissement de la paix et de la sécurité au Soudan. Dans mon propre pays, la République centrafricaine, nous avons choisi cette voie du dialogue. La politique de la main tendue a permis, à travers la réconciliation et la confiance restaurée, l'autodissolution de la quasi-totalité des groupes armés. Ce choix n'a pas été le plus facile. Il aurait été plus simple de céder à la logique des armes, mais nous avons préféré l'audace du pardon, la patience du dialogue et la force du consensus. Notre expérience montre qu'il est possible de substituer au cycle de la haine une dynamique de paix durable. La République centrafricaine, jadis considérée comme un théâtre de violence, est aujourd'hui un exemple qu'il est possible de tendre la main et d'obtenir en retour non pas la guerre, mais la paix. Grâce à la paix retrouvée, nous préparons aujourd'hui en toute sérénité les élections générales de décembre 2025 que nous voulons démocratiques, inclusives et transparentes pour consolider l'ancrage démocratique du pays amorcé depuis 2016. Nous proposons que ce modèle soit étudié et renforcé comme bonne pratique africaine dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine. Cette bonne pratique exige des actes politiques courageux. Réformer l'ONU, réformer l'architecture financière mondiale, créer un fonds mondial de prévention, renforcer le rôle des organisations régionales, mobiliser les grandes puissances, non pas pour diviser, mais pour nous unir. La République centrafricaine, forte de son expérience, se tient prête à apporter son expérience à ce vaste chantier pour bâtir un ordre mondial fondé sur la justice, la dignité humaine et le respect du droit international. Mais la paix ne peut suffire sans le développement. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 reste notre cap commun. Nous travaillons à réduire la pauvreté, à renforcer la sécurité alimentaire, à promouvoir l'éducation et la santé comme levier de dignité, à engager des réformes pour une croissance inclusive, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement. La République centrafricaine vient aujourd'hui affirmer une conviction simple. Le développement durable et la coopération internationale sont les clés de la paix mondiale. Dans un monde où les crises s'enchaînent et s'entrelacent, aucun pays ne peut relever seul les défis du siècle. Nous avons besoin d'une solidarité active. Nous avons besoin d'une prospérité véritablement partagée. Nous avons besoin d'un sursaut d'humanité. Pour ce sursaut d'humanité, permettez-moi, Madame la Présidente, de livrer 3 messages simples mais essentiels. Premièrement,
Le développement inclusif est une arme de prévention. Là où il y a exclusion, pauvreté, injustice, la colère s'installe, les rancunes s'accumulent et les conflits éclatent. Mais là où l'on investit dans l'éducation, la santé et l'emploi, ce sont les germes de la paix qui poussent. Une école ouverte, ce n'est pas seulement des bancs remplis d'élèves, c'est une société qui choisit l'avenir plutôt que la violence. Un emploi créé, ce n'est pas seulement un revenu, c'est une dignité préservée et une famille qui croit de nouveau à la paix. Deuxièmement, la coopération internationale est vitale. Nos défis ignorent les frontières. Le climat, les pandémies, les migrations, les marchés, tout cela dépasse les capacités de chaque État isolé. Aucun mur, aucun port fermé, aucune barrière ne protège durablement contre une tempête, un virus ou un désespoir migratoire. La seule protection, c'est l'action collective, c'est le multilatéralisme. Troisièmement, le développement durable est aussi une dette morale envers nos enfants. Leur laisserons-nous une planète exsangue, une dette écologique et sociale qui les condamnera avant même d'avoir commencé leur vie d'adulte? Ou leur transmettrons-nous un monde plus juste, plus vert, plus digne? Ce choix ne peut plus attendre. Madame la Présidente, pour un monde plus juste, la République centrafricaine souhaite aujourd'hui tracer des chemins d'avenir en partageant 3 pistes qui ne sont pas de simples propositions techniques, mais des choix de civilisation. D'abord, il nous faut imaginer une initiative mondiale pour la reconstruction des États fragiles, car dans un monde qui laisse certains de ses membres brisés, ne peut pas prétendre à la paix universelle. Les nations meurtries par les conflits ne doivent plus rester seules à panser leurs plaies. Elles ont besoin d'une communauté internationale qui les relève, les accompagne et leur redonne confiance. Investir dans la reconstruction institutionnelle, c'est refuser le cycle sans fin de la guerre et du désespoir. À cette reconstruction institutionnelle doit ensuite s'ajouter un engagement fort pour notre planète. C'est pourquoi nous appelons à un pacte des Nations Unies pour la protection des écosystèmes critiques, un pacte qui relie le climat, la biodiversité et les droits humains. Détruire une forêt, ce n'est pas seulement abattre des arbres, c'est effacer des cultures, menacer des vies et préparer les crises de demain. Protéger la nature, c'est protéger la paix. Enfin, il est temps de rêver grand pour l'Afrique. C'est le sens de l'idée d'un corridor vert de développement en Afrique centrale qui allie infrastructures modernes, énergie propre et intégration régionale. De Bangui à Kinshasa, de Douala à Libreville, ce corridor serait un trait d'union entre nos peuples et une promesse d'avenir pour toute l'humanité. Car l'Afrique n'est pas un continent à assister, elle est un continent à relever. Elle n'attend ni charité ni compassion, mais des partenariats justes et courageux. L'ère de la dépendance de l'Afrique est révolue. Le rôle de l'Afrique dans le concert des nations doit être respecté. Souveraineté et non subordination, partenariat et non exploitation. Il est inadmissible de voir la pauvreté s'aggraver en Afrique, tandis que la richesse s'accumule dans les pays du Nord. Il est temps que les injustices causées à l'Afrique soient réparées. C'est pourquoi la République centrafricaine soutient l'initiative panafricaine sur les réparations, ainsi que les efforts du continent tendant à établir un dialogue respectueux
et équitable avec les partenaires. Dans cette veine, mon pays soutient l'initiative pour la gouvernance mondiale lancée le 1er septembre 2025 par la Chine et qui s'inscrit dans le prolongement des initiatives mondiales pour le développement, la sécurité et la civilisation, mettant l'accent sur la construction d'un système de gouvernance internationale plus juste et plus équitable. Madame la Présidente, nous sommes tous d'accord sur le principe du développement durable. Mais deux obstacles demeurent, le financement et la répartition des responsabilités entre le Nord et le Sud. Sur ces deux points, il est temps de parler vrai. Chacun doit prendre sa part selon ses moyens et ses responsabilités historiques. Car la solidarité n'est pas une option morale, c'est une obligation politique. Cette obligation politique implique que le développement durable est la condition même de notre avenir commun. La République centrafricaine, en dépit de ses modestes moyens, mais forte d'une volonté politique inébranlable, prend toute sa place dans ce combat collectif. Nous savons que nous sommes vulnérables, mais nous savons aussi que notre vulnérabilité nous donne une voix unique, celle qui rappelle au monde que la paix, la justice et la solidarité ne sont pas des promesses lointaines, mais des choix urgents, ici et maintenant. En ce 20e anniversaire, la République centrafricaine réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs incarnées par l'ONU. Mais elle souligne que ces valeurs ne peuvent être garanties sans une réforme profonde du système multilatéral et en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la composition actuelle est devenue anachronique et voire illégitime. Il y a 80 ans, lorsque les Nations Unies sont nées, l'Afrique n'était pas libre. La plupart de nos pays vivaient encore sous la tutelle coloniale. Notre voix ne comptait pas. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. Dans 30 ans, ce sera 2,5 milliards. Un être humain sur 4 sera africain. L'Afrique sera le continent le plus jeune et le plus décisif du siècle. Et pourtant, pas un seul siège permanent au Conseil de sécurité n'appartient à l'Afrique. Pas un seul. Comment parler de sécurité et de justice internationale quand le continent de demain est traité comme celui d'hier? La République centrafricaine porte ici la voix de l'Afrique pour dire assez. L'Afrique doit avoir 2 sièges permanents avec droit de veto, non par faveur, mais par justice, non par privilège, mais par nécessité. Nous proposons aussi la création d'une charte mondiale pour la gouvernance numérique et l'intelligence artificielle éthique, afin que les droits humains soient protégés dans l'espace digital. Nous appelons à la mise en place d'un indice mondial d'équité et de résilience démocratique, complémentaire au PIB, pour mesurer la dignité, la justice et l'inclusion. Mon pays agit déjà à son échelle. Nous avons validé notre 3e rapport sur la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité. Nous avons actualisé notre plan de suivi Beijing plus 30. Nous renforçons nos mécanismes nationaux de redevabilité pour placer les femmes, les jeunes et les plus vulnérables au cœur des politiques publiques. En ce 80e anniversaire de l'ONU, rappelons la vision des fondateurs, remplacer la force des puissants par la force du droit et bâtir un avenir de dignité pour tous. Je vous remercie. Je remercie le président de la République centrafricaine. Excellence, l'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de
Son Excellence M. Bajram Begaj, Président de la République d'Albanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite maintenant à prendre la parole. Nderuar zonja Presidente e Asamblesë, nderuar drejtuesi i seancës, të nderuar shkëlqësi. Është nder për mua t'i drejtohem sot kësaj asambleje në emër të Republikës së Shqipërisë, në këtë përvjetor të rëndësishëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky është njëkohësisht një moment me domethënie të veçantë për vendin tim, ndërsa shënojmë 70 vjetorin e antarësimit ton në Kombet e Bashkuara. Falenderoj Presidenten e Asamblesë Përgjithshme, shkëlqësinë e saj, zonjën Annalena Baerbock, për përzgjedhjen e kësaj teme kupti plot, Better Together, dhe i uroj suksese në detyrën e nderuar të Presidentes së sesionit të 80 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara. Gjithashtu dëshiroj të shpreh mirënjohjen tonë për sekretarin e përgjithshëm, zotin Antonio Guterres, për udhëheqjen e tij, shërbimin ndaj Kombeve të Bashkuara dhe përkushtimin në mbrojtje të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe vlerave të saj thelbësore. Zonja e Zotrinj, ky 80 vjetor i Kombeve të Bashkuara është një kujtesë e vizionit që frymëzoi krijimin e një bote ku kombet zgjedhin dialogun dhe bashkëpunimin. Është gjithashtu edhe një mundësi për të ripërtërir përkushtimin ton ndaj vlerave të mishëruara në Kartën e OKB-s për paqe, barazi dhe bashkëpunim midis kombeve. Të zgjedhin bashkëpunimin mbi kundërshtit, dialogun mbi ndarjen dhe solidaritetin ndaj indiferencës. Për Shqipërinë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka qenë dhe vijon të jetë platforma universale e dialogut, duke i dhënë çdo kombi të madh e të vogël një zë në formësimin e së ardhmes son të përbashkët. Arritjet janë të pamohueshme për ndalimi i konflikteve, avancimi i të drejtave të njerëzit dhe ofrimi i ndihmës humanitare për miliona njerëz. Por në kontekstin e krizave aktuale që kanë përfshirë botën, është e natyrshme që të kërkojmë më shumë nga kjo organizatë dhe më shumë nga vetja jonë. Ky është momenti kur ne duhet të ripërtërim përkushtimin ton për të siguruar që Organizata e Kombeve të Bashkuara të vazhdojë të shërbejë si themeli i paqes, drejtësisë dhe solidaritetit, jo vetëm për ne, por edhe për brezat që do të vijnë. Shqipëria beson se sfidat botërore, nga konfliktet dhe terrorizmi, ndryshimet klimatike, inteligjenca artificiale dhe pasiguria ekonomike, janë jo vetëm të ndërlikuara, por edhe të ndërthurura. Prandaj njerëzimi ka nevojë për më shumë bashkëpunim, shumë palësh. Si antare e Kombeve të Bashkuara, si antare e NATO-s dhe si një kom krenar europian, Shqipëria qëndron e gatshme të japë kontributin e saj për forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ne mbështesim një rend botëror ku konfliktet zgjidhen në mënyrë të qëndrueshme, ku shoqëritë forcohen nga solidariteti dhe ku paqja ndërtohet dhe konsolidohet mbi themelet e forta të besimit, bashkëpunimit dhe përparimit. Shqipëria qëndron e vendosur në mbështetje të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe do të vazhdojë të kontribuojë në paqeruajtje, në përpjekje humanitare dhe në ndërtimin e një bote ku mosmarrëveshjet zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë. Zonja Presidente, prej gati 4 vitesh, besueshmëria e organizatës sonë është vënë në provë nga agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës. Shqipëria ka qëndruar në mbështetje të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe ka dënuar vazhdimisht shkeljen nga Rusia të Kartës së Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Ne dënojmë sulmet e vazhdueshme të Rusisë ndaj Ukrainës dhe incidentet e provokuara së fundmi ndaj aleatëve tanë të NATO-s, dhe në të njëjtën kohë vlerësojmë përpjekjet diplomatike në udhëheqjen e presidentit Trump për një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe në respekt të plot të sovranitetit, pavarësisë, integritetit territorial të Ukrainës. Shqipëria është po aq e përkushtuar për paqe, siguri dhe stabilitet në lindjen e mesme. Lufta në Gaza duhet të përfundojë, të gjithë pengjet duhet të lirohen dhe situata e rëndë humanitare në Gaza duhet të trajtohet me urgjencë. Ne shprehim mbështetjen tonë për përpjekjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Egjiptit dhe Katarit për marrëveshje e armëpushimit që do të çojë drejt përfundimit të përhershëm të armiqësive dhe sigurimin e një paqe të qëndrueshme mes Izraelit dhe Palestinës, e cila sjell një të ardhme më të mirë në siguri dhe përparim për palestinezët, izraelitët dhe të gjithë popujt e rajonit. Zonja dhe zotërinj, Shqipëria promovon aktivisht dialogun, marrëdhëniet e përqindësisë së mirë dhe integrimin rajonal si e vetmja rrugë drejt stabilitetit dhe prosperitetit të qëndrueshëm. Vizioni ynë është integrimi, zhvillimi i qëndrueshëm dhe ruajtja e vlerave demokratike. Ne besojmë se ardhmja e rajonit tonë qëndron tek bashkëpunimi, jo konflikti, tek përparimi i bërbashkët, jo rivaliteti. Në këtë frym, Shqipëria është e gatshme të bashkëpunojë me të gjithë fqinjet për të siguruar që Ballkani Perëndimor të jetë një zonë paqeje, zhvillimi dhe mundësie që kontribon aktivisht për Europën dhe për komunitetin më të gjerë ndërkombëtar. Shteti më i ri në rajonin tonë, Republika e Kosovës, është gjithnjë më shumë kontribuese në paqe, dialog dhe bashkëjetesë në Ballkanin Perëndimor. 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ka treguar me vepra se është një anëtare e përgjithshme e komunitetit ndërkombëtar, e përkushtuar ndaj paqes, stabilitetit dhe vlerave demokratike, me institucione të forta dhe popullsi vitale. Kontributi i saj në bashkëpunimin rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm. Megjithatë, vendi i Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht bosh. Njohja e pavarësisë Kosovës, mbështetja për antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare është një akt drejtësie ndaj popullit të Kosovës. Është një hap që forcon edhe më shumë paqen dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe një kontribut në stabilitetin e Europës. Shqipëria kërkon që të drejtat dhe liritë e shqiptarëve të luginës së Preshevës të respektohen, që shqiptarët atje të mos diskriminohen, por të integrohen, që gjua shqipe të përdoret, kultura, vlera, identiteti dhe traditat e tyre të mbrohen dhe të promovohen. Zonja Presidente, udhëtimi i vendit tim Shqipërisë nga izolimi te integrimi euroatlantik, nga diktaturat e liria dhe të drejtat e njerëzit, dëshmon se dialogu, partneriteti dhe vlerat e përbashkëta mund të transformojnë shoqëritë. Sot Shqipëria është shumë pranë realizimit të ëndrrës së kahershme antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas hapjes së negociatave të antarësimit, po vijojmë me ritëm të lartë reformat tona me synimin për të përfunduar procesin e negociatave në vitin 2027 dhe për të qenë anëtare plotë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Udhëtimi ynë drejt një Europe të bashkuar nuk është vetëm një ambicie politike, por është thellësisht i rrënjosur në vlerat që ne çmojmë, demokracinë, të drejtat e njerëzit dhe sundimin e ligjit. Shqipëria ka kuptuar se prosperiteti dhe mirëqenia e qytetarëve të saj lidhet ngushtë edhe me përparimet konkrete në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Shqipëria po investon në energjinë e pastër, po forcon mbrojtjen ndaj ndryshimeve klimatike, po avancon transformimin digital dhe po punon për të siguruar që askush të mos mbetet pas. Përpjekjet tona janë përqendruar në arsim, shëndetësi, barazi gjinore dhe fuqizimin e rinisë, sepse gjithëpërfshirja është e vetmja rrugë drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Vitin e kaluar,
ne u angazhuam rreth paktit për të ardhmen, si një kornizë udhëzuese për ringjalljen e bashkëpunimit shumëpalësh. Tani, duhet t'i kthejmë fjalët në vepra, të përkthejmë angazhimet në përparime konkrete për paqen dhe sigurinë, zhvillimin e qëndrueshëm, klimën, bashkëpunimin digjital dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Shqipëria është e gatshme të punojë me të gjitha shtetet anëtare për të siguruar që pakti për të ardhmen të bëhet një udhëzues drejt një bote më të drejtë, më të qëndrueshme dhe më të bashkuar. Ne do të japim shembullin ton, duke e përfshirë paktin në rishikimin ton vullnetar kombëtar. Shkëlqësi të nderuar pjesëmarrës. Ndryshimet klimatike janë sfida përcaktuese e shekullit ton dhe Shqipëria është e përkushtuar ndaj tranzicionit të energjisë së pastër dhe mbrojtjes së mjedisit. Përmbytjet, zjarret dhe thatësirat tashmë të përditshme na kujtojnë se duhet të forcojmë angazhimet tona globale, të mobilizojmë financimet dhe të sigurojmë që asnjë të mos mbetet pas. Në vitet e fundit kemi dëshmuar përhapjen e shpejtë të teknologjive digjitale. Përparimi teknologjik është shumë i dobishëm, përsa kohë ecën paralelisht me përparimin e vetë njeriut. Ne duhet të mbetemi besnik ndaj vlerave tona, duke e vendosur teknologjinë në shërbim të njerëzimit. Sado e avancuar, problemet e kohës tonë nuk mund të zgjidhen nga inteligjenca artificiale, por nga inteligjenca dhe dëmshuria njerëzore. Epoka digjitale duhet të udhëhiqet nga bashkëpunimi ndërkombëtar, standardet etike dhe respektimi i të drejtave të njerëzit. Për Shqipërinë, transformimi digjital është prioritet. Ne kemi ndërmarrë reforma ambicioze për të digitalizuar shërbimet publike, për të rritur transparencën dhe për të luftuar korrupsionin. Shqipëria ka kënaqësinë të bashkëdrejtojë me Kenyan procesin e rishikimit të samitit botëror mbi shoqërinë e informacionit dhe do të punojë së bashku me të gjitha shtetet anëtare për të patur një rezultat të suksesshëm. Zonja Presidente, të drejtat e njeriut dhe digniteti i çdo individi duhet të mbeten në zemër të misionit tonë. Shqipëria ka dëshmuar përmes transformimit të saj demokratik se shoqëritë lullëzojnë kur liritë e individit mbrohen, kur gradet të rinj fuqizohen dhe kur diversiteti pranohet si forcë. Jemi të nderuar të sjellim përvojën tonë dhe të shërbejmë në Këshillin e Drejtave të Njeriut, ku kemi punuar pareshur për të promovuar universalitetin e të drejtave të njeriut dhe pandashmërinë e të gjitha lirive. Gjatë mandatit tonë jemi angazhuar për mbrojtjen e grupeve vulnerabël, për avancimin e baragjisë gjinore dhe për mbrojtjen e atyre të drejtave të cilëve kanë më shumë rrezik të cënohen. Ne do të vazhdojmë të ngrem zërin kundër diskriminimit, intolerancës dhe dhunës kudo që ndodhin. Shqipëria është krenare për përparimin që ka bërë në avancimin e barazisë gjinore, si një detyrim moral dhe si një shtysë për zhvillimin e shoqërisë. Sot gratë mbajnë disa nga postet më të larta në vendin tim. Shqipëria do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e grave brenda dhe jashtë vendit dhe të punojë me partnerët për ta bërë barazinë një realitet të prekshëm për të gjithë. Asnjë komb nuk mund të projektojë një të ardhme të mirë pa vendosur rinin në qendër të strategjive kombëtare. Përmes reformave në arsim, transformimit digjital dhe punësimit, Shqipëria po punon për të zgjeruar mundësitë që të rinjtë të mësojnë, të sjellin risi dhe të marrin pjesë plotësisht në shoqëri. Ne besojmë se investimi tek të rinjtë është investimi më i efektshëm për paqe, mirëqenie dhe zhvillim të qëndrueshëm. Sot kemi detyrimin që si gjenerata që trashëguam 80 vjet paqe dhe përparim, të jemi të aftë të krijojmë kushte fëmijëve tanë për një botë sigurt në paqe, me dinjitet, bashkëpunim dhe përparim. Së bashku, me kurajo dhe largpamësi, të vendosim që ky sesion të jetë momenti kur zgjodhëm unitetin, që zgjodhëm përgjegjësinë dhe zgjodhëm guximin. Ju falenderoj. Au nom de l'Assemblée Générale, je tiens à remercier le président de la République d'Albanie. L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso,
président de la République du Congo. J'ai pris le protocole de bien vouloir l'accompagner et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec gravité et aussi avec une foi intacte dans les idéaux de l'Organisation des Nations unies que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous sommes rassemblés à un moment de bascule, à une époque où notre responsabilité collective n'a jamais été aussi grande. Nous vivons une période marquée par des tensions accrues, des menaces multiples et des fractures profondes. Et pourtant, jamais le monde n'a eu autant besoin d'unité, de coopération, de dialogue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix ou le développement, c'est bien l'avenir même du multilatéralisme et de cette précieuse humanité que nous avons en partage. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, les fondateurs des Nations unies se réunissaient avec la ferme intention d'établir un ordre international juste et durable. Ils rêvaient d'un monde où la coopération et la solidarité seraient les maîtres mots. Un monde où la diplomatie et le dialogue se substitueraient aux conflits violents. Leur projet était ambitieux. Il demeure totalement d'actualité. L'Organisation des Nations unies a été fondée sur le socle de deux principes majeurs. La solidarité internationale, c'est-à-dire la conviction que le destin des nations est intrinsèquement lié et que seul un effort collectif peut permettre de relever les défis mondiaux. Le multipartisme, ou la reconnaissance de ce que chaque nation, grande ou petite, doit avoir voix au chapitre dans les affaires internationales et que seule une action collective peut garantir une paix durable. Malheureusement, 80 ans après sa création, notre organisation est confrontée à la résurgence inquiétante des conflits armés à travers le monde. Dans tant d'endroits,
le langage des armes a repris le dessus sur le bon sens et la diplomatie. C'est l'échec de notre promesse collective. C'est de bâtir un monde libéré du fléau de la guerre. C'est aussi le signe d'un système international affaibli, parfois impuissant, face aux logiques de confrontation. Aujourd'hui, il nous faut réaffirmer la primauté du droit dans les affaires internationales et la nécessité d'un ordre mondial fondé non pas sur la force des armes, mais sur des règles établies et communément partagées. Les Nations Unies doivent redevenir un instrument efficace de prévention des conflits et de médiation. Acteurs épris de paix et de justice, qui œuvrent pour l'amitié entre tous les peuples du monde. Le Congo soutient la coexistence pacifique, la tolérance réciproque et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi, au Moyen-Orient, mon pays soutient sans réserve la solution à 2 États, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix. Dans les Caraïbes, mon pays continuera de soutenir le peuple cubain, exténué par des décennies d'un embargo aujourd'hui incompréhensible. Les tensions commerciales, technologiques et géopolitiques entre grandes puissances et dont nous sommes aujourd'hui témoins fragmentent évidemment notre monde et alimentent la méfiance entre les nations. Elles affaiblissent les chaînes de solidarité internationale et compromettent notre capacité à relever ensemble les grands défis globaux avec de grandes conséquences sur les économies des pays en développement. Cela se traduit notamment par l'instabilité des marchés, l'augmentation des prix des matières premières et des perturbations récurrentes sur les chaînes d'approvisionnement. Or, pour compréhensible qu'elle puisse être, la compétition économique ne devrait pas se transformer en une confrontation systémique. L'une des grandes réussites des Nations Unies a indubitablement, indéniablement été d'établir une plateforme solide de coopération entre les nations. Mais aujourd'hui, ce multilatéralisme est menacé par des égoïsmes nationaux et par des politiques unilatérales, source de crises diplomatiques préjudiciables. Cette tendance doit être inversée parce que les défis mondiaux que nous affrontons, notamment le changement climatique, les pandémies et l'insécurité alimentaire, nécessitent une réponse mondiale solidaire, cohérente et concertée.
La République du Congo. La République du Congo croit fermement qu'une organisation des Nations Unies plus forte et plus efficace est la condition indispensable pour préserver la paix et garantir le développement durable. C'est pourquoi nous en appelons à une réforme de ces organes, à commencer par son Conseil de sécurité, afin de les rendre plus représentatifs, plus transparents et plus proches des réalités de notre monde. On le voit bien, le Conseil de sécurité, dans sa composition actuelle, ne reflète plus les équilibres géopolitiques de notre monde. Il est donc urgent de le réformer, non pas en théorie, mais en pratique. L'Afrique ne peut plus rester marginalisée. C'est un continent de plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est un continent d'avenir, de jeunesse, de potentiel, auquel nous devons aujourd'hui garantir une participation pleine et entière aux décisions mondiales. Je le dis avec force, l'Afrique mérite une représentation permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pas en tant que bénéficiaire d'une faveur, mais en tant que partenaire légitime. C'est l'appel solennel que la République du Congo lance du haut de cette tribune. Il nous faut inventer un multilatéralisme plus intelligent, plus efficace, plus proche des aspirations des peuples, plus représentatif des réalités du XXIe siècle. Ce multilatéralisme doit aussi se traduire en actes concrets, en résultats tangibles, en solutions durables. Les peuples du monde ne nous jugeront pas sur nos discours, mais sur ce que nous aurons su accomplir ensemble. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il ne peut y avoir de paix durable sans développement et inversement. La pauvreté, les inégalités, le chômage des jeunes, l'exclusion sont des terreaux dont se nourrissent les frustrations, l'instabilité et l'extrémisme violent. Nous devons honorer nos engagements pour le financement des objectifs de développement durable et mettre fin aux mécanismes qui étranglent les économies vulnérables, comme la dette insoutenable ou les règles commerciales inéquitables. La solidarité internationale reste essentielle pour permettre aux pays en développement de réussir leur transition vers un avenir plus prospère. C'est pourquoi nous devons investir massivement dans l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures, les technologies nouvelles, l'intelligence artificielle, etc. Le défi climatique nous interpelle très fortement aujourd'hui.
Il transcende toutes les frontières, tous les clivages et toutes les idéologies. Il frappe déjà nos villes, nos campagnes, nos écosystèmes. Il aggrave les conflits, détruit des cultures millénaires et pousse les familles entières sur les routes de l'exil. Face à cela, nous n'avons plus le droit d'agir en ordre dispersé. Nous devons partir en rang serré, dans la solidarité et avec détermination. Cela implique le respect des engagements de l'accord de Paris, un soutien massif à l'adaptation pour les pays les plus vulnérables et une transformation profonde de nos modes de production, de consommation et de financement. C'est l'occasion de saluer l'adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la résolution sur la décennie mondiale du boisement et du reboisement que mon pays a initiée comme l'une des solutions susceptibles de faire avancer notre combat commun en faveur de la préservation de l'environnement et l'atténuation des ravages liés au changement climatique. Le climat ne doit pas devenir un nouveau facteur de division nord-sud. Il doit être un facteur d'unité mondiale, un motif de solidarité planétaire, le mobile d'une espérance partagée. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, au moment où les nations du monde sont confrontées à de graves défis, certains de ces défis ayant clairement un retentissement existentiel, voilà que s'enclenche une nouvelle et inquiétante course aux armements. Les dépenses militaires mondiales atteignent aujourd'hui des niveaux records, alors même que des millions d'êtres humains vivent dans l'extrême pauvreté, avec un accès réduit à l'eau potable, à une éducation de qualité et aux soins de santé primaire. Des traités sur le désarmement sont remis en cause, tandis que la prolifération des armes de destruction massive, notamment nucléaires, revient au cœur des préoccupations. Cette dérive est dangereuse à tous égards. Elle ne rend pas notre monde plus sûr, bien au contraire. Elle expose aux périls les plus graves, dont le risque d'une conflagration généralisée qui échapperait à tout contrôle. Fidèle à son engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationale, la République du Congo réitère son appel en faveur d'un désarmement mondial. Le moment est venu de nous investir tous dans la recherche de solutions qui renforcent notre sécurité collective, la stabilité et la prospérité de tous les peuples, plutôt que de nourrir le cercle vicieux et destructeur des conflits et de la violence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, dans ce monde instable, beaucoup doutent aujourd'hui, beaucoup s'interrogent.
les Nations Unies sont-elles encore utiles? Servent-elles encore à quelque chose? À cela, je voudrais, du haut de cette tribune, répondre clairement oui. Oui, les Nations Unies sont même indispensables, mais à une condition, à savoir qu'elles sachent évoluer, qu'elles sachent se réformer, se rapprocher des peuples et répondre concrètement aux défis innombrables des temps présents. Nous ne sommes pas condamnés à la guerre, au repli et à la méfiance. Nous avons encore le choix, celui du courage, de la solidarité et de la responsabilité. Alors, ensemble, unis dans la diversité, faisons vivre les promesses fondatrices de notre organisation, à savoir la paix, la dignité et le progrès. Ne laissons pas l'histoire se faire sans nous. Je vous remercie. Of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of the Congo. Now the Assembly will hear an address by His Excellency Andry Nirina Rojolina, President of the Republic of Madagascar. I request kindly the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madame la Présidente de la 80e Assemblée Générale des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, honorable Assemblée, Mesdames et Messieurs, Tupklas et Tupkvavi. C'est avec une émotion sincère que je représente mon pays Madagascar pour notre Assemblée Générale au sein des Nations Unies, dans ce temple du multilatéralisme, notre mission commune. Nous célébrons cette année les 80 ans de notre organisation. 80 ans à maintenir la flamme de l'unité, à instaurer la paix pour bâtir un monde juste et solidaire. 80 ans de l'ONU représentent une étape et non pas un aboutissement. Et c'est ici, en ce lieu symbolique, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, que nous discutons, proposons et décidons des grandes orientations pour un monde pacifique et prospère. Et c'est ici que nous cherchons et trouvons des solutions aux conflits et des réponses aux crises. C'est ici même que nous traçons le chemin de notre avenir commun. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à Madame Annalena Baerbock pour son élection en tant que présidente de cette 80e Assemblée Générale. Madame la Présidente, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre mandat. Soyez assurés du plein soutien de Madagascar dans l'accomplissement de votre mission. Je voudrais également saluer le secrétaire général des Nations Unies, dont l'engagement et le leadership nous rappellent notre mission, qui est de placer l'humain au cœur de nos actions. Mesdames et Messieurs, l'ONU a toujours porté un idéal,
celui de bâtir ensemble un monde de paix, de justice et d'espérance. Le thème choisi cette année, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains et les droits de l'homme, nous rappelle que depuis plusieurs décennies, les Nations Unies rassemblent les peuples et les nations pour promouvoir la paix, favoriser le développement et défendre les droits humains. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réaffirmer notre engagement collectif à bâtir un avenir de solidarité pour relever les défis, car c'est en conjuguant nos forces que nous pourrons transformer les espoirs de l'humanité en réalité pour tous. Ce thème est au cœur de nos priorités, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès la proclamation de notre indépendance, il y a 65 ans de cela, Madagascar a adhéré à l'ONU. Cela traduit la conviction de mon pays envers les idéaux de paix, de solidarité et de coopération entre nos peuples, prônés par notre charte. Aujourd'hui, pour renforcer encore plus cette conviction et pour la continuité des actions des systèmes des Nations Unies à Madagascar, nous allons mettre à disposition plusieurs milliers de mètres carrés de bureaux afin d'accueillir un hub pour une présence élargie des Nations Unies sur le territoire malagasy. Les défis ont évolué, mais nous continuons de mesurer la force de cet héritage et la nécessité d'adapter les réalités quotidiennes. Pour ne citer que les fractures économiques, les inégalités et surtout les impacts du changement climatique. Ces menaces fragilisent la paix dans nos sociétés et nécessitent des mesures fortes et communes. Une des exigences de notre siècle est celle du développement tant attendu par nos populations. La mission des dirigeants est de créer les conditions permettant à chaque citoyen de contribuer au développement national. Cela exige une vision fondée sur la compréhension des réalités du pays, en valorisant ses atouts et en surmontant ses difficultés. Madagascar, comme de nombreux pays africains, possède des richesses naturelles abondantes et pourtant le développement a trop longtemps été retardé. Et c'est précisément ce retard que nous rattrapons aujourd'hui à travers les projets que nous menons pour transformer le pays. Nous devons prendre en main notre destin et être les artisans d'un changement historique. Refusant la fatalité, nous nous engageons à agir avec conviction et détermination. C'est dans cet esprit d'inclusivité et de partage que je m'adresse aujourd'hui à vous, non seulement au nom de Madagascar, mais également au nom d'un continent et de notre organisation, afin de porter la voix de la SADC qui regroupe 16 pays d'Afrique australe et que j'ai l'honneur de présider en tant que président de notre organisation régionale. Notre objectif est de promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique afin de rendre nos pays et nos peuples plus résilients. Clair et tourné vers l'avenir, c'est l'objectif traduit notre ambition commune de renforcer nos économies, valoriser nos ressources et assurer le bien-être de nos populations. C'est un pacte, un engagement, c'est la feuille de route d'une région qui veut écrire son destin et de ses propres mains et pour ses peuples. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, les guerres se présentent sous plusieurs formes. Il y a des guerres armées, visibles et sanglantes, qui détruisent des infrastructures, des villes entières et arrachent même des vies à des innocents. Mais il y a aussi la guerre contre la pandémie, comme celle de la Covid-19, que nous avons affrontée ensemble. C'était une bataille mondiale qui a coûté la vie à plus de 14 millions de personnes. Et actuellement, il y a une guerre sous une autre forme, la guerre économique et commerciale, plus silencieuse, mais qui pourrait
être destructrice car son impact pourrait priver des millions de personnes d'un revenu, d'un emploi et d'un avenir. Qu'est-ce que cette guerre a tous en commun? Elle tue directement ou indirectement. Elle fragilise nos sociétés et elle menace la paix et la dignité humaine. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Aujourd'hui, un sujet au cœur de l'actualité nous touche particulièrement, car parmi les 16 pays composant la communauté de la SADC, qui est la communauté de l'Afrique australe, 14 sont bénéficiaires du programme de l'AGOA. L'AGOA, je le rappelle, est une initiative américaine qui offre aux pays africains un accès préférentiel au marché des États-Unis en favorisant les exportations sans droit de douane et en stimulant les échanges commerciaux. Et seulement pour la région de la SADC, cela représente 358 000 emplois directs qui sont aujourd'hui menacés, dont 60% dans le secteur textile et le reste réparti dans divers secteurs. Le non-renouvellement de l'AGOA engendrait des conséquences sociales profondes. L'employabilité des milliers de jeunes et l'élan économique de nos nations seraient menacés. Car aujourd'hui, grâce à l'AGOA, les pays de la SADC exportent plus de 11 milliards de dollars par an vers les États-Unis. Derrière ces chiffres, plus de 1 700 000 de personnes sont touchées. Donc, si l'AGOA disparaît, ce sont plus de 700 000 emplois directs et indirects qui pourraient être perdus dans la région de l'Afrique australe uniquement. Alors que derrière chaque emploi, il y a une mère qui nourrit ses enfants, il y a un jeune qui poursuit ses études, il y a une famille qui garde espoir. Alors l'AGOA n'est pas une simple loi commerciale, ce sont des visages, des vies, des communautés entières qui se battent chaque jour pour leur dignité. C'est pourquoi, en tant que président en exercice de la SADC, je demande solennellement l'extension de l'AGOA afin d'éviter des conséquences économiques et sociales désastreuses. Je lance donc un appel à nos partenaires américains, faisant ensemble le choix de la stabilité, le choix de l'espoir et le choix de la dignité. Je plaide pour la poursuite d'un partenariat durable entre les États-Unis et le continent africain. Préserver l'AGOA, c'est préserver la paix sociale dans les pays qui en dépendent. C'est également protéger 20 années de progrès et garantir un avenir meilleur à nos familles et à notre jeunesse. Nous voulons des échanges justes, des partenariats équitables et une prospérité partagée. Nous évoquons ici, dans le concert des nations, la paix et la sécurité. Ainsi, la solidarité entre les nations ne devrait pas juste être des promesses et des discours, mais doit se traduire par des engagements qui garantissent le quotidien de millions de familles à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, notre vision est claire. Développer notre pays à travers la promotion de l'industrialisation, produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin. Réduire les importations, innover, bâtir des usines et des chaînes de valeur capables de créer des emplois décents et durables. À Madagascar, depuis les 5 dernières années, nous avons emboîté le pas en installant des infrastructures et des parcs semi-industriels sur tous les territoires afin de stimuler la croissance. Je crois fermement que le développement passe par l'investissement en misant sur le potentiel de chaque pays, son capital humain et la volonté politique de ses dirigeants. Par ailleurs, la transformation agricole est la clé pour combattre la pauvreté, car notre souveraineté alimentaire est le socle
de notre indépendance économique. Alors, plantons aujourd'hui les graines de la prospérité et de l'autonomie pour que demain nos peuples se nourrissent elles-mêmes. À Madagascar, dans le domaine de l'agriculture, nous avons soutenu la transformation et la valorisation des produits locaux. Nous avons initié le processus de mécanisation de notre agriculture et nous avons accompagné nos paysans en les dotant des semences et d'intrants améliorés. Notre objectif est de doubler, voire tripler, le rendement agricole, passant de 3 à 9 tonnes à l'hectare pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Enfin, il n'y a pas de développement sans une énergie fiable, accessible et abordable. À Madagascar, nous sommes en train d'accélérer la transition énergétique afin d'atteindre une production énergétique à 70% verte d'ici 2028. C'est pour ce faire, nous allons exploiter notre immense potentiel solaire, éolien et hydroélectrique. Comme vous le savez, aujourd'hui encore, dans de nombreux pays africains, comme à Madagascar, la production d'électricité repose principalement sur des centrales thermiques. Cette dépendance aux énergies fossiles a un coût économique énorme. Investir dans l'énergie renouvelable est donc non seulement une obligation, mais un devoir pour un avenir durable et inclusif. En seulement 6 ans, le taux d'accès à l'électricité dans mon pays est passé de 24% à 40%. Des progrès notables ont été donc réalisés, mais nous sommes conscients que beaucoup reste à faire. Nous allons encore intensifier les efforts afin d'augmenter la production d'énergie propre pour les populations rurales isolées ne soient pas laissées pour compte. Dans ce contexte, la collaboration avec les systèmes des Nations Unies joue un rôle essentiel en favorisant des projets impactants pour les communautés rurales. Ces initiatives illustrent une volonté de bâtir un avenir énergétique plus équitable, durable et innovant. Enfin, bâtir des infrastructures modernes constitue un passage obligatoire pour le développement économique et touristique du pays. À Madagascar, d'est en ouest, du nord au sud, Madagascar se transforme. Nous avons lancé des projets de construction de la première autoroute du pays, reliant Antananarive au grand port de l'est de l'île. Nous avons modernisé le transport en commun de la capitale à travers la construction du transport par câble ou téléphérique et aussi l'instauration du train urbain. Cela permet de désengorger la ville en transportant plus de 40 000 passagers par jour à son plein potentiel et réduisant ainsi la circulation de 2000 véhicules quotidiennes. Par ailleurs, nous avons renforcé la présence de l'État dans toutes les localités du pays, surtout dans les endroits les plus enclavés, à travers la construction d'infrastructures proches de la population et dont elle a besoin. Nous avons bâti des milliers de logements sociaux. Nous avons modernisé les soins à travers la construction d'hôpitaux publics et des centres de santé de base sur tout le territoire national. Si le pays ne comptait que 16 centres hospitaliers seulement, centres hospitaliers universitaires jusqu'en 2018, nous avons triplé ce nombre en construisant 30 autres hôpitaux de référence en seulement 6 ans. Nous avons accompagné l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour viser leur autonomisation. Nous avons érigé des stades et des terrains sportifs qui deviennent des lieux de cohésion, de fierté nationale et d'émancipation pour la jeunesse. D'ailleurs, la tenue du sommet Youth Connect à Madagascar au mois de novembre s'inscrit dans le cadre de cet engagement pour la jeunesse en faveur de l'égalité et de l'inclusion, et pour lesquels nous vous invitons déjà à participer massivement. Enfin, du point de vue de la protection sociale, plus de 250 millions de dollars ont été transférés directement aux familles les plus vulnérables pour améliorer leur quotidien.
Ces réalisations traduisent notre volonté de bâtir un pays solidaire, connecté, tourné vers l'avenir, mais la dividende démographique reste une véritable et variable qui doit rentrer sur l'équation. Nous devons changer la structure de la population, car la croissance démographique actuelle n'est pas proportionnelle à la croissance économique. Dans certaines régions, de jeunes filles de moins de 18 ans sont déjà mères de famille et la majorité des femmes se retrouvent en moyenne avec 5, voire même 8 enfants à leur charge. Elles ont plus de difficultés à les nourrir, les élever, les soigner et les éduquer correctement. C'est pourquoi nous avons intensifié le programme de planning familial pour maîtriser la naissance et transformer la population actuelle dépendante en une population active, économiquement productive. La démographie deviendra pour Madagascar un atout et non plus un frein au développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, nous voulons offrir un avenir meilleur à nos enfants. Nous devons donc protéger la planète qui nous héberge. Madagascar, sanctuaire de la nature, avec ses 5% de biodiversité mondiale et des espèces à 80% endémiques, il faut absolument la protéger. Et comme dans d'autres régions du globe, ce trésor sont en danger. Face à la déforestation et aux aléas climatiques, les pays insulaires comme nous subissons les conséquences du réchauffement de la planète. Les cyclones sont de plus en plus fréquents, ils se succèdent et sont de plus en plus dévastateurs. Les inondations détruisent nos champs et mettent en péril la récolte et les revenus des agriculteurs. Madagascar est l'un des pays victimes des conséquences du changement climatique. Notre planète brûle, nos écosystèmes se dégradent alors que les actions et les financements ne suivent pas. Alors il est grand temps de passer à l'action. Les constats, nous les avons faits. Maintenant, agissons ensemble. C'est pourquoi nous appelons encore une fois à une justice climatique pour que les pays pollueurs assument leurs responsabilités et que les financements promis par l'adaptation soient réellement tenus. Nous avons déjà affirmé notre engagement dans la préservation de cet héritage commun avec un programme de reboisement massif en plantant des millions d'arbres chaque année. Ainsi, Madagascar a rejoint la coalition des pays à neutralité carbone G0 et se positionne comme un acteur modèle. Nous avons également renforcé la protection de nos aires protégées. Nous ambitionnons de restaurer nos forêts, développer l'économie verte et bleue. Excellences, chers leaders, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, ici et maintenant, à cette auguste tribune, j'appelle à l'unité et à l'action. L'heure n'est plus à la réflexion, mais aux stratégies concertées. L'heure n'est plus à la dépendance, mais à l'affirmation souveraine. L'heure n'est plus à la lenteur, mais à l'accélération, à l'audace et à l'efficacité. Notre mission, c'est notre raison d'être. Notre destinée, une destinée qui vise à améliorer le quotidien des citoyens et qui touche chaque vie, chaque enfant et chaque mère. Alors, posons-nous la question. Quel monde choisissons-nous pour nos enfants et pour l'avenir de la génération future? Pour mon peuple, pour le progrès, je ne cesserai jamais de déployer tous les voies et moyens pour accélérer la transformation de mon pays. Aller plus vite, aller plus loin, avec courage et avec espoir. Oui, la tâche est immense et l'attente de la population est grande. Mais nous savons une chose, la division n'est pas une solution. L'affrontement engendre l'instabilité. Alors, choisissons l'unité, choisissons la solidarité, choisissons de bâtir plutôt que détruire, car chaque enfant a le droit de rêver et que chaque peuple a le droit d'espérer. Alors, avançons unis, debout, ensemble,
avançons vers le monde que nous voulons. Je rêve pour mon pays, pour Madagascar, pour l'Afrique australe, pour le continent africain et pour toutes les voix encore peu entendues d'un avenir où la paix l'emporte sur la guerre, où le développement profite à chaque être humain, où les droits fondamentaux ne soient jamais négociables et où la nature soit préservée comme notre héritage le plus sacré. Ainsi, oui, nous serons mieux ensemble pour la paix, pour le développement et pour les générations futures, car l'histoire nous a appris que lorsque nous choisissons l'unité, nous faisons reculer l'instabilité. Lorsque nous cultivons la solidarité, nous faisons germer la prospérité. Pour que les 8 prochaines décennies soient marquées par une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus efficace. Vive les Nations Unies, vive la coopération entre les peuples, vive Madagascar, Sami Sikareta Utaina de Manta, que Dieu nous bénisse. Merci de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Madagascar. We shall now continue the general debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Kashim Shettima, Vice President of the Federal Republic of Nigeria. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates. The chaos that shadows our world is a reminder that we cannot afford the luxury of inaction. We have been consumed by our differences had there been no community such as this to remind us that we are one human family. Even in our darkest hours, we have refused to be broken. This community was born from the ashes of despair, a vehicle for order, and for the shared assurance that we could not afford to falter again. Our belief in this community is not a posture of moral superiority, but an undying faith in the redemption of humanity. It is, therefore, with profound humility that I stand before you today as Vice President of the Federal Republic of Nigeria on behalf of President Bola Ahmed Tinubu to renew this pledge on behalf of my country. Madam President, Nigeria joins the Committee of Nations in congratulating you on your election as the President of the General Assembly for the 80th session, and assure you of our unalloyed support during your tenure. I commend your predecessor, my brother, His Excellency Philemon Yang, and the Secretary General, His Excellency Antonio Guterres, for their outstanding stewardship and unifying leadership during these extraordinary times. This anniversary must not be a sentimental retreat into nostalgia. It must be a moment of truth, a pause to measure where we have stumbled and how we might have done better in turning our values into action that meets the demands of today. We are here to deliver a world of peace and development where the respect for human rights is paramount. We must recalibrate the delicate balance between our roles as sovereign governments and our duties as collective partners to renew multilateralism in a world that has evolved far beyond what it was in 1945. The pace of change across borders is a force without pause. It manifests in the tools of technology, in the movements of information and finance, in the corrosive ideologies that preach violence and division, in the gathering storm of the climate emergency, and in the tide of irregular migration. We must own this process of change. When we speak of nuclear disarmament, the proliferation of small weapons,
Security Council reform, fair access to trade and finance, and the conflicts and human suffering across the world, we must recognize the truth. These are stains on our collective humanity. For all our careful diplomatic language, the slow pace of progress on these hardy perennials of the UN General Assembly debate has led some to look away from the multilateral model. Some years ago, I noticed a shift at this gathering. Key events were beginning to take place outside this hall, and the most sought-after voices were no longer heads of state. These are indeed troubling times. Nigeria remains firmly convinced of the merits of multilateralism. But to sustain that conviction, we must show that existing structures are not set in stone. We must make real change, change that works, and change that is seen to work. If we fail, the direction of travel is already predictable. We are here to strengthen the prospects for peace, development, and human rights. Madam President, I want to make 4 points today to outline how we can do this. 1, Nigeria must have a permanent seat at the UN Security Council. This should take place. This should take place as part of a wider process of institutional reform. 2, we need urgent action to promote sovereign debt relief and access to trade and financing. 3, countries that host minerals must benefit from those minerals. And 4th, the digital divide must close. As our friend the Secretary General has said, AI must stand for Africa included. On my first point, the United Nations will recover its relevance only when it reflects the world as it is, not as it was. Nigeria's journey tells this story with clarity. When the UN was founded, we were a colony of 20 million people, absent from the tables where decisions about our fate were taken. Today, we are a sovereign nation of 236 million people, projected to be the third most populous country in the world, with one of the youngest and most dynamic populations on earth, a stabilizing force in regional security, and a consistent partner in global peacemaking. Our case for permanent seat at the Security Council is a demand for fairness, for representation, and for reform that restores credibility to the very institution upon which the hope of multilateralism rests. This is why Nigeria stands firmly behind the UN-80 initiative of the UN Secretary General and the resolution adopted by this Assembly on 18 July 2025, a bold step to reform the wider United Nations system for greater relevance, efficiency, and effectiveness in the face of unprecedented financial strain. We support the drive to rationalize structures and end the duplication of responsibilities and programs, so that this institution may speak with one voice and act with greater coherence. Madam President, Africa, none of us in this world can function peacefully in isolation. This is the heavy burden of sovereignty. Sovereignty is a covenant of shared responsibility, a recognition that our survival is bound to the survival of others. To live up to this charge, we must work hand in hand with our neighbors and partners. We must follow the trails of weapons, of money, and of people. For these forces, too often driven by faceless non-state actors, ignite the fires of conflict across our region. Madam President, Nigeria's soldiers and civilians carry a proud legacy. They have participated in 51 out of 60 United Nations peacekeeping operations since our independence in 1960. We have stood with our partners in Africa to resolve conflicts, and we continue that commitment today through the Multinational Joint Task Force. At home, we confront the scourge of insurgency we resolve. From this long and difficult struggle with violent extremism, one truth stands clear. Military tactics may win battles measured in months and years, but in wars that span generations, it is values and ideas that deliver
the ultimate victory. We are despised by terrorists because we choose tolerance over tyranny. Their ambition is to divide us and to poison our humanity with a toxic rhetoric of hate. Our difference is the distance between shadow and light, between despair and hope, between the ruin of anarchy and the promise of order. We do not only fight wars, we pit and shelter the innocent victims of war. This is why we are not indifferent to the devastations of our neighbors near and distant. This is why we speak of the violence and aggression visited upon innocent civilians in Gaza, the illegal attack on Qatar, and the tensions that scar the wider region. It is not only because of the culture of impunity that makes such acts intolerable, but because our own bitter experience has taught us that such violence never ends where it begins. We do not believe that the sanctity of human life should be trapped in the corridors of endless debate. That is why we say, without stuttering and without doubt, that a two-state solution remains the most dignified path to lasting peace for the people of Palestine. For too long, this community has borne the weight of moral conflict. For too long, we have been caught in the crossfire of violence that offends the conscience of humanity. We come not as partisans, but as peacemakers. We come as brothers and sisters of a shared wall, a wall that must never reduce the right to live into the currency of devious politics. The people of Palestine are not collateral damage in a civilization searching for order. They are human beings, equal in worth, entitled to the same freedoms and dignities that the rest of us take for granted. We want to make the choice crystal clear. Civilized values over fear. Civilized values over vengeance. Civilized values over bloodshed. We show the opportunities that peace brings, just as the extremists hope to drive apart rival communities and different religions. We work through multilateral platforms within the rule of law to build the consensus and support that makes this immensely difficult and dangerous task that much easier. This is how we deny our enemies the space they crave to fuel tension and despair. It is our experience that this offers the best, perhaps only hope for peace, reconciliation, and victory for the civilized values of a shared humanity. Nigeria is a diverse country, also recognizes the variable geometry of democracy in different forms and spheres. For this reason, we are working with the United Nations to strengthen democratic institutions in our region and beyond through the Regional Partnership for Democracy. Madam President, point 2. The price of peace is eternal vigilance. The increasingly difficult security outlook has prompted many member states to count the cost of the emerging world order. We in Nigeria are already familiar with so difficult choices: infrastructure renewal or defense platforms, schools or tanks. Our view is that the path to sustainable peace lies in growth and prosperity. The government has taken difficult but necessary steps to restructure our economy and remove distortions, including subsidies and currency controls that benefited the few at the expense of the many. I believe in the power of the market to transform. Our task is to enable and facilitate, and to trust in the ingenuity and enterprise of the people. But the process of transition is difficult and brings unavoidable hardship. This year, we held the inaugural West African Economic Summit in Abuja to bring investors and opportunities together. The results far exceeded our expectations and are a clear indication of what innovation can deliver. It is in that same spirit of dynamic review that I invite the United Nations to re-examine the best use of scarce resources. One critical area is climate change. It is not an abstract issue about an indeterminate fate to be settled at some distant point in the future. It is not even solely an environmental issue. It is about national, regional, and international security. It is about irregular migration. Truly, this is an everyone issue. We are all stakeholders, and we are all beneficiaries of the
best outcomes. Madam President, this is why relevant ministers have been instructed to work with the UN to make the best use of climate funds. We believe there are huge shared dividends to accrue from increased support for education, for resilient housing, for access to technology and financing, to allow vulnerable communities to thrive, to become part of solutions rather than problems. Nigeria and Africa have made significant strides in recent years to put our affairs in order. We can take that progress to the next level, a level that presents new opportunities for trade, investment, and profit, if we can assess reforms to strengthen the international financial architecture. We need urgent action to promote debt relief, not as an act of charity, but as a clear path to the peace and prosperity that benefits us all. I'm calling for new and binding mechanism to manage sovereign debt, a sort of international court of justice for money that will allow emerging economies to escape the economic straitjacket of primary production of unprocessed exports. It has been over 4 decades since the Lagos Plan of Action outlined a route away from debt and dependence that highlighted opportunities that today should still be explored for local added value for processing and manufacturing in everything from agriculture to solid minerals and petrochemicals. The African Continental Free Trade Area is a remarkable achievement of cooperation. We remain fully committed to the achievement of the SDGs and are convinced that this can be best delivered by focusing principally on our primary mission of growth and prosperity. Madam President, on our third point, we welcome steps to move towards peace in the Democratic Republic of Congo. We agree that international investment and engagement offer a way out of the cycle of decay and violence. Access to strategic minerals from Sierra Leone in the 1990s and Sudan today has for too long been a source of conflict rather than prosperity. Africa, and I must include Nigeria, has in abundance the critical minerals that will derive and drive the technologies of the future. Investments in exploration, development and processing of these minerals in Africa will diversify supply to the international market, reduce tensions between major economies, and help shape the architecture for peace and prosperity on a continent that too often in the past has been left behind by the rivalries and competition between different power blocs. We know in Nigeria that we are more stable when those communities that have access to key resources are able to benefit from these resources. This has been our journey in the oil-producing region of the Niger Delta. I believe that will strengthen the international order when those countries that produce strategic minerals benefit fairly from those minerals in terms of investment, partnership, local processing, and jobs. When we export raw materials, as we have been doing, tension, inequality, and instability pester. Madam President, the fourth pillar for change that I am advocating is a dedicated initiative, bringing together researchers, private sector, government, and communities to close the digital divide. As we stand on the threshold of new and dramatic technological change, we are still absorbing the impact of the revolution on information and communication of the past 20 years. We understand better than we did the opportunities technology offers, as well as the safeguards we need to enable growth and mitigate the potential for corruption. Some worry about fake news. Truly, we have plenty of that, with the potential of devastating real-world consequences in countries rich and poor. I am more worried about an emerging generation that grows ever more cynical because it believes nothing and trusts less. As technology shakes up public administration, law, finance, conflict, and so much of the human condition, I'm calling for a new dialogue to ensure we promote the best of the opportunities that are arising and promote the level of access that allows emerging economies more quickly to close a wealth and knowledge gap
that is in no one's interest. I join you today to reassert Nigeria's commitment to peace, to development, to unity, to multilateralism, and to the defense of human rights is beyond compromise. For none of us is safe until all of us are safe. The road ahead will not be easy, and we know there are no quick fixes to the trials that test the human spirit. Yet history reminds us that bold action in pursuit of noble ideals has always defined the story of the United Nations. Time and again, we have found the wisdom to balance sovereign rights with collective responsibility. That balance is once again in question. But I believe, quite passionately, that a renewed commitment to multilateralism, not as a slogan, but as an article of faith, remains our surest path forward. Nigeria dedicates itself fully and without reservation to that noble cause. I thank you all for listening. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Vice President of the Federal Republic of Nigeria. The Assembly will hear an address by His Highness Sabah al-Khalid al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait. I request the protocol to escort His Highness and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيدة أنالينا بيربوك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يسرني أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه رعاه الله بنجاح أعمال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتقدم إليكم السيد الرئيس وبلدكم الصديق بالتهنئة لانتخابكم رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أشيد بالجهود التي بذلها سلفكم السيد فيلمون يانغ خلال رئاسته للدورة السابقة لأعمال الجمعية العامة. ولا يفوتني أن أثمن عاليا القيادة الحكيمة لمعالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، وأغتنم هذه المناسبة لأجدد دعم دولة الكويت المتواصل له ولجهوده الجريئة والحميدة في إنفاذ الأهداف والرسالة السامية للأمم المتحدة. السيدة الرئيس، إننا نشاطر رؤيتكم لأهداف هذه الدورة بعنوان أفضل معا، حيث يجسد هذا العنوان روح الوحدة والمسؤولية المشتركة المطلوبة لتجاوز التحديات العديدة والمتشابكة في عالمنا اليوم. ومن الواجب على الدول الأعضاء أن تعمل معا للحفاظ على هذه المنظمة، حجر الزاوية لتعددية الأطراف، والملاذ الدولي الآمن الذي تتجه إليه الدول والشعوب لمعالجة وحل خلافاتها ومشاكلها، والاستكشاف مستقبل وسبل تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في العالم. وقبل أن ننظر إلى المستقبل لابد أن نقف لوهلة للنظر إلى العقود 8 الماضية التي مرت بها هذه المنظمة، التي تأسست عندما اتفقت الدول في عام 1945 على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف.
وعلى الرغم من عدم اندلاع حرب عالمية ثالثة منذ إنشاء الأمم المتحدة، إلا أننا شهدنا أحيانا ومؤخرا على وجه الخصوص عجزها عن التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والمناخية والإنسانية والصحية كما ينبغي، علاوة على أن الإخفاقات التي نتشارك بها في إطار هذه المنظمة يجب أن نستوعب دروسها ونتعلم منها كدول وحكومات وشعوب، فذلك هو السبيل الأمثل لضمان عدم تكرارها ولبناء مستقبل أكثر أمانا للأجيال المقبلة. السيدة الرئيس، هناك نجاحات عديدة لهذه المنظمة لا يمكن نسيانها، واستذكر هنا وبكل امتنان إحدى أبرز قصص نجاح الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن على نحو خاص، عندما وقف العالم قبل 35 عاما بجانب دولة الكويت دعما للحق والعدل والقانون. لقد وقف على هذا المنبر في 27 سبتمبر 1990 أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حاملا رسالة شعب أحب السلام وعمل من أجله، وتعرضت أرضه للغزو، وقد عبر الحضور في هذه القاعة عن تأييدهم ومساندتهم لرسالة هذا الشعب، شعب الكويت المسالم، وقضيته العادلة في لحظة راسخة في ذاكرة كل مواطن كويتي جسدت الموقف الدولي المؤيد لتحرير دولة الكويت من العدوان العراقي الغاشم وإعادة الشرعية لأهلها. وقد أثبت مجلس الأمن آنذاك قدرته على الاطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث طبق نموذجا رائعا لما ارتأى الآباء المؤسسون لميثاق المنظمة، فتدرج حينها المجلس في تطبيق صلاحياته وصولا إلى اتخاذ قراره التاريخي باستخدام جميع الوسائل اللازمة لتحرير دولة الكويت، وهو موقف مخلد في وجدان الشعب الكويتي وشعوب العالم. وفي سياق حديثنا عن أهمية الحفاظ على قصص نجاحات منظمتنا التي جسد من خلالها مجلس الأمن أروع الأمثلة في تحقيق العدالة والإنصاف والذود عن سيادة الدول والحفاظ على شعوبها، لا يفوتنا هنا أن نذكر بالقضية الإنسانية لدولة الكويت التي لا تزال تشغل أذهان الشعب الكويتي، ألا وهي مصير الأسرى والمفقودين الأبرياء الذين ارتقوا إلى جوار ربهم جراء ما تعرض له وطنهم من ظلم وعدوان، والإرشيف الوطني الذي يمثل الذاكرة المؤسسية المفقودة لدولة الكويت منذ أكثر من 3 عقود من الزمن. هذه القضية ذات الأبعاد المتعددة الإنسانية والأخلاقية والأممية تتطلب توافر النوايا الصادقة والإرادة الصلبة لمعالجتها على النحو الأمثل بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الأمن، ونأمل في تضميد جراح ذوي الأسرى والمفقودين الذين لا تزال أفئدتهم تعتصر ألما لغيابهم وقلوبهم تمتلئ أملا بدفن رفات أحبتهم على أرض الوطن. ونرحب في هذا الصدد باعتماد مجلس الأمن القرار 2792 لعام 2025 بالإجماع، والذي نص على تعيين ممثل أممي رفيع المستوى لمتابعة تلك الملفات على وجه الخصوص، وعليه ونظرا لعمق تأثيرها وأبعادها الإنسانية والوطنية فلا بد أن تسخر ولاية هذا الممثل الأممي رفيع المستوى لإنهاء هذه الملفات العالقة بشكل عادل ونهائي بما يتسق مع التطلعات المشروعة لدولة الكويت والمجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سيسهم بلا أدنى شك في تعزيز مناخ التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق. السيد الرئيس، لقد أطلق معالي الأمين العام مبادرة الأمم المتحدة UN80 Initiative، والتي تأتي متوافقة مع الجهود الإصلاحية التي تسعى إلى تعزيز فاعلية الأمم المتحدة وكفاءتها لجعلها قادرة على مواجهة التهديدات والتحديات
المستقبلية. وعندما نتحدث عن الإصلاحات في إطار النظام الدولي المتعدد الأطراف، فلا بد أن يكون إصلاح جهاز مجلس الأمن على سلم الأولويات، وإننا على قناعة تامة بأن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات ترسخ مبادئ العدالة والشفافية والمصداقية وعدم الازدواجية في المعايير، لجعل مجلس الأمن أكثر قدرة على التصدي للتهديدات المعاصرة، ولتكون تركيبته أكثر انعكاسا للعالم الذي نعيشه اليوم. السيد الرئيس، تتشرف دولة الكويت برئاسة الدورة الحالية 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر مرور الزمن أثبت هذا المجلس أنه بات ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا. وقد دأبت بلادي من خلال رئاستها لهذا المجلس على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية. وتعتز دولة الكويت بتقديمها نيابة عن كافة الأشقاء في دول المجلس القرار الذي اعتمد بتوافق الآراء في هذه الجمعية المعني بالتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأمم المتحدة. ويتطلع هذا الكيان المبارك والدول الأعضاء فيه إلى أخذ زمام الريادة والقيادة في مختلف المجالات، فنحن شعوب الخليج لا نعرف المستحيل، وسنبحر في خضم أمواج المستقبل بعزيمة لا تلين، ومؤمنين قولا وفعلا بوحدة المصير. السيد الرئيس، لقد شهدت منطقتنا في الآونة الأخيرة تصعيدا عسكريا خطيرا واتساعا لرقة النزاع، وهو الأمر الذي سبق أن حذرنا من خطورته وتبعاته على أمن واستقرار المنطقة. وأن ندين في هذا الصدد بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، فإننا نعد ذلك انتهاجا صارخا للقوانين الدولية كافة وتعديا على سيادة وسيط يعمل بجهود صادقة من أجل السلام. وتجدد دولة الكويت تضامنها الكامل مع الأشقاء في دولة قطر، مؤكدة أن أي تهديد أو عدوان تتعرض له دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل تهديدا وعدوانا مباشرا على جميع دول المجلس. وقبل أيام معدودة عقدت قمتان استثنائيتان، الأولى للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثانية القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة. ونشدد على كافة المضامين التي وردت في البيانين الختاميين الصادرين عنهما. السيد الرئيس، تواصل دولة الكويت سعيها الدؤوب الممتد لأكثر من عقدين من الزمن لمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة في إطار تفاهمات ثنائية تمثل حجر الأساس محددة لمعالم التعاون والتنسيق والتكامل، وصولا إلى مستقبل أكثر إشراقا كفيلة بطي صفحات الماضي الأليم ومعالجة جراحه. وعليه تؤكد بلادي من هذا المنبر وللعام الثالث على التوالي التزامها بما نصت عليه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم مع جمهورية العراق الشقيق منذ عام 2009، وتجدد التزامها بتصحيح مسار العملية التفاوضية لترسيم الحدود البحرية مع جمهورية العراق الشقيق لما بعد العلامة 162 وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة. ونجدد في الوقت ذاته دعوتنا للأشقاء في العراق باحترام ما نصت عليه الاتفاقيات والتفاهمات النافذة التي أسلفنا ذكرها، بحيث يرسلنا لنا الانطلاق نحو الارتقاء بمجالات التعاون التي بادرت بلادي بإرسائها مع العراق الشقيق إلى آفاق أرحب. السيد الرئيس، إن ما يحدث في قطاع غزة منذ ما يقرب عامين من عقاب جماعي
وقتل لعشرات الآلاف من الأبرياء الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، وانتهاج القوة القائمة بالاحتلال سياسة التجويع كأداة حرب، ما هو إلا تطبيق مرئي للإبادة الجماعية. وقد وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة لازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ولا يمكن الدعوة إلى احترام القانون الدولي في مكان وتجاهل تطبيقه في مكان آخر، حيث يؤدي ذلك إلى زعزعة الثقة بالمنظومة الأممية وتقويض أسس العدالة والمساواة التي قامت عليها. وتدين دولة الكويت مجددا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعو إلى إنهائه بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مشيدة في ذات الصدد بجهود دولة قطر الشقيقة، جمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ومساعيها المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وإذ نستذكر في هذا الصدد المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية الفرنسية الصديقة، فإننا نتطلع إلى البناء على ما توج به المؤتمر من زخم سياسي، مشيدين بالخطوة التي اتخذتها العديد من الدول الصديقة المتمثلة في الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة، ونؤكد ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة. كما تؤكد دولة الكويت التزامها الثابت بدعم وكالة الأونروا إدراكا منها للدور المحوري والهام الذي تضطلع به لتأمين الاحتياجات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وتجدد رفضها القاطع لسياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال، مشيدين على ضرورة أخذ خطوات لتحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية تجاه ما قامت به من قتل ودمار. هذا وتجدد دولة الكويت موقفها التاريخي والثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. السيدة الرئيس، تقف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في مساعيهما لبناء مستقبل مزدهر وآمن يحقق تطلعات شعبيهما، مؤكدة ضرورة احترام سلامة وسيادة ووحدة أراضي البلدين الشقيقين. كما نتابع ببالغ القلق ما تشهده كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية ودولة ليبيا، وندعو إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والانخراط بالحوار السياسي لحل الخلافات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، بما يضمن وحدة وسلامة واستقرار وسيادة هذه الدول الشقيقة. وانطلاقا من تمسكنا بمبادئ حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، نؤكد مجددا دعوتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تفعيل إجراءات جادة لبناء الثقة القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ونؤمن بأن تأية الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات من شأنها أن تسهم في معالجة البرنامج النووي الإيراني وسائر القضايا العالقة. السيدة الرئيس، إننا في دولة الكويت وبفضل عزيمة أبنائها الأوفياء نمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى ترسيخ الكويت كمركز مالي وتجاري وثقافي رائد في المنطقة، وكذلك وبشكل موازن نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مستلهمين من الآباء والأجداد قيم العمل والإخلاص والعطاء التي قرسوها في الأجيال المتعاقبة من أجل بناء وطن آمن ومزدهر. ونؤكد في ذات الصدد على أهمية الدور الفاعل للمرأة الكويتية والشباب الكويتي في مختلف المجالات، مشيدين بمساهماتهم القيمة في مسيرة
التنمية ونهضة المجتمع وازدهاره، ومع بقاء 5 أعوام فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 نشدد على ضرورة مواصلة العمل حتى تستطيع الدول تحقيق تلك الأهداف النبيلة لضمان عدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. وانطلاقا من تلمسها معاناة الدول النامية والأقل نموا، حرصت دولة الكويت على دعم جهود التنمية الدولية، حيث قدمت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه في عام 1961 دعما لتمويل مشاريع إنمائية في 107 دول، وتؤكد التزامها بدعم مسيرة التنمية العالمية واستمرارها في تقديم وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى شتى بقاع العالم دون ما تمييز أو تسييس أو شروط. وفي الختام السيد الرئيس، فإن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى كما عهدتموها عبر الزمن داعمة بقوة للأمم المتحدة ومساعيها السامية في مختلف بقاع العالم، ملتزمة التزاما راسخا بمقاصد ومبادئ ميثاقها، منارة ومركزا للعمل الإنساني، ورائدة في العمل الدولي الإنمائي، ووسيطة إقليمية موثوق بها، مساندة للجهود الدولية لتسوية النزاعات عبر الحوار والحلول السلمية، مؤمنة بثقافة التسامح والتعايش السلمي، محبة للسلام وستبقى تعمل من أجله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I wish to thank the Crown Prince of the State of Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah. Now the Assembly will hear an address by His Excellency Anthony Albanese, Prime Minister of the Commonwealth of Australia, and I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Years ago, the people of our nations came together and put their trust in each other's humanity, an act of faith all the more extraordinary when we recall the devastation that still gripped the world. Yet, out of the grief and ruin of war, that generation found the courage, the wisdom and the compassion to work together for a better peace, to build a world governed by rights and rules, not fear or force, where the sovereignty of every nation is respected, the essential dignity and equality of every man, woman and child upheld, and where the shared mission and purpose of the United Nations is not merely to contain the threat of war, it is to create the conditions for peace, to provide a framework for settling our disputes, to foster the dialogue that enables us to manage our differences and deepen our understanding, and to nourish the opportunity, build the prosperity and deliver the economic justice on which true and enduring security always depends. If 80 years ago this task had been entrusted to the great powers alone, then in all likelihood we would not be gathering here today. Instead, history would note the United Nations as little more than a noble experiment. The reason this institution has endured is because it belongs to all of us, because it has been built and shaped by all of us. And it is up to all of us to bring new strength to the United Nations' enduring mission, to renew our commitment to the principle that peace is both our common cause and our collective responsibility. The creation of the International Rules-Based Order owes much to the post-war leadership of the United States of America. For the region Australia calls home, that stability has underpinned a generational economic transformation. But we cannot ask, and should not expect, any one nation to uphold the rules or guarantee the security on which all of us depend.
We all have a role in making sure that the system, which has enabled the rise of new powers, safeguards the rights and aspiration of every nation, big and small. For Australia, this means investing in our capabilities and investing in our relationships, investing in development, in defence and in diplomacy, to strengthen the security of our region, to support the sovereignty of our neighbours and to contribute to the cause of peace beyond the Indo-Pacific. We promote unity in the Pacific Islands Forum. We are deepening our engagement with ASEAN and elevating our partnerships with Indonesia, India, the Republic of Korea and Japan. And we are breaking new ground with old friends in the United Kingdom, the European Union and our principal ally, the United States, because we see mutual understanding, shared prosperity and economic cooperation as the most powerful counterpoints to confrontation, to isolation or conflict. Wars are often started by countries who imagine there is something to gain. The more we can do to reinforce the architecture of peace and prosperity, the more we remind nations of everything they stand to lose. Colleagues, whenever a head of government speaks to this Assembly about prosperity or security, they will always be met with calls for that work to begin at home. Part of our job is demonstrating to the people that we serve that what happens in the world matters to them, that when we cooperate to enhance security, contribute to alleviating poverty or commit to protecting the natural environment, when we support the agency of forums such as the G20 or APEC, or invest in diplomatic partnerships like the Quad, none of this means setting our national interests or our people's values aside. It means working to fulfil them. The United Nations is much more than an arena for the great powers to veto each other's ambitions. This is a platform for middle powers and small nations to voice and achieve our aspirations. And that is why Australia is seeking a place on the UN Security Council in 2029-30. And it is why we are bidding to co-host the 31st Conference of the Parties with our Pacific family, nations for whom climate change is more than an environmental challenge, it is an existential threat. This is a place for the global spotlight to shine on suffering and struggles that might otherwise be forgotten, and for the international community to work together to advance our shared interests and to tackle challenges we cannot meet alone. In 2025, we are confronted by all manner of these challenges in old forms and new. Dictators whose hold on power derives solely from their capacity for cruelty to their own citizens. Tyrants who invade sovereign nations to further their own ambitions. Regimes willing to crush their own people beneath the weight of oppression. Autocracies deploying new technology to undermine our trust in democracy, institutions and each other. Intimidation and coercion on the seas and in the skies, endangering lives and risking escalation. Terrorists and states which sponsor terrorism spreading hatred. And if ever we had the luxury of imagining that breaches of international law were not our concern, or that conflict and turmoil in another part of the world could not affect us, those days are long gone. Just last month, Australian security agencies confirmed that the Iranian regime orchestrated the firebombing of a synagogue in Melbourne and a Jewish restaurant in Sydney. Criminal acts of cowardice aimed at spreading fear. We expelled the Iranian ambassador from Australia, the first time since the Second World War that our country has taken such a step. And here at the United Nations, we repeat to the world, there is no place for anti-Semitism. Colleagues,
It is not the Australian way to try and impose our values on other nations. But when we deal with the world, we bring our values with us, and we strive to back our words with actions. Australia helped to draft the United Nations Charter, and we were part of the first peacekeeping operation under UN authority, proudly supporting independence for Indonesia. As an economy engaged in the fastest-growing region of the world in human history, Australia champions the benefits of free and fair trade, and we work to strengthen it by advocating for working people to share in the prosperity that trade creates through better wages, safer workplaces, and the elimination of exploitation and modern slavery, and by supporting the security of communications and maritime travel that make trade possible through the United Nations Convention on the Law of the Sea, including in our region and the South China Sea. And as a proud member of the Pacific family, as a continent home to some of the greatest natural treasures on the planet, and as a nation blessed with the traditional resources, critical minerals, skills and sunlight and space to power the global shift to net zero, Australia is acting to meet the environmental challenge of climate change while working to seize and share the economic opportunities of renewable energy. We will meet our 2030 target of 43% emissions reduction on 2005 levels. And last week, we set our target for 2035, cutting emissions by 62 to 70%. We are honouring our commitment to the Paris Agreement and its goal of keeping global temperatures below dangerous levels. Our target is ambitious, but importantly, it is achievable. And more than anything else, Australia's embrace of clean, renewable energy will get us there. Clean energy can carry the world beyond the false choice between economic growth and environmental responsibility, because clean energy enables the rapidly growing economies of the Indo-Pacific to industrialise and decarbonise at the same time, and to continue lifting their people's living standards while lowering their nation's emissions. Colleagues, as one of the world's oldest democracies, and one of the first where women could vote in elections and stand for Parliament, Australia knows societies and economies are stronger when they draw on the talents of all of their citizens. Indeed, it was a great Australian, Jessie Street, one of just 8 women among the 850 delegates who gathered in San Francisco in 1945, who insisted that the UN Charter make specific mention of sexual discrimination. Because, she said, where the rules are silent, women are not usually considered. That is why Australia proudly works to promote education, economic opportunity and empowerment for women and girls around the world. As the home of the world's oldest continuous culture, we honour the knowledge and resilience of Indigenous people everywhere. And as a country strengthened and enriched by the hard work and aspiration of people drawn from every faith and tradition on earth, we stand against discrimination and prejudice everywhere. As a people who believe that kindness is an act of courage, we want to see aid workers delivering food, water and medicine to conflict zones protected. And this week, Australia and our partners launched the Declaration for the Protection of Humanitarian Personnel. And I thank the more than 100 nations that have already endorsed the Declaration. And as a nation that knows security depends on sovereignty, Australia stands with the courageous people of Ukraine in their struggle against Russia's illegal and immoral invasion. We share the resolve of every member of the Coalition of the Willing
to secure peace on Ukraine's terms. It is the nature of the world the United Nations serves that this institution is constantly tested. In times of global uncertainty, there are no easy days, but there are clear choices. If the United Nations steps back, we all lose ground. If we give people reason to doubt the value of cooperation, then the risk of conflict becomes the default option, which grows. If we allow any nation to imagine itself outside the rules or above them, then the sovereignty of every nation is eroded. If we resign ourselves to the idea that war is inevitable, or relegate ourselves to the status of disinterested bystanders, if our only response to every crisis is to insist that there is nothing we can do, then we risk being trusted with nothing. We risk a world where dialogue and diplomacy are viewed as a dead end, rather than the vital road to understanding, where cooperation to meet new challenges facing humanity yields to old differences of race or faith or ethnicity, and where people beset by conflict, poverty or inequality come to look on this assembly as little more than a final resting place for good intentions. All of us, proud to belong to this institution, understand that this is not the case. But knowing that or saying it is not enough. We have to prove it, not by pointing to longevity or appealing to history, but by reforming the United Nations so that it can serve us better in the present, and by working together to shape the future. Because while 80 years is a significant milestone, the true value of the United Nations is not counted in decades, it is measured in deeds, in actions that make a positive difference to people's lives. That is how the UN proves its worth and makes its case, by delivering food to villages in the grip of famine, by providing vaccines that spare families from disease, by bringing clean water to a community on the brink, by helping countries break the shackles of poverty, by liberating children from exploitation or abuse, by guarding against the spread of nuclear weapons and working for a world free of nuclear weapons, by demonstrating that the principles on which the United Nations was founded still hold life and weight and meaning and hope for the people who need them most. And nowhere is that task more urgent than the Middle East. For decades, leaders have come to this podium in search of new words and new ways to call the world to action on a two-state solution. Today I look to words that Australia helped write 80 years ago. Australia is calling for a ceasefire, for the immediate release of the hostages, for aid to flow to those in desperate need, and for the terrorists of Hamas to have no role in Gaza's future. And this week, Australia recognised the state of Palestine because, to quote from the Charter, that forms the very foundations of this institution and reflects the very best of its idealism. We are determined, quote, to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours. That was right 80 years ago and it's right today. Every nation that takes a seat in this room has put its name to those principles. Peacekeepers and aid workers from all over the world have risked and lost their lives in the service of those ideals. So we must ask ourselves, when can those words hold meaning if not now? Where can those words apply if they do not apply
to the Middle East. And what can we, the members of the United Nations, say we stand for if we cannot say we stand for this? There is a moment of opportunity here. Let us seize it. Colleagues, in the early days of this Assembly, Papua New Guinea was considered an Australian territory. And last week, that proud nation celebrated the 50th anniversary of its independence. And soon, Australia's nearest neighbour will become our newest ally. Times change, nations and regions change with them, but the ideals and imperatives that built this place are timeless. More than ever, we must trust in each other's humanity. More than ever, we must choose to succeed together rather than risk failing alone. More than ever, we must work to see the promises of this place deliver real progress for the people that we serve. More than ever, we must work to build a future true to the United Nations' noble purpose and worthy of our people's greatest qualities. We all have a part to play, and Australia, just as we always have, will always play our part. I thank you very much. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Commonwealth of Australia. The Assembly will hear now an address by Her Excellency Giorgia Meloni, President of the Council of Ministers of the Republic of Italy. I request the protocol to escort Her Excellency and invite her to address the Assembly. Presidente Baerbock, Segretario Generale Guterres, colleghi delegati, signore e signori. Viviamo una fase storica accelerata, complessa, ricca di opportunità, ma anche forse soprattutto densa di pericoli. Sospesi tra guerra e pace. Secondo il Global Peace Index 2024, nel mondo sono in corso 56 conflitti armati, il numero più elevato dalla Seconda Guerra Mondiale. Viviamo cioè in un mondo profondamente diverso da quello in cui sono nate le Nazioni Unite, quando nel 1945 51 nazioni, che oggi sono diventate la quasi totalità, decisero di unirsi per fondare un'organizzazione internazionale che avesse come scopo principale quello di evitare la guerra. La domanda che dobbiamo farci 80 anni dopo e guardandoci attorno è: ci siamo riusciti? La risposta la conoscete tutti perché è nella cronaca ed è impietosa. Pace, dialogo, diplomazia sembrano non riuscire più a convincere e a vincere. L'uso della forza prevale in troppe occasioni e lo scenario che ci troviamo di fronte è quello che Papa Francesco descrisse con rara efficacia: una terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Ovviamente tra i principali conflitti in corso c'è la guerra d'aggressione su larga scala della Federazione Russa contro l'Ucraina. 3 anni e mezzo fa, il 24 febbraio del 2022, Mosca ha deciso di attaccare Kiev. E io penso che non si sia riflettuto abbastanza sulle conseguenze di quella scelta e su un punto che considero fondamentale. La Federazione Russa, membro permanente del Consiglio di Sicurezza, ha deliberatamente calpestato l'articolo 2 dello Statuto dell'ONU, violando l'integrità e l'indipendenza politica di un altro Stato sovrano con la volontà di annetterne il territorio. E ancora oggi non si mostra disponibile ad accogliere seriamente alcun invito a sedersi al tavolo della pace. Questa ferita profonda, inferta al diritto internazionale, come era prevedibile,
ha scatenato effetti destabilizzanti molto oltre i confini nei quali si consuma quella guerra. Il conflitto in Ucraina ha riacceso e fatto detonare diversi altri focolai di crisi, mentre le Nazioni Unite si sono ulteriormente disunite. Non è un caso che Hamas abbia approfittato dell'indebolirsi di questa architettura per sferrare il 7 ottobre del 2023 il suo attacco contro Israele. La ferocia e la brutalità di quell'attacco, la caccia ai civili inermi hanno spinto Israele a una reazione in principio legittima, perché ogni Stato e ogni popolo ha il diritto di difendersi, ma la reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. Però non ci accodiamo a chi scarica su Israele tutta la responsabilità di quello che accade a Gaza, perché è Hamas ad aver scatenato la guerra. È Hamas che potrebbe far cessare le sofferenze dei palestinesi liberando subito tutti gli ostaggi. È Hamas che sembra voler prosperare sulla sofferenza del popolo che dice di rappresentare. Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra, lo deve fare per la storia del popolo ebraico, per la sua democrazia, per gli innocenti, per i valori universali del mondo libero di cui fa parte. E per chiudere una guerra servono soluzioni concrete, perché la pace non si costruisce solo con gli appelli o con i proclami ideologici accolti da chi la pace non la vuole. La pace si costruisce con pazienza, con coraggio, con ragionevolezza. I bambini di Gaza, come quelli che l'Italia sta orgogliosamente accogliendo e curando nei propri ospedali, chiedono risposte che possano migliorare la loro condizione, e su quello siamo impegnati. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due Stati. Consideriamo in questo senso molto interessanti le proposte che il Presidente degli Stati Uniti ha discusso in queste ore con i paesi arabi, e siamo pronti ovviamente a dare una mano. Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che domani nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo. Per questo abbiamo sottoscritto la dichiarazione di New York sulla soluzione dei due Stati e la storica posizione dell'Italia sulla questione palestinese, una posizione che non è mai cambiata. Riteniamo allo stesso tempo che il riconoscimento della Palestina debba avere due precondizioni irrinunciabili: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas ad avere qualsiasi ruolo nel governo della Palestina, perché chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato. E torniamo così al punto di partenza: le regole, la forza del diritto in Ucraina, in Medio Oriente, in ogni scenario nel quale la guerra domina e la ragione sembra persa. Non si scappa, colleghi, dalla domanda più importante, che è la ragione per la quale siamo tutti qui insieme oggi. L'architettura delle Nazioni Unite che abbiamo costruito 80 anni fa è all'altezza delle sfide che la nostra epoca ci impone oggi? Non lo è. E il multilateralismo, dialogo, la diplomazia, senza istituzioni che funzionano come dovrebbero, sono parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti, dobbiamo riconoscere che è necessaria e urgente una riforma profonda delle Nazioni Unite, una riforma non ideologica ma pragmatica e realista, che rispetti la sovranità delle nazioni, che apra a soluzioni condivise. Abbiamo bisogno di un'istituzione agile, efficiente, in grado di rispondere velocemente alle crisi, trasparente nella missione, trasparente nei costi, capace di ridurre al minimo la burocrazia, gli sprechi, le duplicazioni. Il palazzo di vetro deve essere anche una casa di vetro. La riforma che ha in mente l'Italia, a partire dal Consiglio di sicurezza, deve rispettare i principi di uguaglianza, democraticità, rappresentatività, responsabilità.
Non servono nuove gerarchie, non servono nuovi seggi permanenti, semplicemente perché non risolverebbero la paralisi decisionale che ha minato la credibilità di questa istituzione. Siamo aperti a discutere la riforma senza alcun pregiudizio, anche in forza delle proposte che sono state avanzate dal gruppo Uniting for Consensus, ma vogliamo una riforma che serva a rappresentare meglio tutti, non a rappresentare di più alcuni. E per essere efficace non sono solo le istituzioni che dobbiamo riformare, perché siamo di fronte a un cambio d'epoca e questo impone una revisione profonda di tutti gli strumenti che abbiamo per regolare i rapporti tra le nazioni e difendere i diritti delle persone, comprese le convenzioni internazionali. Penso ad esempio alle convenzioni che regolano la migrazione e l'asilo. Sono regole sancite in un'epoca nella quale non esistevano le migrazioni irregolari di massa e non esistevano i trafficanti di esseri umani. Convenzioni quindi non più attuali in questo contesto, che quando vengono interpretate in modo ideologico e unidirezionale da magistrature politicizzate finiscono per calpestare il diritto invece che affermarlo. Con altri Stati europei abbiamo sollevato questo tema, intendiamo portarlo avanti, non ovviamente per abbassare il livello delle garanzie o dei diritti, ma per costruire un sistema che sia al passo con i tempi e che sia capace di tutelare i diritti umani fondamentali, insieme però alla sacrosanta prerogativa di ogni nazione di proteggere i propri cittadini e i propri confini, esercitare la propria sovranità, governare il tema della migrazione che impatta sulle persone e particolarmente su quelle più fragili. La comunità internazionale deve unirsi nel contrastare il fenomeno del traffico di esseri umani. Le Nazioni Unite, al pari di altre istituzioni internazionali come l'Unione Europea, non possono voltarsi dall'altra parte o finire per tutelare i criminali nel nome di presunti diritti civili. Allo stesso modo, le Nazioni Unite non possono ipocritamente considerare alcuni diritti umani meno meritevoli di essere tutelati rispetto ad altri. Penso fra tutti al valore negato della libertà religiosa e alle decine di milioni di persone in tutto il mondo, in larga parte cristiane, perseguitate e massacrate in nome della loro fede. Serve anche un nuovo modello di cooperazione tra le nazioni, ma costruirlo richiede umiltà, consapevolezza, fiducia nell'interlocutore che si ha di fronte. L'Italia sta cercando di fare la sua parte anche in questo, su tutto con il suo piano Mattei per l'Africa. Negli ultimi 3 anni abbiamo lanciato il nostro piano di cooperazione con l'Africa, abbiamo esteso il suo raggio d'azione a 14 nazioni, abbiamo costruito collaborazioni con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea e il suo Global Gateway, con il G7, l'Unione Africana, la Banca Africana di Sviluppo, le istituzioni finanziarie internazionali, molti partner bilaterali, penso agli Emirati Arabi Uniti che ci tengo a ringraziare. Questa complementarietà ci ha consegnato l'onore lo scorso luglio di coorganizzare con l'Etiopia il terzo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, la responsabilità di essere parte attiva dell'imponente progetto infrastrutturale del corridoio di Lobito tra Angola e Zambia, la possibilità di costruire partenariati pubblico-privati che attraggono investimenti e assicurano risultati concreti. Come sta accadendo in Algeria, dove recupereremo oltre 36.000 ettari di deserto per metterli a coltura, generando benefici per oltre 600.000 persone. Come sta accadendo con l'apertura dell'AI Hub for Sustainable Development, che coinvolgerà centinaia di start-up africane nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e come sta accadendo con l'estensione all'Africa orientale del Blue Raman Cable per collegare l'India alle economie europee passando per il Medio Oriente e per il Mediterraneo. Noi, a differenza di altri attori, non abbiamo secondi fini in Africa. Non ci interessa sfruttare il continente africano per le ricchissime materie prime che possiede, ci interessa invece che l'Africa prosperi processando le sue risorse, dando un lavoro, una prospettiva alle sue energie migliori, potendo contare su governi stabili, su società dinamiche e sicure. Ma è un cammino che non può prescindere dalla necessità di affrontare una questione non più rinviabile, che è il debito delle nazioni africane. L'Italia prevede di convertire nei prossimi 10 anni l'intero ammontare del debito per le nazioni economicamente meno sviluppate, secondo i criteri della Banca Mondiale, e di abbattere del 50% quello delle nazioni a reddito medio-basso. L'intera operazione nei 10 anni ci permetterà di convertire in progetti di sviluppo da attuare in loco oltre 235 milioni di euro di debito.
È un'iniziativa alla quale il governo italiano nell'anno del Giubileo tiene particolarmente e che ci auguriamo possa essere da esempio anche per altre nazioni, perché è una questione non solo economica, ma di giustizia, di dignità, di futuro. Cari colleghi, 30 anni di globalizzazione fideistica sono finiti, ne sono stati sottovalutati i contraccolpi e oggi siamo davanti a conseguenze inattese, che inattese non erano, di grave portata per i cittadini, per le famiglie e per le imprese. Non è andato tutto bene, come pure veniva promesso. E vi do un'altra notizia. Le cose potranno andare molto peggio se non fermeremo la creazione a tavolino di modelli di produzione insostenibili, come i piani verdi che in Europa, nell'intero Occidente, stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione. La riconversione di interi settori produttivi sulla base di teorie che non tengono conto dei bisogni e delle disponibilità economiche delle persone è stato un errore che provoca sofferenze nei ceti sociali più deboli, fa scivolare la classe media verso il basso, imponendo scelte di consumo non razionali. L'ecologismo insostenibile ha quasi distrutto il settore dell'automobile in Europa, creato problemi negli Stati Uniti, causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere, depauperato la conoscenza e, ciò che è più paradossale, non ha migliorato lo stato di salute complessivo del nostro pianeta. Non si tratta, ovviamente, di negare il cambiamento climatico, si tratta di affermare la ragione, che significa soprattutto neutralità tecnologica e gradualismo delle riforme in luogo dell'estremismo ideologico, rispettare l'ambiente mantenendo l'uomo al centro. Perché ci sono voluti secoli per costruire i nostri sistemi, ma bastano pochi decenni per ritrovarsi nel deserto industriale, solo che, come ho detto molte volte, in un deserto non c'è nulla di verde. Colleghi delegati, signore e signori, quest'anno noi non celebriamo solo 80 anni dalla nascita di questo consesso, ma anche i 70 anni dell'adesione dell'Italia alle Nazioni Unite, un doppio anniversario che ci carica ancora di più della responsabilità di tenere fede ai principi e ai valori istitutivi di questa organizzazione, nella consapevolezza che per farlo dobbiamo saper rendere efficaci gli strumenti per difendere quei principi e quei valori nel nostro tempo, perché la nostra azione possa essere più incisiva e davvero aderente alle necessità delle nostre società. La scelta che abbiamo nelle nostre mani è semplice: lasciare tutto così com'è, rifugiarci in ciò che è semplice o dimostrare ai nostri cittadini che non sprecheremo l'occasione storica che questo tempo, con le sue molteplici sfide, ci ha consegnato, di costruire un mondo più giusto e più sicuro. Perché, come ha detto San Francesco, il più italiano dei santi, che ha dato il nome alla città dove questa organizzazione è nata, i combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare. Credo sia arrivato il tempo di dimostrare quel coraggio. Vi ringrazio. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Council of Ministers of the Republic of Italy. So now, Peter. I now give the floor to His Excellency Peter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary. Mr. President, dear colleagues, unfortunately, it is not an exaggeration to state that we are now living in the age of dangers, and it's not an exaggeration either to say that since the conclusion of the Second World War, currently we are experiencing the global security being in its worst shape ever. Wars, an increasing threat of terrorism, ethnic-based conflicts, spreading of extreme ideologies, and open reference to the use of nuclear weapons.
This is the age of dangers, a period when the world has been faced with the risk of the outbreak of the Third World War. All these conflicts, unfortunately, are pointing to the same direction. The direction that the world will be divided into blocks again. And this would be a very dangerous phenomenon. We Hungarians know it from our historic experience. We have lost 40 years of our lives in an age which was characterized by a world divided into blocks. This is against our national interest. But what is in line with our national interest? It is connectivity. Connectivity meaning that mutual respect should return as a basis of the operation of the system of international cooperation. Such a system would bring mutual benefits to all of us. Hungary's strategy has been to become a meeting point between East and West. A meeting point where a cooperation of the Eastern and Western economies can take place. Maybe two examples here. A very successful German-Chinese cooperation on the field of electromobility in Hungary, or a successful Russian, German, French cooperation on the field of nuclear industry in Hungary, are proofs to what extent the world could take benefits out of a civilized East-to-West cooperation. If I want to summarize the approach of Hungary nowadays, how we address the major challenges of the world, I would do it in the following way. No war, no migration, no gender. Let me emphasize these 3 points. No war. Hungary stands up for peace. We are proud members of the pro-peace majority of this organization. And we do hope that this year's General Assembly will help us to find solutions